බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය පටන් ගත්ත කියන්නේ මම ඉස්සර ස්කූලේ හවස් ආෆ්ටර් ස්කූල් වල අපි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා සොෆ්ට්බෝල් ගහනවා ඊට පස්සේ සොෆ්ට්බෝල් ගහනවා දැකලා එදා දවසේ ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් එකක් තිබ්බා. එතකොට මට කෝච් කෙනෙක් කතා කරලා කිව්වා ක්‍රිකට් ගහන්න එන්න පුළුවන්ද කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ මං කිව්වා හා සර් එන්නම් එච්චර ක්‍රිකට් ගැන දැනීමක් තිබ්බේ නෑ මට. ඊට පස්සේ මම අම්මට තාත්තට කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි අම්මත් ගිහිල්ලා විස්තර අහලා ඒ අනිත් සතියෙම මං ගියා ප්‍රැක්ටිස් එකට. ඊට පස්සේ සර් මට ෆාස්ට් බෝල් කරන්න කිව්වා. ඉතින් මං එතන ෆාස්ට් බෝල් කරාට පස්සේ කිව්වා ඔයා පොඩ්ඩක් හොඳයි ඔයා පොඩ්ඩක් පැත්තට වෙලා ඉන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඒ කාලේ මං කැමති ස්පින් එක දාන්න. ඊට පස්සේ මං සර්ට කිව්වා සර් මං කැමති ස්පින් එක දාන්න කියලා. ඒ කාලේ හිටිය ලාල් සර් කපිල සර්ත් හිටියා. ඊට පස්සේ සර් කිව්වා පොඩ්ඩක් දාලා බලන්න කියලා. ඊට පස්සේ ස්පින් එක දැම්මට පස්සේ හොඳට දැම්මා. ඊට පස්සේ සර් මාත් දැකලා මට එන්න කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ එන්න කියලා වා කිව්වා පුතා වා දිගටම ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. වාට හොඳ ක්‍රිකට් ගහන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ තමයි ඒ සතියේ පස්සේ සතියේම අපේ පානදුර ලයිසියම් එකේ ක්‍රිකට් තිබ්බේ නෑ. ඒ කියන්නේ අපි නුගේගොඩත් එක්ක කම්බයින් වෙලා ගැහුවේ. ඊට පස්සේ ඒ වෙලාවෙම සිලෙක්ෂන් එකක් තිබ්බා. under 15 සිලෙක්ෂන් එකක් තිබ්බා. ඉතින් මට කිව්වා අපේ ඉස්කෝලෙන් 3 දෙනෙක් යවන්න නුගේගොඩට. ඉතින් ඒ 3 දෙනා අතර ඔයත් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාව මට ඇත්තටම ගොඩක් සතුටු වුණා. ඊට පස්සේ එතනින් තමයි මම ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ. මුලින්ම ස්පින් එක කරා. ඉතින් මගේ පළවෙනි ටූර්නමන්ට් එක තමයි ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් අන්ඩර් 19 එක. ඒක නුගේගොඩත් එක්ක ගැහුවේ. ඒක අපි ෆයිනල්ස් ආවා ලයිසියම් වත්තකත් එක්ක. ඒකෙදී අපි පරාදයි. ඒත් ඒකේ අවුරුදු 13 මට අවුරුදු 12යි. ඒකේ මං බෙස්ට් බෝලර් වුණා. ඒක 18ක් අරගෙන. ඊට පස්සේ එතනින් මට ඩිස්ට්‍රික්ට් සිලෙක්ෂන්ස් වලටත් යන්න කිව්වා. under 50 ප්‍රීම ගහනකොට. ඉතින් මම එතනට ගියාට පස්සේ මේ සර් කෙනෙක් කිව්වා ඔයාගේ උසෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. ඒ ලකි රොජර් සර් මට කිව්වා උසෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. එතකොට මම මගේ ස්කූල් සර් කෙනෙක් අහලා බලුවා සර් මම ෆාස්ට් බෝල් කරලා බලන්නද කියලා. ඒ කියන්නේ මගේ උගේගොඩ ඉස්සර හිටපු කෝච් දිලුම් රාමනායක සර්. ඊට පස්සේ ඩිස්ට්‍රික්ට් කෝච් උත් හිටියා ප්‍රනීත් සර්. ඊට පස්සේ කිව්වා වෙනසකට එක බලමු කියලා. එතකොට ඒ වෙලාවේ සිමෙන්තිය ගැහුවේ. ඉතින් හයියෙන් දැම්මා. එතකොට තමයි මට කිව්වේ ඔයා දිගටම ෆාස්ට් බෝල් කරන්න කියලා. ලයිසියම් එකේ ගහන කාලේ ඉතින් අන්තිමට නුගේගොඩත් එක්ක කම්බයින් කරලා ගහද්දී අන්තිමට අපිට ලයිසියම් පානදුරට විතරක් ගහන්න chance එකක් ලැබුණා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් උත් අපිට ටූර්නමන්ට් එකක් ආවා. ඒක මම කැප්ටන් කරලා under 15 එක. ඒක අපිට චැම්පියන්ෂිප් එකක් ආවා. ඊට පස්සේ එතනින් ඒ දැකපු කෝචර්ස්ලා මට කිව්වා ඔයාට හොඳ අනාගතයක් තියෙනවා. ඉන්න හොඳ ඉස්කෝලයක් බලන්න කියලා. මට ගොඩක් ඉස්කෝලෙන් කතා කරා. අන්තිමට මම දවසක් ක්ලබ් මැච් එකක් ගහන්න යනකොට ඒ ක්ලබ් මැච් එකේ ඉන්න සර් කෙනෙක් කිව්වා පුතා හොඳට ගහනවා මම සෙන්ට් තෝමස් එකට දාලා දෙන්නම් කියලා. එතන චමින්ද සර්.
ඊට පස්සේ මගේ ඩිස්ට්‍රික් කෝචුත් ඊට ප්‍රනීත් ඊට පස්සේ ඒ දෙන්න තමයි කතා කරලා සෙන්ට් තෝමස් එකට මාව සෙට් කරේ. රෝල් තෝමියන් එක ගහනවා කියන්නේ ඉස්කෝලේ වෙන මැච් ගහනවා වගේ නෙමෙයි. ඒක වෙනම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ එච්චර සෙනගම් මම කවදාවත් දැකලාවත් නැහැ. ගොඩක් මිනිස්සු වෙනවා, ගොඩක් මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ ෂීල්ඩ් එකට ගොඩක් කට්ටිය දඟලනවා. ෆස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක මගේ ඒක ගොඩක් වටිනවා. මොකද ඒක මැච් එකේම මට එච්චර ලොකු දැනීමක් තිබ්බේ නැහැ මේ ෂීල්ඩ් එක කියන්නේ මොකද්ද. මොකද මම ඉස්කෝලේට අලුතෙන් ගියේ. ඊට පස්සේ මේක ගහනකොට ඒක ප්‍රෙෂර් එකයි ඔක්කොම චියර්ස් ඔක්කොම ඇහෙනකොට මේක ලොකු මැච් එකක් කියලා හිතුණා. ඊට පස්සේ විකට් පහක් දැම්මට පස්සේ මට ලොකු පිළිගැනීමක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ තමයි මට තේරුණේ මේකේ බර මොකද්ද, මේකේ කොහොමද යන්න ඕනේ, මොකද්ද කරන්න ඕනේ මේකට. ඒත් තාම මම අවුරුද්දක් බිග් මැච් ගෙවුවා, අවුරුදු දෙකේම විකට් 5ව දැම්මා. ඒත් තාම ෂීල්ඩ් එක ගන්න බැරි වුණා. මොකද අවාසනාවන්ත විදිහට වෙදර් එකත් අපිට බලපෑවා. ඉතින් අපිට හරියට ටොස් එකේ ඉඳන් අපේ පැත්තට නෙමෙයි ගියේ. ඉතින් කොහොම හරි ලබනවද්දි දිනන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැම්ම ඉඳන්ම ප්ලෑන් කරන් යනවා ඒකට. ඒ කියන්නේ ෆිට්නස් ලෙවල් හදලා කොහොම හරි අපි ප්ලෑන් කරන්නේ විකට් 20ක් ගන්න නෙක්ස්ට් ඉයර් එක. මොකද අවුට් රයිට් එකක් ගහන්න නම් විකට් 20ක් අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අපි දැන් අපේ කට්ටියගේ මයින්ඩ් සෙට් එක හදලා ඔක්කොම හදලා කොහොම හරි මොරාල් එක අප් කරගෙන අපි බිග් මැච් එක කොහොම හරි දිනන්න තමයි යන්නේ. පළවෙනි මගේ මැච් එක ගැහුවේ මම ඒෂියා කප් එකට සිලෙක්ට් වුණා. ඊට පස්සේ අපි මැලේසියා ගියා. ඒකේ ෆස්ට් මැච් එකේ මම විකට් එකයි මට විකට් එක ගන්න හම්බුනේ. ඒකත් මැච් එක තින්නා. අපිට අපි කොහොම හරි වැස්ස හින්දා ඒකත් අපිට බලපාලා අපි ෆස්ට් රවුන්ඩ් එකේ එළියට ගියා. හැබැයි ලොකු අත්දැකීමක් ඒක. අනිත් ටුවර්ස් එක ගියාම වාස් අපිට ගොඩක් උදව් කරා. ඒ වගේම රොයිස් පුල්ස් ෆීල්ඩින් ස්ටෑන්ඩඩ්ස් එතන වෙන ඒ කියන්නේ ෆීල්ඩින් ඔක්කොම බැටිං බෝලිං ඔක්කොම ක්වොලිටි එකට ඒ කට්ටිය කරා. ඒ කියන්නේ අපි රෙස් කරවලා ෆිට්නස් ලෙවල්ස් අපි මේන්ටේන් කරලා ඇත්තටම මේක ගොඩක් ලොකු හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. වාස හැමතිස්සෙම කියන්නේ බෝලිං වලට වඩා ඉස්සෙල්ලම් මෙන්ටැලිටි එකයි ෆිට්නස් එකයි හදාගන්න කියලා. ඒ දෙක තමයි ඔක්කොටම වඩා මුල. ඊට පස්සේ තමයි බෝලිං වලට ඩිසිප්ලින් නෝ බෝල්ස් වයිඩ්ස් ඔක්කොම ඒවා අඩු කරලා හොඳ බෝලර් කෙනෙක් වෙන්න එයාගෙන් ගොඩක් ටිප්ස් ඇඩ්වයිසස් මට ලැබුණා. ඉතින් ඒකත් එයත් එක්ක වැඩ කරන එකත් ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක්, ලොකු ඒ කියන්නේ ජයග්‍රහණයක් මට. ඉස්සෙල්ලා හොඳ ඉස්කෝලේ හොඳ සේවයක් කළා. ඒ කියන්නේ මේ සීසන් එකේ හොඳට ලකුණු ගහලා හොඳට විකට්ස් දාලා හොඳ මෝල් රවුන්ඩ් වෙලා කොහොම හරි මගේ ටාගට් එක වෙන්නේ මේ අවුරුද්දේ ස්කූල් බල් ක්‍රිකට් වෙන්න. ඊට පස්සේ එතනින් හොඳ ක්ලබ් එකකට ජොයින් වෙලා එතන ඩෙවලොප්මන්ට් ස්කොඩ්ස් වලත් මම ඉන්නවා. එතනින් හොඳට කරලා කොහොම හරි ෆිට්නස් ඔක්කොම මේන්ටේන් කරගෙන නැෂනල් ටීම් එකට මගේ තියෙන බලාපොරොත්තු. චමින්ද වාස්, සන්තෝෂ් ගුණතිලක, බාස්කට්බෝල්, ජැව්ලින් එක. ශාරුක් ඛාන්ට එන්න කියනවා. මෙසීට එක මැච් එක විකට් 10ම ගන්න එක. ඇතලිට් පැත්තෙන් ගිහිල්ලා. iPhone, chat, escort, building වලින් එහාට මෙහාට පයින්. කොල්කතා නයිට් රයිඩර්ස්. දෙවි නීරිය ගම. අර ලැඩ එකේ ගන්නේ. හොඳ කාර් එකක්. සයන්ස්, ටෙස්ට්, ස්ලොග් ස්විප් එක. නිකුන් රන්සික. ශාලි ඉන්ඩිමේල්. දඩෝරියා. බණ්ඩාරගම එක්සල්. යාළුවොත් එක්ක තමයි ඉතින්. එළියට යන්න දෙන්නේ නැති. අන්ඩර් 17 මැච් එකේ මම විකට් 10ම ගත්තා. මැච් එක පැයෙන් ඉවරයි. මල්ලිට ගහන එක. පළවෙනි මම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මගේ අම්මලා තාත්තටයි. ඒ දෙන්න හින්දා තමයි මම මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මගේ කෝචර්ස් හැම දෙනාටමත් මගේ යාළුවන්ටත් මාත් එක්ක එකට සෙල්ලම් කරපු කට්ටියටත් ඒ වගේම මගේ අනිත් කෝචර්ස්ලා කියන්නේ වාස්සර්ලා, හෂාන්සර්ලා, උපුල්සර්ලා, ඉස්කෝලේ දිනේශ්, දිවිශාන්ස, ඊට පස්සේ ලයිසියම් ඉස්කෝලේ නදීප් සර්, කපිල සර්,
district coach Ranil sir ඔක්කොටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මම මෙතෙක් පරිස්සමෙන් බලාගත්තට ඊට පස්සේ කියපු නැති කට්ටියටත් ඒ කට්ටියත් මතක් කරලා ඒ කට්ටියට ගොඩක් ස්තුතියි කියනවා මම. අනුසිංහ පාසලෙන් පිටත් වෙනකොට බොහෝ දේවල් බලාපොරොත්තු වුණා වූ කරයි කියලා අවසනාවකට වැඩි කාලයක් උට ක්‍රීඩා කරන්න ලැබුණ නැහැ. ඔහුගේ ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ ඔහු වැඩිදුර දක්නට නොලැබීම කොතරම් අභාග්‍ය සම්පන්නද? එහෙම මම කිව්වා වගේ සහජ හැකියාව උප්පත්තියෙන්ම හැකියාවක් ඇති ක්‍රීඩකයෙක් අනුගන්සිංහ පුළුවන්කම ඇති වුණා. මම අවුරුදු 19 15 නායකත්වයේ දාන කාලේ පාකිස්තානයේ නායකත්වයේ ගත්තේ ජවාද් මියන්ඩර්. ඒ තරගේ ජයග්‍රහණය කළා. ඉතින් එවැනි ඉදිරියෙන් හිටපු ක්‍රීඩකෙක්. ඒ කාලේ මම හිතන්නේ අවුරුදු 5ක් විතර යනකම් මම හිතන්නේ ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළම ඉදිරියෙන් හිටපු ප්‍රතිකාරුවෙක් පන්දු යවන්නෙක් සහ පන්දු රකින්නෙක්. ඔහුගේ දක්ෂතා මම කිව්වා සංසන්දනය කිරීමේදී ජවත් මියන්ඩර් වගේම උප්පත්තියෙන්ම හැකියාවක් ඇති ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් මේ දේ නිසා නමුත් මම හිතන්නේ අවසානයේදී 78 විතර වෙනකොට ඔහුගේ උහේසි ආබාධයක් ඇති වුණා. මේක ටිකක් පසුවෙම සිද්ධ වුණේ. අනිත් එක පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟයට සහභාගී වෙන්නට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැති නිසා කලකිරීමෙන් හිටියේ. ඉතින් මේ දේවල් උඩින් තමයි මම හිතන්නේ ඔහු කැමති වුණේ දකුණු අප්‍රිකාවට යන්න. මම දන්නවා දකුණු අප්‍රිකාවට යන්න අත්සන් කරලා මම සම්බන්ධ වෙනකොට මම යෝජනා කළා අනුව ඇයි යන්නේ? යන්නේ ඇයි මොකද නවතින්නේ? එතකොට චුනා කරුණා අයි අපි කීයක් හරි හොයාගත්තට එක එක්කෙනා අකමැතිද කියන එක. යන්නේ වෙන තත්ත්වයක උඩ ඊට වඩා අවවාද කරන්නට බෑ. මම ආඩම්බරෙන් කියනවා මම අර්ජුන ගන්තුංග නවත්ත ගත්තා. අර්ජුනට යන්න ඕන වෙලා තිබුණා. නමුත් මම දැන් යන්න එපා. මොකද ඒ ලාබාල ක්‍රීඩකයන් උන්ට අනාගතයක් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා අනාගතයට ගෙනියන්නට ඕනේ. ඉතින් එවැනි දේවල් කරන්නටත් හැකියාවක් තිබුණා. නමුත් මම කලින් කිව්වා වගේ අනුගන්සිංහ ක්‍රීඩකයන්ට අපෝ ක්‍රීඩා කරන්න තිබුණා අවුරුදු දෙක තුනක තහනමක් වැටෙනවා. FA Cup champions. ඒ මැච් එක ගහන්න කලින් එක මැච් එකක් ගහුවා වර්ල්ඩ් කප් එකේ. ඊට පස්සේ ඒකේ ස්කෝර් කරන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ මම ඊළඟ මැචස් දෙකම ගැහුවේ නැහැ. ඒ නිසා මගේ ඔළුවේ තිබ්බේ ලැබෙන chance එකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න. මම 191ක් ගහන්න හිතුවේ නැහැ. ඒත් ලැබෙන opportunity එකෙන් මේ පුළුවන් තරම් ප්‍රයෝජනය ගන්න තමයි හිතුවේ. බැලන්ස් එක ඇත්තටම ගොඩක් හැමෝගෙම ගොඩක් උදව් ලැබුණා. ඒ නිසා ඒක තමයි ගොඩක්ම මේ ප්‍රයෝජනවත් උනේ. මේ කියන්නේ මම ඒ දෙපැත්තෙන්ම ඉදිරියට යන්න කෝචස්ටයි මගේ ටීචර්ස්ලා පේරන්ට්ස් ඔක්කොලාම ඒකට ගොඩක් උදව් කරා. මේ දෙපැත්තෙන් බැලන්ස් කරන් යන්න. ඒක නිසා තමයි මට පුළුවන් උනේ අචීව් කරන්න. එහෙම ටාගට් එකක් තිබ්බේ නෑ දෙකෙන්ම ඉදිරියට යන්න. දෙකෙන්ම හොඳට කරන්න ඔළුවේ තිබ්බා. මම හැම වෙලේම මගේ රෝල් මොඩල් එක හැටියට මම හිතාගෙන හිටියේ මේ කියන්නේ ඔළුවේ තිබ්බේ කුමාර සංගක්කාර
ඒ නිසා ඒක ගොඩක් හෙල්ප් වුණා මට මේ දේ achieve කරන්න. ස්කූල් සීසන්ස් මං 5ක් ගහලා තියෙනවා ෆස්ට් 11. ඒ පහේදිම අපේ ටීම් එක ගොඩක් හොඳට කරලා තියෙනවා මේ as a team. ගොඩක් හොඳ ඉන්ඩිවිජුවල් ප්ලේයර්ස්ත් හිටියා. ඒ නිසා මේ ඒක හෙල්ප් වුණා මම මේ තැනට එන්න. අපි ටීම් එකක් හැටියට ගොඩක් දේවල් achieve කරලා තියෙනවා මේ අවුරුදු පහේ. challenges ඇත්තටම first class ගහන්න මම මේ අවුරුද්දේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකේ challenge එකක් හැටියට දකිනවා. අනිත් එක මට තවදුරටත් ස්ටඩීස් ඉවර නැති නිසා මේ ස්ටඩීස් and ස්පෝර්ට්ස් දෙකම බැලන්ස් කරන්න එකත් තවදුරටත් challenge එකක් කියලා හිතනවා. පළවෙනිට මම විකට් එකට ගියාපම පළවෙනිට විකට් එක ස්ටඩි කරනවා මේ මට ගහන්න පුළුවන් පාරවලුයි බැරි පාරවලුයි. ඊට පස්සේ කොහොමවත් මම පළවෙනි බෝල 10 20 මේ ලකුණු ආවේ නැතත් මම විකට් එකේ ටයිම් ගන්නවා මේ ඒ එන්වයරන්මන්ට් එකට මේ පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ තමයි මම මගේ ෂොට්ස් වලට යන්නේ. ඊට පස්සේ බෝලර්ස්ලා කවුද ගහන්න පුළුවන් ගහන්න බැරි අය ඔක්කොම ඇනලයිස් කරලා තමයි මේ ඉනිං එක බිල්ඩ් කරන්න. අස්ගිරිය ක්‍රීඩා ලෝඩ්ස් accounting business studies company එක CEO නුවර මුම්බයි ඉන්දියා 191ක් ගැහුව එක World Cup එකේ මාක් නිකලස් කුමාර් ධර්මසේන ඇඩම් සැන්ඩ්ලර් හිලරි බර්ටන් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් බෝයා කියලා තමයි ධනංජය ලක්ෂා වන් ඩේ වැඩිම ලකුණු අමින් මිෆ්ලාල් ප්‍රවීන් ජයක 2014 T20 World Cup එකේ දින එක. ඕවරේට බවුන්සර්ස් දෙකක් දාන්න පුළුවන්. ෆුට්බෝල් බාන්න කැමති. මෙසි මැන්චෙස්ටර් යුනයිටඩ්. ලකුණු 24ට කඩුළු 6ක් ඩිමැසන් කොලෙජ් එකේ. TV series One Tree Hill. Britain's Got Talent. by අපේ ක්‍රිකට් කෝච් සම්පත් පෙරේරා සර්. ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම සවුත් ඇෆ්‍රිකා. කුමාර් සංගක්කාර පීරියඩ් එකක් කට් කරලා මුළු දවසම පනිෂ් වෙලා හිටියා. Instagram ස්ලිප් බෙන්ස් මිස්ටර් හැරල් රණසිංහ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා තෑන්ක් කරන්න මට. පළවෙනිටම මගේ පේරන්ට්ස්ලා ගොඩක් සපෝට් එකක් දුන්නා ඔක්කොටම. ඒ වගේම ඉස්කෝලෙන් ගොඩක් සපෝට් එකක් දුන්නා. ප්‍රින්සිපල් ස්ටාෆ් එක ඔක්කොලාම සපෝට් එකක් දුන්නා. කෝචර්ස්ලා මේ ගොඩක් සපෝට් එකක් දුන්නා. මේ තෑන්ක් කරන්න ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. මේ මම මේ තැන ඉන්නේ තනියම නෙවෙයි ගොඩක් කට්ටිය උදව් කරපු නිසා.
A nutritional supplement enriched with arginine that is essential for fast recovery after an illness. Maliban Vitagen. Stay healthy for a good reason. Good morning and welcome. We're coming to you live from the Wesley Cricket Ground, or better known as the Campbell Park, for all important Singha Under 19 cricket tournament match between Wesley and Richmond. Yes, there you go, the Singha Under 19 Division 1 tournament 2018-2019. Wesley, the home team, taking on Richmond College Gaul. And before we go on for further proceedings, let's go and take a look at what Fawaz Maroof had to say with the pitch. Good morning to you from Campbell Park for the game between Wesley College and Richmond College. It's a traditional fixture as well as a tournament fixture. I'm in the middle for the pitch report. Taking a closer look at the wicket. This wicket has been being used for 2 months, and it's a fresh wicket, and there is some moisture and quite tacky on top. The main concern for me is right in the middle, batting from the Borel end. There's a bit of a dry patch. If you take a closer look around, that looks a bit spongy for me. It might play for the spinner's hand. Apart from that, I think it's a decent wicket. Nice coverage of grass. I think the ball will skid on nicely. And I guess the team winning the toss will bat first. So there you go. That's what Fawaz Maroof had to say with the pitch. So let's take a look at what Damit had with the two captains. I'm here for the toss report of this Wesley College versus Richmond College game here at Wesley College grounds. I have the two umpires, Janaka Vijayatunga, Mr. Sunil Silva, captain of Richmond College, Tavish Abhishek, and the captain of Wesley College, Shenal Dangal. The home team captain, Shenal, will now spin the coin. Heads is the call. And it is ahead. Richmond College has won the toss, and we'll have a small chat with Captain Tavisha. Tavisha, toss එකදී මොනවද කරන්නේ? මුලින් බෝල් කරනවා. මොකද්ද මේ තනතිල්ලේ මුලින්ම කාසිවාසි දිනාගෙන පන්දු යවන්න තීරණය කරපු හේතුව මොකද්ද? පොඩි මොයිස්චර් ගතියක් තියෙනවා කියලා හිතනවා. ඒකින්ද අපේ ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලට ඒක ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් වේවි අපිට. ඒක. කීයකට වගේ කණ්ඩායම සීමා කරන්නද වෙස්ලි කණ්ඩායම සීමා කරන්නද බලාපොරොත්තු? ඒකෙදින් තන තිල්ලත් එක්ක තමයි අපි පුළුවන් තරම් අඩුවට වෙස්ලි කණ්ඩායම තියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කලින් තරගයේත් එක්ක මේ කණ්ඩායමේ මොන හරි වෙනස්කම් තිබෙනවද? අපි සේම් ටීම් ගන්න. ස්තුති තවිෂ අපි සුබ පතනවා ඔබට හොඳින් කණ්ඩායමේ තරගයේ හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්න ලැබේවා කියලා. Thank you. Shenal, if you had won the toss, what would you have done? We would like to bat first in this wicket anyways, so the toss worked first anyways. What are the team changes from the previous game? Well, we have one change. Lakshan is sitting out in this match, and Nimtaka Adhikar is coming in. What kind of a total are you all hoping to post on this surface? The wicket looks good. It's hard. I think it will hold up for 2 days. 250 is a pass score. More than that, it's bonuses to the team. Thank you, Shenal. We wish you all the very best for a good game. Thank you. The news from the centre is Richmond College has won the toss, and they will bowl first on this Wesley College surface. Thank you, Damit. So that is the story, that the visitors Richmond Gaul have won the toss, and they've elected to bowl first in this encounter between Wesley. So this is what the two teams are looking like. Wesley College, led by Shenal Dangalla, Tisuruka, Movin Subasingha, Buddhima, Kavinda, Rahul, Denuana, Tenuka, Sahil, Kavinda, and Nimtaka. So the one change in the game against Trinity, which they went down very badly. And on the other hand, as the captain mentioned, Richmond have gone in with an unchanged side from the previous game. They're led by Tavisha. Vimuth is standing behind the stumps. Aditya will start the proceedings with the ball. Amish will start the proceedings with the ball. They got Dimut, Sugit, Dilum,
and a lot of all-rounders in that side. And to start off this first session, I have with me a person who is well known to this ground, who has played a lot of cricket in this ground, especially when the college didn't have turf surfaces. And let's say a very good morning to Eric Gowda. Thank you so much, Kosala. Well, here we are. Turf wickets now coming to most school grounds over the last perhaps 15 or 20 years, and that's good for cricket. But having said that, we also enjoyed playing on matting. Yes, I think that it was a different ball game totally. More ball coming much faster, banging in short, and a lot of batsmen liking to play on the back foot. A lot of things. We'll talk all that as a good. Amish will start proceedings. Amshi De Silva, in fact, will start proceedings for Richmond from, what do you call this, Eric? Do you call it the Vadikada end, or the Borella end, or how do you call this? We'll call that the Wesley College end, because Wesley College is located just behind the bowler's arm, more or less, and the Borella end is, or the Lady Ridgeway Hospital end, is the other end of the grounds. So there you go, coming from a man who's been part and parcel of this ground for many, many years. Old boy of Wesley College. So Amshi will start to bowl the first ball. The opening batsman will be Tisuka. Runs straight away for the Wesley Heights, and a misfield. And the batsman will come back comfortably for 2. Yes, a good full toss to start up with, and Akmimana straight away got back to ball, and the misfield allowed him to come back for the second run. So Wesley on their way, 2 for no wicket after the first ball of the innings. And this is going to be interesting contest. I think the first half an hour, 45 minutes, is going to be interesting as to how the quick bowlers will use this surface. Better delivery this time from Amshi. Eric, both captains had different views on this track. The Wesley captain wanted to bat first if he won the toss. He's anyway batting now, but the Richmond captain wanted to bowl first. Yes, I think the Richmond captain saw a bit of juice on the track. In fact, it was a bit moist as well, and he thought that there'll be something in it for the bowlers, the quicker bowlers. But Wesley, of course, the home advantage, they know what these conditions are all about. Finding the outside edge, but that's running down. A diving effort will not prevent Wesley picking up their first boundary of the day. 4 runs to Tisuraka. Not a very convincing looking stroke, Eric, but nevertheless they will take it. Yes, Akmiman has been amongst the runs. In fact, I saw him get a nice 100 against Thurston College perhaps about 10 days ago. And of course, Wesley have been blowing hot, blowing cold this season. Last week they lost to Trinity College by innings in Kandy. But this is the side, the Wesley side has got 400 on one occasion. They've got the 300s going. And when you get scores of 400, 300, how you could lose by innings, I just can't understand. Oh, that's good. On that occasion, this is not really coming forward properly, beaten outside the off stump. So there is a little bit of something that for the bowlers you can see on this Wesley track. Maharoof was mentioning that the seam bowlers might make some use of it within the first half an hour, but then after that it's going to be a belter of a pitch to bat on. Yes, definitely it's going to be a belter of a pitch. I mean, like we talked about the first 45 minutes or so because of the choosers on the track. Let's see what happens. That's good. This time bringing it right in, trying to york Tisuraka. Now Tisuraka is batting about 1 foot out of his batting crease. Eric trying to most probably get the advantage of that ball swinging. Good ploy, I think that's a very good ploy. You can bat outside the crease because the wicketkeeper is standing down. There's no threat of being stumped by the wicketkeeper. And of course, Tisuraka Akmimana is an experienced player, former captain of Wesley as well. Good battle between bat and ball in the very first over. First over completed, it's 6 for none. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම
සිංගනම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම ඒ සිංගනම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. Buddhima Vijayasundara will face to Kalpanetsara, who will start from the Lady Ridgeway end or the Burrell end, as Eric mentioned. Outside the off stump, Buddhima trying to drive at that one. And also, even Buddhima, we can see, is batting a foot outside the batting crease, so trying to get that advantage. So, obviously, they know well and truly how this wicket behaves, Eric. Yes, of course. I mean, having played here so much cricket, in fact, the last few years of their school career as well. And talking about Kalpa Netsara, I think you don't have to bowl fast. You just need to look at using the seam. Played with a lot of confidence on this occasion from Buddhima. I watched both of these batsmen bat against the Thomians 2 weeks ago, Eric, and I thought that both of them like to play more in front of the wicket rather than square of the wicket. They used to drive very nicely. So maybe that's also a ploy that they're batting outside the crease, maybe trying to get that short of a good length ball more into a comfort zone of a full length delivery to go through the motions of getting it between extra cover, mid-off or mid-on. And there you can see that is a good example. He likes to play it on the up on that occasion. Yes, I noticed that lots of the schoolboys these days like to play on the front foot. Not many batsmen use that back foot too much. Perhaps the reasons being that wickets are slow and low, and particularly playing on turf wickets, that makes a difference as well. So you don't see too much of batsmen using the back foot nowadays. Yeah, and I'll come back to that after this delivery. There's another good point that we would like to stress out here. This is driven neatly, but it will be cut off down in the deep, just a single. So Buddhima will open his tally with that single down to deep cover. Coming back to your point of nowadays school batsmen not getting on the back foot much, we don't see much of cutting or pulling happening. Maybe the reason that matting cricket is not being played, is played only in the junior level. They come into the senior level, and then you don't see much matting cricket played nowadays. Everybody wants to play on turf, and as you said, the turfs are slow, they're not bouncy enough, so you're always restricted to play that type of horizontal bat strokes. Yes, we're talking about playing matting cricket and turf cricket now. The difference here in Sri Lanka is that the wickets are so slow and so low that it's so difficult for bowlers to bend their back, get that extra bounce, allow the batsman to hook or get to the back foot and play. But it's a change of ends when you go overseas to places like Australia, to South Africa. That's when the bowlers start to bend their back a bit, nip it off. You get those short balls. And the Sri Lankan batsmen struggle. Oh, this is good. This is very good stuff from Netsara. A good delivery to end the second over. Wesley, 7 for none. So Amshi will start his second. Interesting field, Eric, for Amshi. If you look at it on the offside,
There is a mid-off and there is an extra cover. He's got 2 slips and more or less 3 slips. There's a very big opening out in the cover point region. And you can see that the Wesley batsman now getting into that gap. There is a very wide third man. I wonder whether he's got his men in the right position. I think it's difficult for a school like Richmond to come from Gaul to play on a different surface, say in Colombo. You don't see much of the outstation teams playing in Colombo, perhaps in the first 4-5 weeks of an under-19 season. And you've got to get used to the tracks out here as well. And having said that, well, the Richmond boys will learn pretty quickly as to what type of track they're playing on, because you need to have horses for courses, as they say. So you need to set your field according to the track itself. And you can see again the Wesley batsman patronizing that region. I would say bring that extra cover into cover point, leave that wideish third man still remaining down in the deep. Ask the batsman, invite the batsman. You can see that from what I've seen, Amshi has the tendency to go away from the right hander. Invite the batsman to go and try and get that gap. And that's where you might end up finding the outside edge. Yes, I would move the third slip to a gully position. That's what you should be doing at the moment, because I don't think the ball is going to carry to these 3 slips and they're standing a bit too far down. That's good. Good comeback delivery from Amshi. He doesn't seem to be that extra pace of bowler, Rick, who really bends his back and bangs it hard on the deck. But just me, he seems to be moving the ball a little bit. Right, so now they've moved in that fielder from that cover region to a point region. So that's the advantage that they'll have at the moment. Oh no, he's going back, in fact. Or the captain making some adjustments. No, he's not going to move that fielder from a point towards the gully region. Now he's taken the mid-on out and taken. That's a good move because we haven't seen the ball going in that direction. But he's got a deep square and a deep fine leg, Eric, which is surprising to me. Wonder whether he's going to attempt a short ball, ask the Wesley openers to try and play the hook shot. But doesn't seem to be anything of that nature. Yeah, so the point fielder moves to a backward point at the moment. That's the place I would wish. Yeah, I don't mind that. But that you need to give that gap also to the batsman, the opportunity to try and hit you through. That's what you need to do. That's what he should be doing. He should be asking Buddhima and Tisuraka to try to do that. But to do that, you need to keep that gap open. And now that's exactly what the Richmond captain is doing. He's opening that gap for the Wesley, bringing in an extra slip. This is good stuff from the Richmond captain. Yes, that's right. So he's got that extra slip in place. So he's got 4 slips in place at the moment. And the backward point now moves to a convention like an extra cover position. But I would still like him coming more towards the point region. This is good. And now you can see that Amshi is getting into his rhythm. Yes, testing time outside the line of off stump. End of the over, 3 completed and Wesley 9 for no wicket. If you're just joining us from whichever part of the world you are in or in the country, it may be a good morning, maybe a good afternoon, maybe a good evening to you. Welcome aboard this live coverage courtesy of ThePapare.com with TheBatsman.com on a Singer Under 19 2019 game between home side Wesley and visitors Richmond. A tournament fixture, so all to play for, Eric. Yes, don't forget these schools are brother schools as well, Richmond and Wesley. They are brother schools. And this has been a traditional fixture for a long, long time. Too wide. That's too much.
But I still like this extra cover moving into the point region, asking Tisuraka and Buddhima both like to play on the offside, or like to play on the up, like to drive. They like to play in the V area. So ask them, feed them with their strength, which might be the chance for the Richmondites to pick up a wicket. But I'd like to see that backward point come into play. That's when you get that thick outside edge. This is good. This is good. Both these bowlers now slightly getting into that stride, getting into their rhythm, bowling on their strength. They're not trying to bowl very fast, but they're definitely trying to make things happen. Yeah, look at that deviation, Eric. Nice shape. Very nice shape indeed. Perhaps he pitched about the off stump. The batsman would have been in trouble. Akmimana. He likes to get to the front foot all the time and play shots. But he's got to be careful for that. This time taken on the full and whipped away on the onside. Tisuraka pouncing on the opportunity very quickly to work it away on the onside for a boundary. Well, that's a poor delivery. Juicy full tosser on about mid and leg stump, and all that Akmiman had to do was just help him on his way. Look at that. And that's what he did. Lots of gaps on the onside. The mid wicket had no chance. A very fast outfield here at Campbell Park. So the Wesleyites will take those opportunities. And totally to double figures, 13 for no wicket. We're in the 4th over of the morning. We're just joining us. The news is that Richmond won the toss, invited Wesley to bat first. Oh, there might have been a chance. Second slip. Well, if it was standing normally, I think that would have been a straight for. But I think that went very fast to him, Eric. Well, the ball will go fast, and that's why the slips are there. We'll take a look at that. There we are, outside the line of off stump, opens the face of the bat, thick edge. And if the second slip was standing up, would have been a straightforward catch. He was diving to his right. He was trying to bend down, hit his hand and went down to the boundary for 4. So, poor stroke on the part of Tisuraka. No foot movement close to that cut shot. But I like the bowler's intention here, Eric. Another front on bowler. End of the over, 17 for none. And another good delivery from Amshi. So Amshi's gone for 8 runs. He's into his 3rd over. Wesley none for 17. Tisuraka is 15. Buddhima is 2. Tisuraka has had 3 boundaries so far in this knock of 15. Well, this nice, good, tight bowling from Manushik De Silva. Keeping thereabouts. That's what it's all about. Expect the batsman to get an edge to that. And of course, Buddhima Vijayasundara needs to be cautious about that off stump. Beautifully driven on the offside, but equally well fielded down in the deep. Just a single. A lot of uneven bounce on the outfield as well, Eric, is it? Yes, I think the outfield is not particularly the best outfield you find in Colombo. But nevertheless, I mean, Campbell Park has undergone some tremendous changes over the years. What it used to be and what it is now. Definitely, yes. Obviously, you may be the best person to tell it, because I have seen because you played from you go way back in era to find out what type of a ground this was. Again, finding the outside edge. I would like to see those 4 slips, at least having 3 slips in a gully, Eric. I would think a backward point will be about the best bet. It's going behind the wicket.
seen things, balls going behind the wicket. So the Richmond captain needs to adjust this a lot. Coming back to the ground, Eric, you see a lot of sports being played in this ground as well. Rugby, football, hockey, you name it, athletics. Soccer, everything is being played here. And I guess most school grounds are used multi-purpose, for so many sports, so it's so difficult to maintain a ground. This is good. Good stuff from Amshi. Yeah, I think there's no option, isn't it, Eric? Because most of the Colombo schools, the government schools and the CB or even the private, they have about 17 to 20 sports happening. Yes, and don't forget, we also took a look at the adjoining areas, the schools in the vicinity. They too use these grounds. Like this match had a delayed start by 20 minutes because of sports meet practice. Yeah, and I think we are witnessing something of that nature happening at the far end of the ground. Either it's sports meet rehearsal or something happening, but still, as you said, that's what happens. And this is neatly tucked away. They'll look for two here, and they're coming back. This is good cricket from the Wesley openers, especially Tisuraka will want to pounce on that opportunity. Yes, I think the Richmond captain has missed a trick or two here because in these early overs, if you don't pick up a wicket or two, there we are. There's the band practicing. The big band sounds, the little boys, the bigger boys, all enjoying themselves. Practicing for sports day, no doubt. But this is not a Wesley College band. It is one of the schools in the area. Yes, there you go. Coming from the expert himself. He knows what's happening. Outside the off stump, left alone. It's 21 for none at the end of 5. Decent start here by the two Wesley openers, Tisuraka Akmiman and Buddhima Wijayaratna. If you are just joining in on this live coverage, this is the Singa Under-19 Division 1 cricket tournament Group C match between Wesley College and Richmond College Gaul. These pictures brought to you live on ThePapare.com and on thebatsman.com. Richmond College won the toss and elected to bowl first, and so far they have not been able to take a wicket. As I welcome one of the legends of Wesley College, Farviz Maruf. Good morning, Farviz. Morning to you, Damit. Yeah, so far the Richmond is would be a bit unhappy with the start that they had, but saying that Wesley has been lucky. There have been some plays and misses. They've been the Richmond bowlers have been really impressive so far, but just the wicket column is 0 for them. But saying that, Kalpa, especially for me, has bowled a better length, fuller, and swinging it away from the right hander, Tisuraka Akmimana and Buddhima, who likes to drive the ball uppishly or play on the up. So I think so far Wesley have done so decently well. Were you a bit surprised by the decision of Richmond College to bowl first on this surface, Maha, because you have played plenty of years here at Campbell Park. The surface usually helps the batsman early on, but were you a bit surprised with the decision? I understand why Richmond did bowl first after winning the toss, but historically, even from my era, we always had the mindset of batting first, whatever the conditions is, because it won't be easy. It has a thick outside edge, didn't carry, but right through the gap between the keeper and the first slip for a boundary. Tavish Abhishek, the captain there at first slip,
He's a bit bemused after that chance. Yes, there was a little bit of a gap there between the keeper and the first slip. So because of that, Wesley College gets another boundary. Yeah, talking about the wicket, Damit thought the Richmondies thought that the moisture level which had in the wicket, they could have maximized the opportunity. But whereas Wesley is so much positive in that way, they backed themselves to bat out the half an hour, which normally assists the fast bowlers. Wesley College now 25 no loss in 6 overs. Here's the points table currently in this group C. Trinity College on top, group D, beg your pardon. Trinity College on top with 17 points. Thurston College, Richmond College and Wesley College vying for that all-important third place. So all to play for. This game is a very crucial game in terms of this tournament. Richmond College who have been performing very well throughout this last couple of seasons. I think so far, apart from the first group in the first, Trinity College, it's down the leg side, very well kept by keeper there. Got a decent hand, some Movimud. Looking at the points table, there is not much difference apart from Trinity College, which they're sitting pretty in 17 points, but the rest of them are between 13 and 10. And importantly, Wesley College last week beat Thurston College on first innings points, and that actually got them into the position that they are. And it's been a good battle. Richmond and Wesley have all historical good battles, two brother schools, and as I said, always the rivalry has been great. And usually in those era, we used to play the last game of the season against Richmond. For some reason, it has brought forward. It's early February, a long time to go to the school fixtures to finish. Shumaha, the reason they have brought it forward because they have to complete all the tournament matches before 15th of February. Since this is a tournament game, they have to complete all their matches. A bit of a running between across the side screen. Can't say crowd trouble, but not the crowd trouble we have encountered before. Amshi Disila. Lovely. Very impressive, Amshi. Very impressive. Late swing, right on the length as well. A beautiful action. Not complicated. Decent pace. Good carry through. Rightly so, the skipper Tavisha got 3 sips and a gully. These teams are coached by two well-known coaches in the circuit. Prasad Amarasekara for Wesley College and Dhammika Sudarshana for Richmond College. Ball. Good shot delivery there by Amshi De Silva, keeping Tisuruka Akmimana in his toes. Excellent mixture of deliveries, isn't it, Maha? You bowl that short delivery in the 4th ball of the over. That's what usually the fast bowlers do, isn't it? Absolutely. A good change of length by Amshi. Just reminding that this remind to the batsman that everything is not going to be pitching up and swinging it in. And this is mind games, good mind games being played between the batsman and the bowler. I was told by the Richmond coach that Amshi can play another couple of years of college cricket as well. Good prospect. Oh, lovely, beautiful shape. Very well left by Tisruk as well. Being a little critical, Amshi, the length delivery he delivers. I think if he can pitch it up at least by 6 inches, he will draw the batsman to drive, and that will get the slip fielders in play as well. It's the sports meet season
here in Sri Lanka. All the schools in the country preparing for their sports meets, which they usually have in the first term. Excellent delivery to end of the 7th over. Just the one by in this over. Wesley College now 26. When we spoke about the Richmond coach, we have to mention that under his guidance, Richmond College have produced 2 under-19 captains in the past. Charita Salanka, who captained the under-19 team in 2016, then Kamandu Mendis, who captained the under-19 team last year. So under Dhammika Sudarshana, plenty of players have represented Sri Lanka under-19s as well. We have seen a little bit of a tide going towards Gaul when it comes to the under-19 setup as well. Plenty of players in the under-19 setup, especially from Richmond College and Mahinda College. You see on your screen, Sandhu Mendis, another under-19 player, brother of Kamindu Mendis. He's a very talented all-round cricketer. Next year's captain for Richmond College, hopefully, and hopefully we'll see him in action in South Africa next year for the under-19 World Cup as well. What do you reckon of this players been coming up from Gaul? Talking about the number of players hail from South Province. Yes, health and fitness for all ages. Fit Pro by Dula. Good. This is the clubhouse of Old Wesleyites. You see the trainer of Fit Pro by Dula, Dulanjan Vijay Singh, also going away. Lovely All Saints Church also behind. Lovely scenes here at Campbell Park. So you see Buddhima trying to drive through. Yes, Maha, coming back to that point where Richmond College and Mahinda College especially producing plenty of under-19 cricketers. We've seen plenty of players from Mathura also this season. Players from St. Servicius College, St. Thomas's Mathura. Seen Dharma Ashoka also. That tide of players coming from Southern Province. I reckon it's Southern Province have produced so many cricketers for the country. If you take the last 25 years, I think at least close to 100 cricketers when it comes to even national level, under 19 levels, are produced from Southern Province, from from Ambalangoda, Dharma Soka, from Richmond Mind, as you said, in Gaul, from Mathura. Lots of cricketers coming through. Maybe there's something, some hidden talent search that they go through. And also talking about Dhammika Sudarshan, have done a wonderful job with Richmond in the last few years. Maiden over there by Kalpa Netsara, his 4th over, maiden. Wesley College now 26 for no loss. Amshi De Silva to continue. Starts off with a bouncer. Goes above Samu Vinod. Then 4 buys there.
getting some steep bounce here at Campbell Park. Absolutely. A snort of a delivery by Amshi. Even the wicketkeeper would gather it. There you go, the replay. Right on the money. Well played by Tisuru Akmimana, getting away from it. And the wicketkeeper had no chance. The little wicketkeeper Shammu. And this good pace shown by Amshi. Pretty impressed. I'm seeing for the first time. I was told there's some of decent fast bowler hails from Richmond College. This is my first having a look at him. Very impressed so far. It's good to see fast bowlers. It's good to see when the keeper collects the ball in your hip area, which is very good for a fast bowler. You have been a fast bowler and have had plenty of experience bowling on this surface. Is he bowling the right line and length here? I think the line is brilliant, but just the length for me a touch shorter, considering the fact it is new ball. You like to get the batsman driving in the front foot. Length, at least as I said in the previous over, at least by 6 inches, pitching up. There you go, lovely. It's well left by Tisuruka, equal to the task. Watching it till the end. And talking about the bowler having the view of collecting the wicketkeeper collecting his hip high, I used to love it. I mean, those are the little happiness at a fast bowler. I mean, you know that every delivery won't get you a wicket, but you do is you build up pressure by bowling one line, one length, especially just outside the off stump. And whenever the wicketkeeper collects near the hip high, I think that's the best feeling for a fast bowler. There you go. Excellent stuff here by Amshi De Silva. Quality schools cricket fast bowling here at Campbell Park. Guess he heard me there? Certainly hope so. Yeah, this is good to see. Very impressive, this youngster. The rate he is bowling, pretty sure that some days he will be bowling worse than this, will be picking up wickets. But today bowling brilliantly, but just that the wicket column has been 0. Probably he could bring it a tad more towards that 4th stump region to make Tisuraka Akmimana play the ball and hopefully have the slips in action. So far Wesley College have had a good start to this tournament game, all important game. Only 3 teams will qualify for the knockout stage of this under-19 Division 1 tournament. These 3 teams are vying for that final position. These 2 teams rather. Excellent stuff. Good delivery to finish off the 9th over. Just 4 byes of that over. 30 for no loss. Kalpanetsar will continue proceedings. Just talk us through about these 2 ends. One side is the school end probably, and the other side is the church end, if I'm not mistaken, the All Saints end. See the All Saints schools also. Lovely cover drive by Buddhima Vijayawardena. What a way to start off the over. That's better and better for Buddhima, who likes to drive on the up, slightly upish, but saying that it placed it beautifully and timed it beautifully. There you go, right in the middle of the bat. Yeah, talking about the 2 ends, Damit, you spot on there. We call it the college end and the church end. College end towards the baseline road, and the church end is towards the Boralla end, we would say. Vijay Sundara that this time edging towards 3rd man for a single. Seen that deep 3rd man in place for Netsara.
Wesley College will be pleased with this start, but not the visitors here. Richmond College, they would have hoped for some wickets early on. Now, as we've heard, you've had very good memories of playing against Richmond. We see WW Kannangara school boys and girls prepping for that sports meet as we spoke. You've had very good memories playing against Richmond. You would like to recall those memories here at Campbell Park. As you started, Damit, I got to mention it. I think my highest score in batting as well as my best bowling figures in school career was both against Richmond. Coincidentally, one was in 2002 and the other one in 2001. So Richmond College, we last beat them in 2001. I remember I played in that match. That was the third year. We beat them outright at this own ground. And the story about that match is, I mean, the entire season we didn't have a good season. We were doing okay. But the last game against Richmond, that's the day our college coach, Mr. Neil Rajapaksha, got married. So he couldn't attend the game. And before the game, he told us that he is not going to be there for us in the game, and he said that all the best, and just encouraging all the boys to play well and all this stuff. And our captain at that time, Sri N.C. Senadi, I clearly remember this, that was my third year. He said that, sir, we're going to win this game for you as a wedding gift. So that was a big statement, because right through the season we haven't even won a match outright, and we had a decent season but nothing great. We were hanging in the bottom half, but we had a decent season, saying that. And eventually we won that game. So that was such inspiration brought out by the captain then. Incidentally, Neil Rajpaksha used to coach me also at BRC. So 10 overs completed from the two fast bowlers. Wesley College now 36 for no loss. ක්‍රීඩා පුවත් සිංහලෙන් www.thepapare.com වෙබ් අඩවියට පිවිසලා සිංහල භාෂාව තෝරාගන්න. ක්‍රිකට්, රග්බි, පාපන්දු, වොලිබෝල්, මලල ක්‍රීඩා, පැසිපන්දු විතරක් නෙමෙයි වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විශේෂාංග ලිපි උනත් The Papare සිංහල තුලින්. ඇයි අපේ වීඩියෝ පිටුව ක්‍රීඩාව හා සම්බන්ධ දහසකුත් එකක් වීඩියෝ, සම්මුඛ සාකච්ඡා. ඒ වගේම ඇසිදිසි, රග්බි පිටියේ කතා, ස්පෝර්ට්ස් මසාලා වගේ සතිපතා ජනප්‍රිය විශේෂාංග නරඹන්න. ඔබේ පරිගණකේ ටැබ් එකේ එහෙමත් නැත්නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ලබා ගන්න ඔබට ලේසියෙන්ම පුළුවන්. The Papare සිංහල ක්‍රීඩා පුවත් ඩිජිටලීකරණය. Despite having the ability of changing towards the spinners, Captain Tavish Abhishek has still brought back Amshi. He will continue with Amshi, persisting with the fast bowlers here. Here we see the Wesley College team lining up. Prasad Amarasekara, the coach. We have Moin Subasinghe also, the key members in this Wesley lineup. Towards the end of there was Captain Dangal. Gone! First wicket for Amshi De Silva. He kept on bowling that fourth stump region. Finally he gets some success here. Finally, edge has been found by Amshi. Deservedly picking up his first wicket. Not a good shot by Buddhima, got to say that, outside the off stump. Could have left it easily, but in the end the luck favours Amshi and he picks up his first wicket. Good, very well caught by Tavisha as well. That's the first wicket down for Wesley. This College 36, loss of 1 wicket. First wicket, here we see that delivery just taking the lower edge, and good take there by Captain Tavish Abhishek. It died on the first slip, and we see the Wesley captain coming out to bat now. Shinal Dangal, right-handed batsman, have had plenty of success this season.
Dangal have scored over 530 runs this season with a higher score of 95. Two of the most experienced players in the middle for now, Wesley College. Yeah, the two of the senior players, the colorsmen for Wesley College, last year's captain and this year's captain. Tishruk and Shinal Dangal. 4 slips in place now. Amshi De Silva having a very good morning. Shinal Dangal has a little bit of a uncharacteristic batting stance, but nevertheless he'll have a lot of work to do. Amshi De Silva now, as Maha you mentioned, was about there for that first wicket. He was getting a lot of seam and bounce from the surface. Finally got the breakthrough. They have a deep point in place just for that stroke there. Shinal Dangal off the mark. Yeah, historically always Campbell Park had some bounce with the new ball, especially on the first day, and the good fastballs always have made use of it. I'm sure that Amshi De Silva will bowl worst and would have picked up 5 wickets in a different day, but today has been he's been such unlucky not getting more wickets, but just that he's very impressive with his line and his lengths and his pace for a young boy. At least 2 years of college cricket left in him, and looks a strong boy as well. Likes to bowl. That's his 6th over on the trot. Good energy level shown, and the captain have shown all the trust. That's very important when it comes to fast bowling. You need the captain's backing and his confidence to ask for your own field. And right throughout the day he's been bowling without a mid-on, so that's a big challenge. Solid defense there by Akmi Mana to end the 11th over. Wesley College now 38 for 1. Kalpanetsara was not able to get a wicket, so Captain Abhishek has brought back his main off spinner Sandun Mendes, under 19 cap and one of the key members in this lineup, brother of Kamindu Mendes. They used to play together. Now he's the only Mendes in this lineup. He has taken only 12 wickets this season because of his national commitments. He will have a slip, leg slip and a short leg in place, and he'll be bowling to a brand new batsman, Shinal Dangal, who has just faced 2 deliveries. Sandun Mendes, another player to watch out, Ma. Absolutely, I remember him scoring a match-winning 50 and picked up I think 3 wickets last year in the one-day championship against St. Peter's at Gaul Stadium last year. It's good signs, producing good spinning all-rounders. His brother, the same. Future prospect for Sri Lanka cricket, Kamindu. I like the feel as well. Into the attack, straight away, a leg gully, silly mid-on, slip field in the offside as well. What this field does is, Shinal Dangal not sure which ball is going to go straight and which is going to turn. Especially the new ball, and a bit of a tacky wicket. Because of the tackiness of the wicket, it might grip. So Shinal has to be very careful.
what do you think the spinners will get off this surface? There's a tinge of grass also, so how will the spinners play a part in this game? I think initially the hardness of the wicket just skids through, but as the day goes by, I think it will start turn, especially from the end that Sandun Mendes is bowling. It's much drier from that end. But saying that once this ball gets older, they use the lacquer, I think probably it'll just skid on and it'll start turning after that. Maiden for Sandun Mendes, 38 for 1. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. Extended spell for Amshi De Silva. Bowled his 7th over, probably the last for his opening spell. Captain Abhishek wanting that second wicket from Amshi. As per the guidelines, Amshi will have to stop bowling as well after this over. So a very good opening spell by Amshi De Silva. I think even Tisru Akmiman is equal to the task, the experienced man. I think he hasn't been that much of risk been taken against Amshi De Silva. He understands that he is the danger bowler. This is a good battle between the two players in the middle. There you go again, tempting that drive in a beautiful length. Amshi pitching it up, still getting that shape away. Tisru Akmiman tempted to go widely to that. There we go. The feet movements aren't that great. This is very impressive stuff, Damit. Definitely very impressive. This youngster into the 7th over. The pace hasn't dropped. It's been the same and has a good bounce as well in the last couple of overs. He has showed that as well for us. Excellent stuff here by De Silva here. 3 slips and the gully is in play soon rather than later. Brilliant stuff by Amshi. Richmond College, after winning the toss, they'll be needing, they'll be hoping for another breakthrough. These kind of opening spells, good to see in schools cricket, because usually we see the fast bowlers just bowling that 5 overs from one end and then the spinners coming on, but good to see Amshi De Silva going to that 7 overs mark as well. Absolutely. It's mandatory for a fast bowler to get longer spells, especially with the new ball. The conditions are right for the fast bowlers. Tinge of green in the wicket. There you go. This struck me. Didn't have much idea about it. Want to leave the ball, but had to play in the end. This is good stuff by Amshi. Very impressive. Not much complicated action as well. Pretty simple action. Runs in smoothly. And the last moment, that explosion is pretty impressive so far. Down the leg side, by good work there by Samu Vimud to end the 13th over. Wesley College now 38 for 1.
අයිබෝන් සුබ උදැසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි අප ඔබ මේ හමුවන්නේ සිංහ වයස අවුරුදු 19 පහළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ වෙස්ලි විද්‍යාලයේ සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අතර වෙස්ලි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන තරගය සමග සුබ උදැසනක් චමුදිත සුබ උදැසනක් ඩිල්ෂාන් මේ වන විට වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පදවර 13ක් අවසාන වන විට කඩුල්ලකට ලකුණු 38යි යලිත් පන්දු ඒව සඳහා සඳුන් මෙන්ඩිස් කැඳවා තිබෙනවා. පෙර පාදයට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා පන්දු එනවා ඒවර ලකුණක් ලබාගෙන ඉඩකඩ නැහැ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 38යි එක් කඩුල්ලකට වෙස්ලි විද්‍යාලය දැවිගේ ක්‍රීඩකයා ඒ බුද්ධිම විජේසුන්දර ඔහු ලකුණු 10කට ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වුණා. අම්ශිගේ පන්දු හමුවේ පිටින් වෙතින් පෙර කඩුල්ල වෙතට පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ ලැබෙන්නේ නැහැ. තිසුරක සමගින් ෂෙනල් ක්‍රීඩා පිටියේ ෂෙනල් දංගල්ල වෙස්ලි කණ්ඩායමේ නායකයා ඔහු පන්දු 10කට මුහුණ දී එක් ලකුණක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඩිල්ෂාන් අපි මේ අර සඳුන් මෙන්ඩිස් පිළිබඳ කතා කරද්දී වර්තමානයේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ තවත් නැගින ක්‍රීඩකෙක් වෙන කමිදු මෙන්ඩිස්ගේ සොයුරා එවැගේම අර කමිදු මෙන්ඩිස්ට පුළුවන් අත් දෙකෙන්ම පන්දු යන්නේ ඒත් මල්ලිට පුළුවන් ද දන්නේ නැහැ නේ ඩිල්ෂාන් මම හිතන්නේ මේ පන්දු යවන්න මට හමුවන්නේ ගාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී ඔවුන්ගේ බිග් මැච් එකේදී මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක් මම හිතන්නේ එදා මහින්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව ප්‍රබල පීඩනයක් එල්ල කරා මේ පන්දු යවන්න සඳුන් මෙන්ඩිස්. හොඳ පන්දු යවන්නේ. ලකුණු 39යි කඩුල්ලකට නැවතත් සූදානම්. ෆෝඩ් ෂොට් ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා ගනිමින් පෙර පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ඔන් සයිඩ් එක දෙසින් පන්දුව ඒවර එල්ලවන්නේ. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන් අපි අර ඩිල්ෂාන් මේ තරගාවලිය තුළදී වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් ගණනාවක් ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු අතරට පිවිසියා. විශේෂයෙන්ම කවින්දන පෙරේරා නායක ෂෙනල් දංගන් වෙන ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් හොඳ පරිණත ක්‍රීඩකයන්. පියවරක් ඉදිරියට පැන ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරන්නේ ලොන් ඔන් දෙසින් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා පහසුවෙන්ම. ඒ 40 වන පන්දුවාරයේ පන්දුවාර 14ක් අවසන් ලකුණු 40යි කඩුල්ලකට. ලකුණු 40යි එක් කඩුල්ලකට තරගයේ 15 වන පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. ගාල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ කොළඹ වෙස්ලි විද්‍යාලය අතර සිංහ වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ වෙස්ලි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ කැම්බල් පාක්හි. ඊටමත්ම පැහැවර කාලගුණික තත්ත්වයක් මේ වන විට දක්නට ලැබෙනවා. තරමක් උණුසුම් කාලගුණික තත්ත්වයක් මේ දිනවල ශ්‍රී ලංකා පුරා පැතිරී තිබෙන්නේ. ඒ නිසා මේ කාලගුණික තත්ත්වය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ඉතාමත්ම යෝග්‍යයි. නමුත් ක්‍රීඩා නොකරන අයට යම් ආකාරයක අභියෝගයක් පීඩනයක් එල්ලවන කාලගුණික වටපිටාවක් වශයෙන් අපට සඳහන් කිරීමට පුළුවන්. නමුත් මේ කාලවකවානුව තුළ විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් වසන්තය දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් උදාවන්නේ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලි ආරම්භ වෙනවා. පන්දුවේ මේ වෙනසක් ඩිලුම් කැඳවා තිබෙනවා පන්දුවේම සඳහා. ලෙග් ස්පින් පන්දු යවන්නේ ඩිලුම්. ඔහු සූදානම් වන්නේ පන්දුවේම සඳහා. පන්දුවට පහර දෙන පිළිකරුවා තිසුරක ඔහු ලකුණු 27ක් පන්දු 47කදී ලබාගෙන තිබෙනවා. ෂෙනල් ලකුණු 2ක් පමණයි චමුදිත ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඔව් අපි අර තිසුරකගේ ඉනිම පිළිබඳ කතා කරද්දී ඩිල්ෂාන් ආරම්භක පිතිකරුවෙකු වශයෙන් ඔහුගේ අර කාර්යභාරය ඉතාමත් හොඳින් හඳුනාගෙන මේ දින දෙකේ තරග රටාවල් තුළදී දැන් ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රීඩා කරට වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තිසුරක ආරම්භක පිතිකරුවෙකුගේ කාර්යභාරය ඉතාමත් හොඳින් හඳුනාගෙන ඉවසිලිවන්ත ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. පන්දු 47කින් ලකුණු 23ක්. ඉතාමත්ම හොඳ ඉනිමක්. ඔහු දිගු ඉනිමකට අරාදින අවස්ථාවක් වශයෙන් අපට නම් කරන්නට පිළිවන්කම ලැබෙනවා. පෙර පාදයට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහර කෙලින්ම මිඩ් ඔෆ් වෙතින් ඇදී එන්නේ.
ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ නැහැ. ඒත් එකම පිටිපස්සට වන්නට රඳවා දෙන ලෝන් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා ඔහු තරමක් ඉදිරියෙන් සිටියේ අවස්ථාවේදී ඩීප් මිඩ් ඔෆ් කලාපයට වන්නට හොඳ පන්දුවක් ඉවර. පිටිකරුවා යම් ආකාරයකින් අවධානමකට ලක් වී පහර දුන් අවස්ථාවක් දක්ෂ පන්දු නතර කිරීමක් පළවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා වෙතින්. මෙන්න ඩිලුම් කඩුල්ල වෙතට දඟ කැවෙන පන්දු පෙරපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් නැවතත්. ඔව් සඳහන් කරමින් සිටිය අර දිගු ඉනිම් වලට ක්‍රීඩකයෙකු අර අවනත වෙන ආකාරය නැත්නම් ඔවුන් දිගු ඉනිම් ක්‍රීඩා කරන්නට සූදානම් වෙන ආකාරය විශේෂයෙන්ම මේ තරඟාවලිය තුළදී අපි තිත්ත ශතක ගණනාවක් දුටුවා. ඒ වගේම සන්තෝෂ් ගුණතිලක, ඒ වගේම කමිල් මිෂාර වැනි ක්‍රීඩකයන්ගේ තිත්ත ශතක මේ තරඟාවලියට අමුතුම ආකාරයේ ජවයක් එක් කරන්න සමත් වුණා. ඉතින් මේ අර තිසුරක කියන්නේත් ඉතාමත් හොඳ දිගුණෙම් ක්‍රීඩා කර හැකි වෙස්ලි විද්‍යාලයේ සතු තවත් ඉන්න සුවිශේෂී ක්‍රීඩකෙක්. යලිත් වතාවක් සූදානම් තිලුම්. පියවරක් ඉදිරියට පැන ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව ලොන් ඔන් දෙසින් එන්නේ. ලකුණක් ලබා ගන්නවා පහසුවෙන්. ඒ ලකුණ එකතු වන්නේ තිසුරකට. ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව 24ක්. පන්දු 52කට මුහුණ දෙමින් කාසි වාසිය දිනාගන්න ලැබුවේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා. ඔහු තීරණය කරා ප්‍රථමයෙන් පන්දු රැකීම සඳහා පන්දුවට පහර දීම සඳහා ආරාධනා කරා වෙස්ලි විද්‍යාලයට. රිච්මන්ඩ් නායකයා තවිෂ අභිෂේක් මෙන්න ඉහළින් පහර ඔසවා පහර ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා ලෝන් ඔෆ් සහ ලෝන් ඔන් අතරින්. හොඳ පහරක්. හොඳ දක්ෂ පන්දුවට මුහුණ දුන්න ආකාරය තමයි හොඳින් අප බලමු. ඒ පන්දු පහර ලකුණු 45යි. දැන් ලකුණු තත්ත්වයේ පන්දු වර 15ක් අවසන්. ලකුණු 45යි. යලිත් සඳුන් සෝදානම් වන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා. මේ කාල වකවානුව තුල විශේෂයෙන්ම පාසල් නිවාසාන්තර ක්‍රිකට් තරඟ නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා මේ කාල වකවානුවේ පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේම විද්‍යාලාන්තර මහා ක්‍රිකට් සැණකෙළි ආරම්භ කිරීමට දැන් නියමිතයි. පෙබරවාරි මාසයේ විශේෂයෙන්ම ආනන්ද නාලන්ද තර්ස්ටන් නිසිපතන ඒ වගේ දිවයිනේ විවිධ පළාත්වල මේ විද්‍යාලාන්තර ක්‍රිකට් තරඟාවලිය ආරම්භ කිරීම නියමිතයි. පාසල් ක්‍රිකට් වසන්තය මෙන්න ස්වීප් පහර තරම් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් නෙවෙයි. ඒවර පන්දුව එක එල්ලේ රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. කෙසේ වෙතත් ලකුණක් ලබා ගන්නම පහසුවෙන්. ඒ 46 වන ලකුණ වාර්තා කරගන්නේ 16 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වද්දී. ඒත් එක්කම ඉතාමත් හොඳ දල වේගයක් මේ දක්වා වෙස්ලි විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් රඳවා තබාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. 3ක දල වේගයක් ඉතාමත් හොඳින් මේ මොහොතේදී පිටිකරුවන් දෙදෙනා පැහැදිලි ස්ථාවරත්වයක් වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ රඳවා තබාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. යලිත් සූදානම් ලකුණු 46යි එක් කඩුල්ලකට ෂනල් දංගල්ල ලකුණු 6ක් පන්දු 13කදී ඔහු ලබාගෙන තිබෙනවා. පසුපස පාදයට පැමිණෙමින් පන්දු ස්ථානගත කරන්න මිඩල් දෙසින් ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ නැහැ. සඳුන් මෙන්ඩිස් ඔහු මේ ක්‍රියාත්මක කරන තරගයේ 3 වන පන්දු වාරය. චමුදිදේ තවම ලකුණු 3ක් පමණ ඔහු ලබා දී තිබෙන්නේ. හොඳින් පන්දු යොමු කරන ආකාරය අප දකිනවා. හොඳ විශේෂයෙන්ම අර සඳුන් මෙන්ඩිස්ගේ පන්දු පතිතය ඉතාමත් හොඳයි. අර පන්දු යවන්නේකෝ මූලික වශයෙන් අවධානය යොමු කළ යුතු කාරණා දෙකක් තමයි ඩිල්ෂන් අර ඉලක්කය සහ පතිතය. සඳුන් මෙන්ඩිස්ගේ හොඳ ඉලක්කයක් තිබෙනවා. ඉලක්කයට සරිලන ආකාරයෙන් ඔහුගේ පන්දු පතිතයත් ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තිබෙනවා. යලිත් වතාවක් පෙරපාදේ ඩ්‍රයිව් පහර කෙලින්ම පන්දු යව සඳුන් මෙන්ඩිස් වෙතින්ම රැක ගන්නවා. අද විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී පිටිකරුවා ආසන්නයෙන්ම ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් යොදවා තිබෙන ස්ලිප් පී පන්දු රකින්නේ ලෙග් ස්ලිප් පී පන්දු රකින්නේ ෆෝවර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් පී පන්දු රකින්නේ සහිතව සඳුන් මෙන්ඩිස් දැන් ක්‍රියාත්මක වෙත් සමගින් පන්දු 16ක් අවසන් වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම 46යි කඩුලකට.
ඒ සමගින් පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු වෙනවා. කල්ප නැවතත් කැඳවනවා පන්දුවේම සඳහා. පන්දුවාර 5යි එක් නිලකුණු පන්දුවාරයක් සමග ලකුණු 19කට ඔහු කිසිදු කඩුල්ලක් ලබා ගත්තේ නැහැ. කල්ප සූදානම් වන්නේ විද්‍යාලාන්තර අන්තයේ සිට වෙස්ලි විද්‍යාලාන්තර අන්තයේ සිට පන්දුවේම සඳහා හොඳ වේගයක් එවර. පිට ඔසෝමින් කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා වෙතට නිදැල්ලයන් ක්‍රීඩක කඩ ලබා දෙන්නේ. අර විශේෂයෙන්ම මම දැක්කේ ඩිල්ෂාන් අර මේ කල්පගේ පන්දු යැවීමේදී අර වේග පන්දු යවන්න අර හයියම් ඇක්ෂන් එකේදී ඔහු අර ඉලක්කය ලබා ගන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔහු අර ඉදිරියට සාමාන්‍යයෙන් දිගු කරන වේග පන්දු යවන්න එකගේ ලක්ෂණ නමුත් අර අපිට කල්පගේ පන්දු යැවීමේදී දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ කෙසේටත් අර හොඳ ඉලක්කයක් සහ පතිතයක් ඒ නමුත් කල්පගේ පන්දු යැවීම අපිට දැක් ගන්නට පුළුවන්. පිටිනට පිටතින් පන්දු යොමු කරමින් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙන් දැන් තිදෙනෙකු රඳවාගෙන පන්දු යවන්නේ. මම දකින විදිහට විශේෂයෙන්ම කල්ප උත්සාහ කරනවා පන්දු යැවීමේ අන්තය දෙස බලද්දී පිටින් පන්දු යවන මෙන්න චමුදිත මෙන්න මේ ආකාරය අපිට හොඳට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. අර ඔහුගේ ඉදිරි අත සාමාන්‍යයෙන් අර වේග පන්දු යවන්නෙකු ඉලක්කය ලබා ගන්න ඉදිරි අත හොඳට ඉස්සරහට දික් කරන්න ඕනේ. ඒ අවස්ථාවේදී තමයි වේග පන්දු යන්නට තමාට අර අපේක්ෂා කරන්නා වූ ඉලක්කය ලබා ගන්න. නමුත් අර කල්පගේ පන්දු යමේදී අපි ඒක හරියට දැක් ගන්න නැහැ ඩිල්ෂාන්. මෙන්න නැවතත් කල්ප යලිත් හොඳ පන්දුවක් පිටින් කඩුල්ල වෙතට ඉතාමත්ම හොඳින් මේ වන විට පිටිකරුවන් ලකුණු අතරට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නට උත්සාහ කරනවා විශේෂයෙන්ම ප්‍රථම කඩුල්ලේ දැවියාමෙන් අනතුරුව මේ ෂෙනල් දංගල්ල සහ තිසුරක ඔවුන්ගේ කඩුල්ල අත්‍යවශ්‍ය කඩුල්ලක්. ඒ නිසා තමයි ඉතා ඉක්මනින්ම පන්දු යවන්නන් මාරු කරමින් මේ උපක්‍රමය යොදවන්නේ මේ කණ්ඩායමේ නායකයා. හොඳ විශේෂයෙන්ම අර ෂෙනල් දංගල්ල මේ තරඟාවලිය තුලදී තරඟ 11ක් තුල ලකුණු 530ක් වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා. අර්ධ ශතක 4ක්ද සමගින්. ඉතින් ෂෙනල් දංගල්ලගේ කඩුල ඉතාමත් වටිනා කියන කඩුලක් රිෂ්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න. විශේෂයෙන්ම ඉතාමත්ම සෙමින් පරීක්ෂාකාරීව ওই ලකුණු 500 සීමාව ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අත්‍යවශ්‍යම කඩුල්ලක් ෂෙනල් දංගල්ලගේ කඩුල්ල. හොඳ පන්දුවක් ඉවරනවා. ඊටම හොඳින් මේ පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරනවා. තවමත් කිසිදු ලකුණක් ලබා දී නැහැ. සෑම පන්දුවක්ම අප දකින්නේ පිටින් යොමු කරමින් හොඳ දෝලනයක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. එය උපක්‍රමයේ උඩ පන්දුවක් ලබා ගැනීම විය හැකියි. ඔව් අර විශේෂයෙන්ම කල්පගේ අර පන්දු පාලනය හොඳ හැටි අපිට දැක් ගන්නට පුළුවන්. අර මේ පන්දු වාරය තුලදී තාමත් හොඳ ස්ථානවල පන්දු යොමු කරමින් පිටිකරුවාට පීඩනයක් නිර්මාණය කරන්නට තමයි කල්පනෙත් සර උත්සාහ කරන්නේ. මේ පන්දු වාරයේ මෙන්න අවසන් පන්දුව පෙරපාතේ ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණක් ගන්නට ඉඩ කඩ නැහැ. තාමත් හොඳින් පිට වෙතට පන්දුව ලබා ගන්නවා. නිමව දකින්නවා 17 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 46යි එක් කඩුල්ලකට. ලකුණු 46යි එක් කඩුලකට තරගයේ 18 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඕල්සෙන්ස් අන්තයේ සිටයි පන්දු යවන්නේ. පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා තිසුරක ලකුණු 25ක්, ෂෙනල් ලකුණු 6ක්. 18 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වද්දී තරමක් චමුදිතර මේ පිත්තෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය තරමක් අඩාල වෙමින් යම් ආකාරයක අර තරගයේ ජීවය තරමක් දුරට ඈත් වෙලා තිබෙනවා. නමුත් එය මොකද අපිට විස්තර ਵਿਚාර කිරීමේදී ඉතාමත්ම හොඳින් පිටිකරණ යෙදෙනවා නම් හොඳින් පන්දු යවනවා නම් ඉතාමත්ම පහසු විස්තර ਵਿਚාරය ගෙනෙන්න. අද විශේෂයෙන්ම අර මේ මෙවැනි තරගරට අතරදී අර සාමාන්‍යයෙන් කණ්ඩ මේ අතරවාර තුර අපිට සුන්දර දසුනක් මේ අර නිවාසාන්තර ක්‍රීඩාවලදී හොඳ පන්දුවක් ඒ අතරවාරයේ තුර ප්‍රබල අන්දමින් ඉල්ලීමක් කරනවා සඳුන් මෙන්ඩිස්. ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් අප බලමු පුනරූපන තුලින් කුමක්ද සිදුවන්නේ කියලා. සම්පූර්ණයෙන්ම නිහඬයි. ඉතාමත්ම ප්‍රබල ඉල්ලීමක් පිටිකරුවා තිසුරක
මෙන්න ඒ පුනරූපණය පැහැදිලිවම මේ අවස්ථාවේදී කඩුල්ල වෙතට ඉන් අනතුරුව ශ්‍රී පහර 4 සීමාව වෙතට නතර කර ගැනීමට ඉඩකඩ ලැබෙන්නේ නැහැ. එක ලකුණු දෙකක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්නවා යම් ආකාරයකින්. මීට පෙර පන්දුවේ තුන්වන පන්දුවේ තිබුණු පීඩනය එයින් ගැලවෙමින් ලකුණු දෙකක් තිසුරක ලබා ගන්නවා. ලකුණු 25 උගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව. අර විශේෂයෙන්ම ඩිල්ෂාන් දැන් අර පිටිකරුව කලින් පන්දුව පිළිබඳව අපි යමක් කතා කර යුතුයි. හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුව සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයටපත් වුණු අවස්ථාවක්. නැවත වතාවක් සූදානම්. එවර ෆයින් ලෙග් දෙසින් පන්දු පහර එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා පහසුවෙන්ම. ලකුණු 49යි දැන් ලකුණු තත්වයේ. පිටිකරුවා දැන් ලකුණු 50 වාර්තා කර ගන්නවා. ඒ අතරවාරය තුළදී වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පිටිකරුවා අර ආසන්නයේ පන්දු රකින්නන් යොදවා තබාගෙන අර පායින්න දෙසට පන්දු යැවීම මොකද විශේෂයෙන්ම අනුමත කරන්න බෑ. අර පන්දු පතිතය හොඳින් සාර්ථක කරගන්න ඕන පිටිකරුවා අසර සාමාන්‍ය පන්දු රකින්නන් යොදවා තබා ගනිද්දී ආක්‍රමණයක් දියත් කරන්න තමයි පන්දු රකින්න එවැනි ආකාරයෙන් පන්දු රකින්නන් යොදවා තියෙන්නේ. මේ අතර වාරය තුල ඔන් ඩ්‍රයිව් පාර මැද ඉන්න කෙලින් පැමිණෙන පන්දුවද මිඩෝන් දෙසෙන් එක් ලකුණක් සඳහාන්ත මාරු කරගෙන නිමාව දකිනවා 18 වෙනි පන්දු වාරයේ ලකුණු 51 කඩුල්ලකට වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. සිසිල් පෙම්පානේ සඳහා මේ වන විට තරගය නතර කර තිබෙන්නේ වෙස්ලි විද්‍යාලයේ සහ කොළඹ ගාල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අතර සිංග වයස අවුරුදු 19 පහළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ මේ වන විට මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙන වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කඩුල්ලක් බිඳවැටි ලකුණු 51ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පන්දු වාර 18ක් අවසන් වන විට අතිරේක ලකුණු 5ක් සමගින් දැවිගේ ක්‍රීඩකයා බුද්ධිම ඔහු අම්ෂිගේ පන්දු හමුවේ තවිෂ අතර උඩු පන්දුවක් ලබා දීමෙන් ලකුණු 10කට ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වුණා. ඉන්නතුරු ක්‍රීඩා පිටින් නොදවි සිටිනවා තිසුරක ලකුණු 28ක් සහ ෂෙනල් දංගල් ලකුණු 8ක් ලබාගෙන. පන්දු යැවීමේදී සාර්ථක ප්‍රතිඵලත් කරගත්තේ අම්ෂි. ඔහු පන්දු වාර 7යි එක් නිලකුණු පන්දු වාරයක් සමග ලකුණු 14කට එක් කඩුල්ලක්. කල්ප පන්දු වාර 6 ලකුණු 19 නිලකුණු පන්දු වාර දෙකක් සමග කඩුළු නැහැ. සඳුන් මෙන්ඩිස් පන්දු වාර 4යි එක් නිලකුණු පන්දු වාරයේ ලකුණු 8යි කඩුළු නැහැ. ඒ වගේම ඩිරුන් එක් පන්දු වාරයක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කරේ. ඔහු ලකුණු 5ක් ලබා දුන්නා. ලකුණු 51යි එක් කඩුල්ලකට මේ වන විට සිසිල් පෙම්පානේ නතුරු යලි තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සහ කොළඹ වෙස්ලි විද්‍යාලයේ අතර සිංග වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තරගයක් සමග සජීවීව ඔබ අප මේ එක්තු වන්නේ ThePapare.com batsman.com ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියතම ක්‍රීඩා වෙබ් නාලිකා දෙකක් සමගින් යලිත් වතාවක් සූදානම්.
පෙරපාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරීව පහරක් කෙල්ල කරන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ද විශේෂයෙන්ම ඩිල්ෂාන් අර thebatsman.com සහ papare.com ඒකාබද්ධ නිෂ්පාදනයක් වශයෙන් මේ තරඟාවලිය පුරාවටම ඒ සිදු කළා වූ සුවිශේෂී මෙහෙය ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් ඇගයීමට පවලක් වෙනවා. මොකද දැන් අර මේ අර තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමගින් අර වර්තමානයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවටත් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට ඉතාමත් හොඳින් අවනත වන, ඒ කියන්නේ අවතීර්ණ වන්නට හොඳ අවස්ථාවක්. මොකද අර මෙම තරගේ යළිත් සුවිශේෂී අවස්ථා අද දවසේ දිනේ නිමා වීමෙන් අනතුරුව thebatsman.com සහ papare.com ඒ වෙබ් අඩවි තුලින් ක්‍රීඩකයින්ට නැරඹීම තුලින් අර ඔවුන්ගේ ඒ දිනය තුල සිදු වූ වැරදි අඩුපාඩු හඳුනාගෙන ඊළඟ දිනය තුල ඔවුන්ට ඉතාමත් හොඳින් පිවිසෙන්නට අවකාශයක් තිබෙනවා. මෙය හොඳ දෙයක්. ශ්‍රී ලංකාව විතරක් නෙවෙයි මේ චමුදිත මේ මොකද මේ ඈත පළාත්වලට මේ පණිවිඩය රැගෙන යාම තුළ විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ දක්ෂ ක්‍රීඩකීන් බිහි කිරීමේ තෝතැන්නක් තමයි මේ papare.com සහ batsman.com සිදු කරන්නේ. සැබවින්ම හොඳ කාර්යයක් ඔවුන් ඉටු කරනවා. ලකුණු 51යි කඩුල්ලකට තරගේ 19 වන පන්දු වාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තිසුරක ලකුණු 28ක් ලබාගෙන ෂනල් දංගල්ල ලකුණු 8ක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා පිටි මේ වන විට පැහැපර කාලගුණික තත්ත්වයක් දැඩි හිරු රැස් වෙස්ලි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියට පත් වී තිබෙනවා. මෙන්න ඉහළින් පහර නමුත් ක්‍රීඩකෙක් නැහැ. ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් දෙසින් 4 සීමාව වෙතට එය නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 4ක් දිගු වේලාවකට පස්සේ නැවතත් 4 පහරක් අපට දක්න ලැබෙන්නේ. ඔතන විශේෂයෙන්ම අර පීඩනයක් නිර්මාණය වෙමින් පැවති ඉදීමට යම් ආකාරයකින් හෝ ජීවයක් එක් කරන්නට ඒ 4 පාර සමතුලිතව ඉතාමත් හොඳ 4 පාරක් අපිට පුනරුපණය දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. පන්දුව පැමිණෙන ගමන් මාර්ගයේ මැනවින් පැමිණ පිට නිවැරදි ආකාරයෙන් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් කලාප අතරින් ඒ මාර්ගය වෙත පිට යොමු වෙනවා. නිවැරදි ආකාරයේ කල්යල් මැනීම සාර්ථක හොඳ පහරක් ෂනල් දංගල්ගෙන් එවර දක්න ලැබෙන විශේෂයෙන්ම පිටේ ඉන්න දෙසින් පතිත වන පන්දුවකට තමයි ඒ පහර එල්ල කරන්නේ. ඉතාමත්ම හොඳ පහරක්. මෙන්න කල්ප නැවතත් ඔහුගේ 7 වන පන්දු වාරේ ක්‍රියාත්මක කරමින් පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරී පහර බිඩ ඔෆ් වෙතට ලකුණක් ලබා ගන්න ඉඩකඩ නැහැ. අර පැහැදිලිවම ඩිල්ෂාන් විශේෂයෙන්ම අර කල්පගේ පන්දු යෑමේ වේගයක් අපිට දක්නට නොලැබුණත් අර පන්දු පතිත ගන්න ස්ථානයේ ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තිබෙනවා. මෙවැනි ආකාරයේ පන්දු යවන්නන්ගෙන් කල්පනාකාරී වේ යුත්තේ පිටකරන්නේ. මොකද කල්ප සෑම විටම අර කඳුළු වලට පන්දු යෑම විශේෂයෙන්ම අපේ දෙටුවම මේ පන්දු වාරයේ තුලදී ඕ ස්ටම්ප් එක කෙලින් පන්දු යෑම දියත් කළා. ආරක්ෂාකාරී ක්‍රියාපිළිවෙල අනුගමනය කළා. තාමත් පන්දු වාරයේ තුලදී 4 පාරක් පමණයි පිටිකරුවන් දෙදෙනා ලබාගෙන තියෙන්නේ. මේ පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව මෙන්න පිටේ ඉන්නට මතක් එපිටින් පැමිණෙන පන්දුවට lofted off right පාර සාර්ථකයි long off දෙසින් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ මුළු ලකුණු පුරට. ඒත් සමගින් පන්දු වාර 19ක් අවසන් වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම 59යි එක් කඩුල්ලකට. ලකුණු 59යි එක් කඩුලකට තරගයේ 20 වන පන්දු වාරය ආරම්භ කරන්නේ. තිසුරක සූදානම් පන්දුවට පහර දීම සඳහා ඔහු ලකුණු 28ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මීට පෙර ෂනල් දංගල්ල ලකුණු 4 පහරවල් දෙකක් එල්ල කරා මීට පෙර පන්දු වාරය තුල හොඳ ලකුණු අතර ප්‍රවිෂ්ඨ වීමක්. දැන් දංගල්ල පන්දු 25කදී ලකුණු 16ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. මීට කලින් ලකුණු දෙකක් ගන්නකොට පන්දු 10ක් පමණ තිබුණා. දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඔහුගේ පිට ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය දක්න ලැබෙන්නේ. ඒත් එක්කම අපි මතක් කර යුතුයි අද ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර තරගයේ පැවැත්වෙන ඕස්ට්‍රේලියාවේ කැන්බරා නුවර දැන් මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව පන්දු යවන්නන් දැඩි පීඩනයකට හසු වෙලා තිබෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියානු උපතිකරුවන් ලකුණු 320යි කඳුළු 3යි දිත්ත ශතක සම්බන්ධතාවයක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ ජොයිබර් සමගින් ට්‍රාවිස් හෙඩ් වෙන මේ කතාබහ අතරතුර පිටින් එන මතක් කැපිටින් පැමිණෙන පන්දුවට හොඳ පන්දුවක් එවර පිටිකරුවා ෂනල් පන්දු තල්ලු කරනවා ඉවර තර්ඩ් මෑන් දෙසට එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා 60යි දැන් 20 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරද්දී වෙස්ලි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට සජීවීව ඔබ අප මේ එකතු වන්නේ සිංග වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ සමගින් ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය අතර හොඳ පහරක්
ක්‍රීඩකයෙකු නැහැ. නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසින්. හොඳ පහරක් එවර. පිටින් පිටතින් පන්දුව පත්වන්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී තාමත් හොඳින් පන්දු පහර ක්‍රියාත්මක කර අපිට පුනරුත්පනේ දැක බලා ගන්න පුළුවන්. පහසුවෙන් පන්දු පහර ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කිසිදු පීඩනයක් නැහැ. නිවැරදි ආකාරයෙන් පන්දුව පැමිණෙන ගමන් මාර්ගයට පැමිණ කල්යල් මැලීම ඉවර. ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක පැවතිය ෂෙනල් දංගල්ගේ දැන් ෂෙනල්ට 26යි තිසුරක 29යි විශ්වවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායම 64යි 1යි. මේ තමයි ෂෙනල් දංගල්ගේ පන්දුවට පහර දීම. දැන් 4 පහරවල් 3ක්. මේ වෙනට මේ පන්දු වාරේ එකක්. මීට පෙර පන්දු වාරේ 4 පහරවල් දෙකක්. ඉතා ඉක්මනින් ඔහු ලකුණු අතරට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න ආකාරය දක්න ලැබෙනවා. යලිත් මැදින් වෙතින් පෙර පාදයට පැමිණ පන්දුව ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නේ ලකුණක් ගන්න ඉඩ කඩ නැහැ. ඔල්සෙන්ස් අන්තයේ සිටයි පන්දු යවන්නේ සඳුන්. ඔහු මේ ක්‍රියාත්මක කරන තමාගේ පස්වන පන්දු වාරය. යලිත් තවක් ආරක්ෂාකාරීව පහරක් එල්ල කරනවා ලකුණක් ලබා ගැනීම ඉඩ කඩ නැහැ. අද විශේෂයෙන්ම ඩිල්ෂාන් අපි මතක් කරොත් වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට බිහිපු සුවිශේෂී වූ පිතිකරුවන් ගණනාවක් සිටිනවා. උන් පිළිබඳ මේ පන්දුවේ අනතුරු සඳහන් කරනවා. මෙන්න පිටින් එන මදක් කැප්ටන් පැමිණෙන පන්දුවට ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර ලොං ඔන් දෙසින් එක් ලකුණක් සඳහා මාරු කර ගන්නවා. ඒත් සමගින් 20 වෙනි පන්දු වාරයේ නිම අවසන් වනවා වෙස්ලි විද්‍යාලයේ 64යි 1 කඩුලකට. So Wesley College 65 for 1, 20 overs completed in the morning's play so far. And just that one hiccup for Wesley. They lost that early wicket, but recovered with Shenal Dangala, the captain, and Tisuruka Apmimana, the two most experienced batsmen in the Wesley side. Amshi to continue his figures 1 for 14 had that only wicket to fall, and join us in commentary. We will come back Farviz Maruf. Morning to you, Eric. A good change of bowling by the Richmond captain Tavisha, bringing back his speedster. Amshi De Silva into the attack. Had a very good impressive first spell of 7 overs. Picked up a wicket as well, the only wicket to fall. There you go, into another edge there, but luckily Shanal Dangal plays with a soft hands and very well fielded in the third slip there. There we are. So this fixture, Wesley versus Richmond, dates back 111 years. In fact, it first started in 1908. So this is the 111th year of this fixture between Wesley and Richmond, the two brother schools. Nice played by straight extra cover, and also played for the E.R. De Silva Trophy since 1973. Wesley won the inaugural version, the Gaul Esplanade. But last year Richmond annexed the trophy as well, so they are the current holders of the E.R. De Silva Trophy. I think the Methodist Church controls the both schools. I reckon, as all the viewers should know, good bouncer there by Amshi. The four schools in Isle Wide, Methodist College, Kingswood College, Richmond College and Wesley College is run by the Methodist Church. So in rugby we have Kingswood College against Wesley College. That's a traditional fixture played for Lee Blaze Trophy, and as Eric mentioned, this is a historical and a traditional fixture for Wesley against Richmond. Short and tucked away down towards backward square leg. But the ball just carries down towards that mid-wicket region. You know, the dot ball. This good bowling by Amshi De Silva. Absolutely. Skiddy customer. Not afraid to
dig in short and test the batsman there. Shinal Dangala not looking comfortable in the previous delivery. And they got the right field as well, Eric, with a deep square leg and a deep fine leg. If in case Shinal Dangala thinks that he can take it on, he got to think twice. There's two fielders lurking around, especially for the bouncer. And then when the ball pitches up, and if it swings, there are 3 6 fielders. So this captaincy by Tavish Abhishekar. Down the leg side, tucked away down towards backward square leg for a single by Shinal Dangala. Yeah, that's probably the two of the most experienced Wesleyites in the middle. Tisuruka, the last year's skipper, Shinal, this year's skipper, 2 colorsmen. I'm sure that Wesley camp would love to have 2 big scores from these 2 batsmen, especially being a tournament fixture, Eric. The first 6 points will have a big impact going towards the next round. That's the end of the over. So 21 completed and Wesley 66 for 1. So Wesley put into bat today by Richmond 66 for 1. This is day 1 of this 2-day traditional encounter in the other 19 schools cricket calendar. And well, it was a tough decision for the Richmond captain to win the toss and invite Wesley to bat first. Farwiz, your thoughts on that? Very surprised I was. Traditionally at Campbell Park, even in our days, we used to bat first, whatever the conditions in offer. But Richmond, I understand why did Tavish Abhishekar take that decision to bowl first, thinking of the tackiness of the wicket. But Wesley is much positive in that way. But saying that won't change that much, Eric. It will only get better and better for batting. So Sandhu, first thing score will be very crucial. And this one lofted on the offside. Run swim and this going down towards the boundary. Cut off just inside. So they get a couple for that. False stroke there by Shinal Dangala. Lucky he got a thick outside edge. And there was no fielder lurking around cow point. So Sandhu Mendis, also one of those Sri Lanka under 19 cricketers. Bit of extra bounce that time. Off the wicket keeper's pad, that leg slip region. Slip, leg slip, forward short leg. Tossed up, driven straight to mid wicket. Sandhu Mendis is a smart cricketer. As Merrick mentioned, Sri Lankan youth player, crucial member of the Richmond team. Tipped to be the captain of Richmond next year as well. He's bowling nice tight line and lengths to Shinal Dangala, not giving away much outside the off stump. And Tavish Abhishek going in a bit of a defensive mood with having 3 fielders in the boundary rope, deep square leg, deep mid wicket and long on. Shinal Dangala naturally a very positive player. There he goes, over the top. Nicely stopped inside the boundary, just a single. End of the over, 22 completed, Wesley 69 for 1. ක්‍රීඩා පුවත් සිංහලෙන් www.thepapare.com වෙබ් අඩවියට පිවිසලා සිංහල භාෂාව තෝරාගන්න. ක්‍රිකට්, රග්බි, පාපන්දු, වොලිබෝල්, මලල ක්‍රීඩා, පැසිපන්දු විතරක් නෙමෙයි වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විශේෂාංග ලිපි උනත් The Papare සිංහල තුලින්. ඇයි අපේ වීඩියෝ පිටුව ක්‍රීඩාව හා සම්බන්ධ දහසකුත් එකක් වීඩියෝ, සම්මුඛ සාකච්ඡා. ඒ වගේම ඇසිදිසි, රග්බි පිටිය, පිටියේ කතා, ස්පෝර්ට්ස් මසාලා වගේ සතිපතා ජනප්‍රිය විශේෂාංග නරඹන්න. ඔබේ පරිගණකේ ටැබ් එකේ එහෙමත් නැත්නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ලබා ගන්න ඔබට ලේසියෙන්ම පුළුවන්. The Papare සිංහල ක්‍රීඩා පුවත් ඩිජිටලීකරණය.
So Wesley, 69 for 1 after 22 overs, put into bat today by Richmond. Shanal Dangal on 25. Tisraka Akmimana, he's on 29, opened the batting today. Lost the wicket of Vijay Sundar, the only man out. So this first session of play, so important to both teams. Bit of juice on the track this morning as Faradwees did the pitch report. And that must have prompted the Richmond captain to invite Wesley to bat first. Absolutely. And a bit of a mind game as well, Eric. As I mentioned before, it is a tournament fixture as well as a traditional fixture. So the first innings points does matter. Beautiful shot by Shanal Dangal on drive towards mid-on for a boundary. Over pitched. There he goes. So difficult to keep Dangal quiet. Moves on to 29 with that boundary. Plays right through the line on that. Playing straight, so important on these type of tracks. Absolutely, Eric. Shanal Dangal, renowned to play in the week, and powerful player. For once, Amshi De Silva over-pitched, and Shanal Dangal didn't have any second thought, caressing that boundary. Short one, lifting. Dangal not tempted. Typical fast bowler's reply. Get driven. And a good bounce by Amshi De Silva, follow up. Right on the money. And a good carry through, good pace. There you go, the replay. Very well left by Shanal Dangal as well, getting underneath of that. Yes, tough conditions. It's hot and humid in the middle. So lunch will be taken at 20 minutes past 12 o'clock today. Another short one, this time better direction. Brilliant, absolutely brilliant by Amshi. Very impressed with this youngster. I was told at least another 2 more years of first 11 cricket for Richmond College. The rate is bowling, Eric. I'm pretty sure the next 2 years maybe he'll be some force to reckon with. Yes, very impressive. Amshi De Silva. Another short one, this time harmlessly past Dangal. It's getting predictable now. 3 bounces in a row. Called the second bounce for the over by the umpire. Not happy Amshi De Silva, getting driven away down the ground. It's typical fast bowler's mentality. Played with the onside, straight to mid-on. Ends the over, 23 completed. Wesley, 73 for 1. Wesley put it to bat, 73 for 1 after 23 overs against Richmond College call. Amshi De Silva, wicket taker, 1 for 19. He's bowled 9 overs. Excellent spell of 9 overs from Amshi De Silva. Had the wicket of Vijay Sundara, only man out. So the Richmond captain ringing those bowling changes. He wants another wicket or 2 before lunch. When you win the toss and you invite the opposition to bat first, the name of the game is pick up wickets. Absolutely. You see Dulum Sudhira, another Sri Lankan youth cap, into the attack from the church end. So Dulum Sudhira, none for 5 from the 1 over is bowled. There's no turn on this track for sure. The
way the wicket is panning out, I don't think it's going to turn even on day 2. Looks a very good track for batting. You're right there, Eric. Very good track for batting. That's why I said first innings points, first innings scores, beg your pardon, will have a big impact in this game. Akmimana, the man on strike, he's on 29, faced 68 deliveries. Shanal Dangala, the non-striker, the captain of the Wesley team, 29 of 46. Again forward, so Akmimana had a century to his credit about 10 days ago against Thurston College. A good start by Dulim, right on the money. And straight away the Silimidon fielder being shifted to Silimidov by the skipper. Bat pad. Well, there we are, they're going up, and that's the end of Akmimana. Well bowled by Dilum Sudhira. Brought the batsman forward. Bat pad. Silly point did the rest, and Wesley lose the second wicket. Absolutely, from the gloves, there's no pad involved at all. That's some encouraging signs for the spinners to come. That's the end of Sisruga Akmina's innings of 7 deliveries for 29. Mr. College 73 for loss of 2 wickets. A nutritional supplement enriched with arginine that is essential for fast recovery after an illness. Melbourne Vitagen. Stay healthy for a good reason. Right, so Wesley lose their second wicket. That's a big wicket, in fact. And the man walking in is Movin Subasinghe, another hard-hitting batsman. And there's the dismissal of Akmimana. Comes forward, off the glove, just balloons out of the offside, straightforward catch to city point. That's good field setting by skipper Tavisha. The previous delivery, the Silimidov fielder was at Silimidon. For that delivery, he was shifted from the leg side to the offside, and straight away the rewards has been taken there. That's good captaincy and bit of luck as well for the Richmondites. So Movin Subasinghe, the right-hander, another hard-hitting batsman in the middle, another experienced campaigner, joins his captain. Off the edge, but along the ground towards backward point. Lovely bit of bowling by Dilum, giving some air, getting that curve going as well, and then turn once it pitched. Good start for Movin. Bit of feeling, full face of the bat, and no chance of a run, of course. It's always good for the batsman when you come in and you start to time that ball well, find the middle of the bat. End of the over, 24 completed, and Wesley 73 for 2. $73 for 2. Wesley put it back by Richmond today. Shanal Dangal on 29, the captain of Wesley on strike. And Namshidi Silva to continue. 1 for 19 his figures. Bowls superbly today. 2 for outside the line of off stump. Dangal had no problems negotiating that. So the head umpire Janaka Vijay or Vijay Tunga. And that's the square leg umpire. And Sunil Silva, he's the square leg umpire. The 2 umpires stand this game.
Playing a miss outside the line of off stump. No feet movement at all by Shanal Dangal. He's planted his front foot. I reckon the previous over, the 3 bounces bowled at him. I think Shanal Dangal, back of his mind, is just unsure which deal is going to come in, and eventually just playing away from the body without any front foot movement. This is good stuff by Amshi De Silva, setting up the batsman. Again, too far outside the line of off stump, and Dangala shoulders arms. Well left there by Shanal. The previous delivery, same length, same line. He chased at one, but this time let it go. There's no harm done. He just has to weather this storm. I think Amshi De Silva has been really impressive. Looks like picking up wicket at any moment. So I just think Shanal Dangal, being the experienced man, just got to be a little bit careful here. On the back foot, a dive from the gully fielder, but can't prevent the single being taken. So Dangala changes ends. This is that last delivery. Squared him up a bit. Got a thick edge that, but along the ground. For the first time, Moveed is going to face Amshi. Tried to dig that in short, but didn't quite get up. Moeen Subasinghe's initial reaction was to duck under that, but realized the ball was not climbing on him outside the line of off stump. Yeah, good thinking by Amshi. Straight away, trying to push the new batsman to the back foot. I won't be surprised if this delivery is pitched up. Just the last delivery of the over. Defensive end of another De Silva over. 25 completed, and Wesley College 74 for 2. So Wesley College 74 for 2, put it to bat today by Richmond at Campbell Park. And Dilum Sudhira to continue, picked up a wicket in the last over, the left arm spinner. It's nice to see a spinner giving the ball a bit of air. Flight is so important for a spinner to buy his wickets. Yeah, I reckon so. This, especially Dilum, he got a beautiful action. Nice gathering. There you go. Again, give it much. Got the right field setting as well. They got the long off fielder in the patrolling the boundary there. Shanal Dangal predominantly loves to be positive. Just I think the skipper Tavisha got his homework done, especially to Shanal. That's officially driven by Shanal again, hitting the silly off fielder on the full. There you go. Yes, went very quickly to him. Cannot say a chance, not even a half chance, but those kind of catches just have to stick. Lovely. Good stuff by Dilum Sudhira. Variation is key, and that's exactly what he's showing us. That delivery, the previous delivery, is much flatter. Trifle short this time, and Dangal on the back foot cuts but can't beat that back foot point fielder.
Dangala doesn't like to be kept quiet. He likes to get on with the game all the time. Likes to score freely. Too short this time. End of the over. 26 completed. Wesley 74 for 2. Right, so let's take a look at the 2 wickets that have fallen this morning in Wesley College innings. That's the first one to go. Was trying to shoulder arms, got a bat to it, straightforward catch at slip. That was Vijay Sundara. And there's the wicket of Akmimana. Off the glove, straight to Silly Point. The 2 wickets to fall this morning in the Wesley innings. In the meantime, Mobin Subha Singh is on strike. He's still to score his first 5 deliveries. Amshi De Silva to continue. Amshi De Silva into his 11th over. Steering in the line there. Way outside the off stump. There's Mobin Subha Singh and slipping it away. I reckon this previous wicket of Tisru Akmimana, I think the softness of the wicket is where that delivery did jump on him. I reckon Tisru Akmimana couldn't have done any better. Played with soft hands, but still the bounce got him there. Again outside the line of off stump, Mobin Subha Singh just watching it past the wicket keeper. Closely watched by Movin, letting it go to the wicket keeper. Good energy shown by Amshi into his 11th over. And it's not easy to for a quick bowler to bowl 11 overs in stifling conditions here in Colombo, but he's done really well. 1 for 20 his figures. Another short one, testing Subha Singh, but wide call this time. Definitely wide there. Look at the replay. Yeah, it's definitely higher than the shoulder level of Mobin Subha Singh. Tall boy Mobin, but still, that it was way past here, he said. So extras move on to 6. Too far outside the line of off stump. Still a bit of way movement for Amshi De Silva. I reckon, Eric, the wrist position what he has, holding on to that ball, is meant to be getting more outswingers and late swing as well. I mean, that's something that we don't see much in Sri Lanka, late swing. But today, Amshi De Silva has been able to get that late swing going. Just that he hasn't hit his best radar. Straight away coming down the wicket now. Good tactical change here. Very good tactical change. Oh, well, we talked about the tactical change and it was further outside the line of off stump. Yeah, Lanks has to learn. I mean, the ball is doing something. You don't have to overdo it. You just have to keep on pegging on one line and length, and the wicket will do the rest for you. But in this instance, I just feel Amshi De Silva is trying too much, too many things, trying to make things happen and being wavered. Well, this time close to the stumps he goes, and Subha Singh on the back foot. He's off the mark with the single. It's a good thing that Amshi De Silva is using the crease as well. He was bowling wide of the crease, and he bowled way outside the line of off stump. Then came much closer to the wickets. I reckon, you got to try different things when the ball is not doing much. In this instance, Eric, ball is definitely swinging, but just that he hasn't been consistent pitching on one line and length. So it shows and it tells me a story that he's trying too much. Back to over the wicket. Shan Dangala was shouldering arms. He didn't move his foot across and cover the stumps. So that's the end of the over as well. 27 completed. Wesley 76 for 2.
76-2 Wesley in their first innings, put in the bat today by Richmond. Subasingha's on 1 on strike. Dangala on the non-strikers and 30. And Dilum Sudhira once again in the act. 1 for 5 his figures into his 4th over. How well he has bowled. Indeed, he has been very impressive. 3 overs he has bowled so far. Dilum, Sri Lankan youth cap. And high expectation in the youth setup as well. This is now the one name which has been spoken much in the under 19 national team. And this one driven by Moin Subasingha out towards mid wicket for a single. That's good single stolen by Movin there. Running with the shot. The short mid wicket and mid on. There goes Dangal, lofted on the offside. Finds the boundary. It's good batting there by Dangala, playing with the spin. There's a big vacant gap between long off and extra cover. Exactly where he found. With the spin, safe shot. Very well timed as well. One of the hardest stroke to play, the inside out. That's Dangala for you. He moves on to 34. Can't keep this man quiet for too long. This time forward defensive. This is intelligent cricket from Dangala. Boundary followed by a dot ball. They need the skipper to come good for Wesley. Okay, right behind that. Ends the over, 28 completed, and Wesley 81 for 2. Welcome back. So Wesley 81 for 2. Moin Subasingha is on 2 and Chanal Dangala, the captain, he's on 34. Wesley put into bat by Richmond. Amshi De Silva has bowled pretty decent. I mean, very impressed with the young fast bowler. 1 for 22 from his 11. There you go. Amshi, 11 overs, 1 maiden, 1 for 22. Good economy rate. He's been trying to trouble the batsman around that outside the off stump area. As beautifully worked away on the onside to the vacant mid-on area. That will earn the Wesley another boundary. That's coming through Moin Subasingha. Now Moin Subasingha is a very deadly batsman if he's on song. There you go. Wrong line with the field set on the offside. As we say a very good morning to Michael Adams. Thanks, Kosala. And morning to all the viewers. Moving can be deadly, Kosala. Yeah, I was quite surprised the way he has adjusted in these previous games. Once again, driving away. He's very confident batsman on the front foot, and that will earn him a couple. From what I saw recently, Michael, is that I haven't seen Moin really come into his normal stride. He's a very attacking player. I think now this year he's taken more responsibilities, trying to carry the batting, on the shoulders with Chanal Dangalta, the two main batsmen. Yeah, but does that fit everybody? That's a good question, Michael, because sometimes you cannot adjust into that role. You need to go about your normal self or what you've known best for so many years. I think he's a fourth-year player. Yes, if I'm not mistaken, I think this is his last year. Yeah. Best is play the way you know. Yep.
Since you played, for example, if you played 3 to 4 years in the method that you know best, adjusting it into the last year that you're playing or into that, it's not that you can't do it, not that it's impossible, but it's not the easy job to do, especially at this level. Whatever, if he's capable of doing it, as long as he's enjoying doing it. I don't know whether he's enjoying doing it, because suddenly you'll see playing a rash stroke and then he loses his wicket. I think, because good shot. No, Amshi De Silva to me has looked a good prospect for Richmond. He's got 2 more years of cricket left in him, Michael. So I think he's got the temperament, but he needs to build on it a little bit. Maybe have more broad shoulders and stuff like that. He's not the really stockily built structure for a fast bowler. It's basically about, at practices doing a bit of gym and, building up your upper body, the core and the shoulders as a fast bowler. Yeah, I think unfortunately we didn't have those facilities during our days, but now these youngsters have all that to do so and develop themselves into doing that. I can remember, because I think the best example that you said is one that was outside your stump going wide away. The best example that you can pick is your schoolmate and your teammate Chamin Davas. He was not the stockily built fast bowler. I think he is exceptional guy, because you see no injuries. But nowadays, even in schools, you'll see some fellows having a lot of injuries. It's all about caring about yourself, isn't it? How you look after yourself, how you take control of yourself. Because I know nowadays you get a lot of players with a lot of injuries, school level, club level. Lots of injuries these days. Even if you take the national team, they are once again flicked. So that's the end of the 29th of the Wesley innings. It's 87 for 2. So, this is something also something that I like to see is Amshi De Silva bowling 12 overs within the first period of play, which is something that we don't see among school cricket nowadays, because the compulsory you have to have 8 overs of fast bowling at the start without a doubt, and then you quickly see the spinners coming on, and you see 2 bowlers with the ability to dart the ball in from both ends, just keep on darting and picking up wickets sometimes, or sometimes going bowling dot ball after dot ball. But this is something good that the Richmond is doing, that they're insisting to have pace spin combination on one end. Amsha is also, like you said, where you see the spinners darting. So he's doing that holding role from one end. So the runs are dried up from one end. And that's what you need, isn't it? Exactly. That is what is lacking in school cricket. That's why we are not having quality bowlers coming out of the system. And even some of the schools boy spinners, you see them trying to dart the ball in, and to me, I see every spinner darting. That's more from what I'm seeing. I'm seeing a lot of spinners bowling darting. You're not seeing genuine spin bowling coming out with the loop, with the front on action, with the twist, with the turn. Just one guy comes into mind, Kosala. I think that's because of I know him personally. Salin the Senaratna of St. Joseph's. He has taken 50-odd wickets. But just coming back, that's a good attempt to keep the ball in play by the fielder running down from deep square leg. He looks a very young man, maybe just out of under 15 cricket, but doing a very good job there, and saved 3 runs. Look at that. Good dive, proper dive at the correct time. Did he keep it in play? Yes, very good. I've had very good technique, and definitely saving a couple of runs for his team. Very good commitment as well. Yeah, that's it. And especially when you're coming into the mood of closing into lunch, your body language is quite different, isn't it? Yes, tend to rest a bit, and but good commitment for the team as well as supporting the bowler well. Now you can see again Dilum, who's played a game for Sri Lanka under 19. He picked up 4 wickets in that game, I've been told. He's an okay bowler, but then what is the variation that he's carrying within himself? He's keeping it at a good end. He's bowling it at a good spot. He's getting the batsman to play, but then is he really troubling the batsman? Is he really getting it to spin past the right-hander, which we are not seeing from spinners nowadays? That's because they don't concentrate on turning the ball much. Yeah, it's just. This is Apesh played. That's a poor shot selection from the Wesley captain. Now you see evidence
and result straight away. The moment you spin it, you give it air, give it loop, you pick up a wicket. Wesley loses their third. The captain 91 for 3. I think that was coming. Look at the replay now. There you go. Given the air, and that ball was turning, and he found the outside edge. That's what you need from a spinner. Where is this? Why is this lacking? Well, there you go. This is the Wesley captain Shanal Dangal caught Amshi Boldilum for 35. Wesley lose their third wicket. A nutritional supplement enriched with arginine that is essential for fast recovery after an illness. Melbourne Vitagen. Stay healthy for a good reason. So back left, and also the technique of the batsman, Michael Wesley. Obviously, being a coach, you would be able to explain this more. Correct, Kosala. If you look at the replay, look at his body position. He was nowhere near the ball. See the body falling backwards, no control. So and obviously have to hit it in there. Yeah, and also the weight forming into the back leg. Isn't Yes. So he was going back. He was going away from the ball, tried to hit. So Wesley losing their third wicket on the stroke. In fact, it's not the stroke of lunch. Lunch should be taken at 12:20 today because the game started at 10 a.m. Apart from the scheduled time of 9:40. The new batsman in is Rahul. Dilum Sudhir has already taken 2 wickets, so he's flighting the ball. So as we end of see the over, 91 for 3. So 91 for 3. Wesley, they will be quite pleased with how things have gone. They've gone just a fraction over 3 runs and over in their run rate. But that 3 wickets might be the one that will hurt them a bit, especially losing their captain, the inform Senal Dangal. New bowler is Sandun. 6 overs, 1 made, none for 17. He's the off spinner off the side. He's going to go round the wicket. And also now, okay, coming to this theory of current spinners operating in school cricket. Now you're seeing a right arm off spinner. Yeah. Straight away, bowl into a right hander, going right arm round the wicket. What's your thought on this? I find it very hard to think, start over the wicket and then change if you need some change, a variation. Yeah, because you see, the moment you go round the wicket, your intention is to bowl on a negative frame of mind. Correct. So it's unless you're drawing one end up and holding it down, but still, even to drive one end up, I would still want the conventional off spinner to go over the wicket, use the crease a bit, go wide of the crease, go to the edge of the crease, go in front of the umpire, and try to create that angle. Because I'm not seeing now. If you really look at this delivery, there you go. So we are not seeing the overspin coming in from the spinners anymore. There is no revs coming in. So those are minus points in taking these youngsters forward. And the funniest thing is, this boy Sandhu Mendes is a Sri Lanka under-19 player, so he has much more experience than most of these other bowlers. So trying something, the only thing I can think, Kosala, is maybe they play too many one-day cricket in the Sri Lanka under-19 team. Quite agree with you, Adam, because I think they need to really adjust. The only good thing that I see him doing is delivery point, where he lands his foot. He's varying that a little bit. He goes right to the edge of the popping crease. He comes a little bit back and bowls 1 or 2 delivery. That's the only variation I'm seeing. But we are not seeing rotation variation coming in from the offspin. That's just bowled quicker through the air. Again, your margin for error is more. The moment you stray, you're going to be hit around the park on the onside. That's another boundary to the Wesley. And Rahul will open his account with that boundary. And most batsmen are strong on their legs. Yeah, so I would love anybody trying to feed me on my pads.
It's easy because especially if the wicket, if there are no demons on the pitch. Yeah, and you can right? you can see, and if it's spinning towards me, It's easy. I would say thank you very much. And the surface is flat and hard, so it's not going to pop up suddenly. It's pretty. To me, a bowler bowling round the wicket needs to turn around. It's end of the over. We'll talk more on that. 96 for 3. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම So the left armer continues, and Mohin Subasinghe has driven that very hard, and that's gone like a tracer bullet down to the long off boundary for 4. That boy is very strong. He has and to be. If he hits it, it stays hit. Definitely, and I think with that the 100 comes up for the Wesley. Tossed up delivery. Nothing wrong with the delivery. Only thing the line was a little bit awkward. It gave Sinal the option of trying to pick it on the front foot. So It was a lot fuller to him, so it was easy. He didn't even have to use his feet much. Subasinghe on that occasion. And again, Subasinghe driving hard and running with the shot. That's good cricket. This is good cricket. Rahul was daydreaming, and the fielder picked that. Rahul was taking it very easily to get to the other side. But Mohin Subasinghe running with the shot. That's good cricket. That's what he needs to be. A boundary and then rotate the strike with the single. So as we see the wagon wheel for 100, so no sixers in this innings as yes. Yeah. But also the good factor that I've seen is that if you can see that again after this delivery, looking for a single on the onside. If you look at the wagon wheel, Adams, you can see that most of the Wesley runs have come in front of the wicket. You see, they come most in the front of the wicket and Correct. on the off side of the wicket. So the bowlers have concentrated on off stump line. Especially the fast bowlers. I like the way the fast bowlers bowl, but I'm not impressed with how the off spin is bowling. But Dilum, okay, he's giving it, and again you can see a left armer going round the wicket without coming between the umpire and the stumps and not creating that angle. I would also like to see him bowling over the wicket because he's going to get much more turn, right, and get that slip into place. Yes. So you put a side in winning the toss. Your main thing is to try and get at least 4 to 5 wickets before lunch. Couldn't agree with you more. I've not been a very big follower of current school cricket, Adams, but from what there you go. You give that loop, you create the angle, you get the revs going, you get purchase. End of the over, 101 for 3. So if you're just joining us from whichever part of the country you're in, or if you're logging on to us, it can be a good morning, good afternoon, or even a good afternoon or evening. Welcome to the Wesley Cricket Grounds, or better known as the Campbell Park. Singha Under 19 tournament fixture between arch rivals Wesley and Richmond. Richmond won the toss and put the Wesleyites into bat. They're 101 for 3 currently. And Mohin Subasinghe is on 18 with that single, and Rahul Gunasekara is 4. If you haven't heard, the batsman out was the openers Tisuraka, Buddhima and captain Shanal Dangal. So those are the 3 batsmen dismissed so far. All the batsmen getting starts, but no one really able to take it on beyond that. Kosala, I don't know whether you noticed, the bowler has heard us, so he's coming over the wicket now. Yeah, obviously it's common sense. Yeah, that's much better because if he can get the batsman defending on the off and getting slight turn, I'm sure he's going to get that bat and pen. Also, it also has that tendency, because if you really watch this youngster, the off spinner, Sandur, you see, look at that drift, look at you automatically get it. But and there's a chance of run out here. A direct hit might have had
Gunasekar on that occasion. Now, it was a poor call. If you could have a look at that again. It had to be a direct hit. The replay coming up now. Gunasekar pushed it. And there was always a single, but there was a very late call from Gunasekar. He was not really, Super Singh had gone all the way. Now that is what I wanted to mention. You sometimes intend the ball not spinning and going the other way, which sometimes even the bowler doesn't know that he's bowled it. So how can the batsman know it? And especially when you keep that gap, there's no one on the boundary, they look to play there. Definitely. Then you can get the ball spinning in and you can even get him bowled. Now Gunasekar here needs to buckle up on his running between the wickets. He's not really responding properly to Moin Super Singh. The last thing that Wesley would want now is a run out. They're 104 for 3. It's always how you communicate out there, because some batsmen I know, they don't like calling, they just look at your face, or with the shot they like to run. That's the correct way to me. A dot ball will end another over. It's 104 for 3. Now you can see gradually Dilum is trying to get into that rhythm, trying to drop it at one end. That's what you need. You need to drop the 6 balls at one place, and then once you get that rhythm, you start working on it. Good flight at delivery this time. The moments where you mustn't be afraid to give it that. Yeah, isn't it? Yeah. And also, if like Sandun was changing ends, if he can also bowl at least 1 or 2 balls over the wicket, it's going to get Super Singh also thinking. And now you're getting that purchase, because Maharuf did mention about a wet area in the surface, slightly a damped area. So I think that's where now Dilum is landing the ball, and he's getting that purchase, because the moment it hits that area, you can see it really zips past the batsman. This time short. You see, because the moment you settle down on a line and length, even if you bowl a short ball, the batsman is not prepared for it. Yeah, because then he's not ready. He's waiting to play on the front foot, and then suddenly. But this has been a common thing with most bowlers, school bowlers. You know, they bowl a good line and length, and suddenly they'll bowl one shot. So if it's a good batsman in form, he's going to get that boundary, the all-needed boundary. Sorry. Giving a little bit of loop on that occasion. That's what you need to get him on the front foot. Ask him to drive. A very good over comes to end. It's a maiden. It's 104 for 3. So Sandun will keep continuing from the Wesley College end, I could say, because Wesley College is situated right behind, you could say, the bowler's arm, or behind this ground, facing straight down. And you can say that the other end is the Borella end, or the All Saints Church end. Yeah, that's what they call it, the All Saints Church end. A lot of cricket played in this ground for many, many years, over 100 years at the Campbell Park, they call it. So it's owned by the Wesley College. It's popularly known as Campbell Park. Yeah. Now you see Sandun getting it right and getting the batsman to play forward. Now here, if the batsman tries to be too smart, driving on the off, it's going to create some chances. Yeah, because you see now he's asking Rahul to stretch himself. So now what he needs to do is, once he gets there, he needs to shorten it a little bit. Ask, you read some more, and play, try to, you come to the ball. Yeah. Full, and that's okay. A little bit slower course. Yeah, he's a little bit too quicker through there. He needs to slow it down a little bit. His arm rotation needs to slow down a little bit.
Even if it's driven, he might have that short extra in play there. Okay, that's better. That's just given a little bit air. I would say that was hitting outside off stump. Yeah, so and he was well stretched. So there's it's just a curiosity ask. Just turning away. Again, quicker through the air, but very neatly running it down is Rahul Gunasekara. He'll pick up a couple. The Richmond ground fielding in general has been good, especially on this Campbell Park. The surface is not that even. You get awkward bounces here and there. And they have not been afraid to dive and stop the ball. So, good commitment by them. So I'm told that they don't have a proper ground for practices as well, Kosala. They have a smallish ground. Richmond, for many years, have not had a ground. They have a small ground. They can very play small. under 13 match, but... This is good stuff from Rahul Gunasekara, pushing it to the vacant offside area, picking up a quick single. Another over comes to an end. It's 106 for 3. Worked away again on the onside. So again, you see there's a deep square leg now for Dilum, who has not been used much. If I was the captain, I would want to bring that square leg in and ask Moin Super Singh or Rahul, try to play across the line to me. Try to get that leading edge to get that catch to square leg. A loud shout there. Maybe he was stretched forward. Ball coming in with the arm on that occasion from Dilum. 2 for 20 so far. He's bowled well. Being the main wicket taker at the moment. This time Super Singh playing in front of the pad. Rather, in the previous occasion he played on the side of the pad. That was a bit more flatter than his normal bowling. So there we see getting him to defend. Yeah, he's getting into a rhythm now. Maybe Moin Super Singh is not interested in going for the sweep because it's just few minutes for lunch. Maybe the final over, most probably, Micah. Might be. Or, well, one more ball. So I think they might have one more over from the other end since the spinners are bowling. It's getting some slight turn. There is turn. There is purchase. Super Singh stretches for this one. That will mark the end of another Dilum over. It's 108 for 3. So change in the bowling. It's Sugit. Yeah. Sugit. I think just to change things a little bit, he's also a left arm spinner. Oh, and that one turns straight away. That was lucky.
to not touch the wickets. Yeah, no. Is this the young man that we saw dive around? I think that's the young man. That one turned very sharply. Quite on the short side, so he's not going to get much bounce. Given good flight on that occasion. Now Rahul is trying to play for tea here, for lunch rather. This definitely will be the last over. Interesting change also, bringing in a good new move, just to break the shackles, do something different, because you know the batsman is looking to defend this over. Finds the outside edge again, but he's getting some turn in his first I think he's over. getting more turn than the other two spinners. Yeah. So that's because he's giving it that tweak. He's not a tall lad. He knows that he can't get the bounce, so he's giving it the tweak. And not bowling too fast as well, so he'll get that. Like to see him come over the wicket just for one delivery and turn it. It's giving it quiet. Yeah, 2 balls remaining. I would like the Richmond captain to bring a silly mid-off in. Maybe even 2, just on the off and on the leg. So where the batsman is looking to defend. And this is cut away very well. Short, a fraction outside the off stump. He tried to bowl it quicker on that occasion. Sugit dropped it short. And Rahul was very quick to pounce on that. He picks up a boundary to go into double figures. He's on 13. There you go. He was trying to bowl that quicker. This is what happens with these young bowlers. 3-4 balls, they see nothing happening, they try to do something else and make it easy for the batsman. You need to play the patient game. The waiting game is not happening anymore. Because last over, right? Just keep it there. Let him do the mistake. Yes, they have moved on to 112 for 3 at the moment. A defensive ploy to end the over, and that's lunch on day 1 here in this under-19 game between Wesley and Richmond. Wesley put into bat 112 for 3. And what do you think? Who will be the happier camp at lunch? I would say both teams would be happy, but Richmond would be happier if they had picked up 1 more wicket from this point. On the other hand, Wesley will be definitely happy if we're getting 112, but they will be disappointed that they lost 3 wickets. So it's a vice versa captain, game. yeah, exactly. Yeah. So this is the Wesley batting card that we are having a look now. So you can see Tisaroka was gone for 29 of 70 balls. Buddhima, the first to go, was out for 10 of 25, and Shanal Dangal, the captain, was last out for 35 of 64. So Movin Subasinghe, 19 not out with facing 39 balls, and Rahul Gunasekara, 13 not out from 24 balls, to see them to lunch with just 6 extras of 37 overs, 112 for 3. So this is how the Richmond bowling went about in this first session. A wicket for Amish, 2 wickets for Dilum. Kalpa, Sandun and Sugit have gone wicketless so far. And this is what the proceedings for the last 2 hours and 20 minutes were. Then as we look at what happened in this period. This is how things started. They started off with a full toss. A juicy full toss. A juicy full toss. The 2 fast bowlers, that was a missed opportunity. That one fell short. Yes, finding the outside edge, and that was a very poor delivery. And this is what Tisuraka is good at, and this is Buddhika finding the outside edge and well taken at first slip. And then it is the spinners who came on, and straight away Shanal Dangal was into action. And again Shanal, he likes to play on the up.
And the bowler didn't want to put his hand to that because that was hit very firmly. And then Sandun dropping it short, and again Shanal Dangal. And this is how the second wicket fell of Tisuraka, caught in front, bat and pad of the bowling of Dilum. That was Dilum's first wicket. His first wicket. And again Shanal Dangal continued to take, and this is Moin Super Singh who came in. And this is how Shanal was out, the weight transforming onto the back foot, not in line, and that is a big dismissal for the Wesleyites. And this is Rahul bouncing on a poor delivery from Sandun to get a boundary, and Moin playing a very delightful straight drive for a boundary. And this is the last over where Rahul square cut very handsomely for another boundary to take the Wesleyites for 112 for 3. It's lunch here at Campbell Park, and this is the look at the wagon wheel of the Wesley batting. Interestingly, they have scored all around the wicket. Yeah, the one good thing that I like that they've not played behind the leg side. So they've played in front of the wicket, and a couple of boundaries behind the wicket on the offside. Yeah. So this is the session summary here at Campbell Park. 37 overs have been bowled, 112 runs have been scored, and 3 wickets have fallen. So there you go. It's lunch here on day 1. It's time for us to return you back, and we'll be back as soon as play resumes here at the Campbell Park. You're welcome. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය.
ක්‍රිකට් පටන් ගත්ත කියන්නේ මම ඉස්සර ඉස්කෝලේ හවස් ආෆ්ටර් ස්කූල් වල අපි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා සොෆ්ට්බෝල් ගහනවා ඊට පස්සේ සොෆ්ට්බෝල් ගහනවා දැකලා එදා දවසේ ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් එකක් තිබ්බා. එතකොට මට කෝච් කෙනෙක් කතා කරලා කිව්වා ක්‍රිකට් ගහන්න එන්න පුළුවන්ද කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ මං කිව්වා හා සර් එන්නම් එච්චර ක්‍රිකට් ගැන දැනීමක් තිබ්බේ නෑ මට. ඊට පස්සේ මම අම්මට තාත්තට කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි අම්මත් ගිහිල්ලා විස්තර අහලා ඒ අනිත් සතියෙම මං ගියා ප්‍රැක්ටිස් එකට. ඊට පස්සේ සර් මට ෆාස්ට් බෝල් කරන්න කිව්වා. ඉතින් මං එතන ෆාස්ට් බෝල් කරාට පස්සේ කිව්වා ඔයා පොඩ්ඩක් හොඳයි ඔයා පොඩ්ඩක් පැත්තට ඉන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඒ කාලේ මං කැමති ස්පින් එක දාන්න. ඊට පස්සේ මං සර්ට කිව්වා සර් මං කැමති ස්පින් එක දාන්න කියලා. ඒ කාලේ හිටිය ලාල් සර් කපිල සර්ත් හිටියා. ඊට පස්සේ සර් කිව්වා පොඩ්ඩක් දාලා බලන්න කියලා. ඊට පස්සේ ස්පින් එක දැම්මට පස්සේ හොඳට දැම්මා. ඊට පස්සේ සර් මාත් දැකලා මට එන්න කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ එන්න කියලා වා කිව්වා පුතා වා දිගටම ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. වට හොඳ ක්‍රිකට් ගහන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ තමයි ඒ සතියේ පස්සේ සතියේම අපේ පානදුර ලයිසියම් එකේ ක්‍රිකට් තිබ්බේ නෑ. ඒ කියන්නේ අපි නුගේ ගොඩත් එක්ක කම්බයින් වෙලා ගැහුවේ. ඊට පස්සේ ඒ වෙලාවෙම සිලෙක්ෂන් එකක් තිබ්බා. under 15 සිලෙක්ෂන් එකක් තිබ්බා. ඉතින් මට කිව්වා අපේ ඉස්කෝලෙන් 3 දෙනෙක් යවන්න නුගේ ගොඩට. ඉතින් ඒ 3 දෙනා අතර ඔයත් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාව මට ඇත්තටම ගොඩක් සතුටු වුණා. ඊට පස්සේ එතනින් තමයි මම ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ. මුලින්ම ස්පින් එක කරා. ඉතින් මගේ පළවෙනි ටූර්නමන්ට් එක තමයි ඉන්දියන් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් under 19 එක. ඒක නුගේ ගොඩත් එක්ක ගැහුවේ. ඒකේ අපි ෆයිනල්ස් ආවා ලයිසියම් වත්තකත් එක්ක. ඒකෙදී අපි පරාදයි. ඒකේ අවුරුදු 13 මට අවුරුදු 12යි. ඒකේ මං බෙස්ට් බෝලර් වුණා. ඒක 18ක් අරගෙන. ඊට පස්සේ එතනින් මට ඩිස්ට්‍රික්ට් සිලෙක්ෂන්ස් වලටත් යන්න කිව්වා. under 50 ප්‍රීම ගහනකොට. ඉතින් මම එතනට ගියාට පස්සේ මේ සර් කෙනෙක් කිව්වා ඔයාලට උසෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. ඒ ලකි රොජර් සර් මට කිව්වා උසෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. එතකොට මම මගේ ඉස්කෝලේ සර්ගෙන් අහලා බලුවා සර් මම ෆාස්ට් බෝල් කරලා බලන්නද කියලා. ඒ කියන්නේ මගේ මුගේ කොට ඉස්සර හිටපු කෝච් දිලුම් රාමනායක සර්. ඊට පස්සේ ඩිස්ට්‍රික්ට් කෝච් උත් හිටියා ප්‍රනීත් සර්. ඊට පස්සේ කිව්වා වෙනසකට එක බලමු කියලා. එතකොට ඒ වෙලාවේ සිමෙන්තිය ගැහුවේ. ඉතින් හයියෙන් දැම්මා. එතකොට තමයි මට කිව්වේ ඔයා දිගටම ෆාස්ට් බෝල් කරන්න කියලා. ලයිසියම් එකේ ගහන කාලේ ඉතින් අන්තිමට මුගේ ගොඩත් එක්ක කම්බයින් කරලා ගහද්දී අන්තිමට අපිට ලයිසියම් පානදුරට විතරක් ගහන්න chance එකක් ලැබුණා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් උත් අපිට ටූර්නමන්ට් එකක් ආවා. ඒක මම කැප්ටන් කරලා under 15 එක. ඒක අපිට චැම්පියන්ෂිප් එකක් ආවා. ඊට පස්සේ එතනින් ඒ දැකපු කෝචර්ස්ලා මට කිව්වා ඔයාට හොඳ අනාගතයක් තියෙනවා. ඉන්න හොඳ ඉස්කෝලයක් බලන්න කියලා. මට ගොඩක් ඉස්කෝලෙන් කතා කරා. අන්තිමට මම දවසක් ක්ලබ් මැච් එකක් ගහන්න යනකොට ඒ ක්ලබ් මැච් එකේ ඉන්න සර් කෙනෙක් කිව්වා පුතා හොඳට ගහනවා මම සෙන්ට් තෝමස් එකට දාලා දෙන්නම් කියලා. ඒ තමයි චමින්ද සර්. ඊට පස්සේ මගේ ඩිස්ට්‍රික්ට් කෝච් උත් ඉතින් ප්‍රනීත් සර්. ඊට පස්සේ ඒ දෙන්න තමයි කතා කරලා සෙන්ට් තෝමස් එකට මාව සෙට් කරේ. රෝල් තෝමියන් එක ගහනවා කියන්නේ ඉස්කෝලේ වෙන මැච් ගහනවා වගේ නෙමෙයි. ඒක වෙනම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ එච්චර සෙනගම් මම කවදාවත් දැකලාවත් නැහැ. ගොඩක් මිනිස්සු වෙනවා. ගොඩක් මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ ෂීල්ඩ් එකට ගොඩක් කට්ටිය දඟලනවා. ෆස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක මගේ ඒක ගොඩක් වටිනවා. මොකද ඒ මැච් එකේම මට එච්චර ලොකු දැනීමක් තිබ්බේ නැහැ මේ ෂීල්ඩ් එක කියන්නේ මොකද්ද. මොකද මම ඉස්කෝලේට අලුතෙන් ගියේ. ඊට පස්සේ මේක ගහනකොට ඒක ප්‍රෙෂර් එකයි ඔක්කොම චියර්ස් ඔක්කොම ඇහෙනකොට මේක ලොකු මැච් එකක් කියලා හිතුණා. ඊට පස්සේ විකට් පහක් දැම්මට පස්සේ මට ලොකු පිළිගැනීමක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ තමයි මට තේරුනේ මේකේ බර මොකද්ද, මේකේ කොහොමද යන්න ඕනේ, මොකද්ද කරන්න ඕනේ මේකට. ඒත් තාම අවුරුද්දක් බිග් මැච් ගහුවා. අවුරුදු දෙකේම විකට් පහේව දැම්මා. ඒත් තාම ෂීල්ඩ් එක ගන්න බැරි වුණා. මොකද අවාසනාවන්ත විදිහට වෙදර් එකත් අපිට බලපෑවා. ඉතින් අපිට හරියට ටොස් එකේ ඉඳන් අපේ පැත්තට නෙමෙයි ගියේ. ඉතින් කොහොම හරි ලබනවදී දිනන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.
දැම්ම ඉඳන්ම ප්ලෑන් කරන් යනවා ඒකට. ඒ කියන්නේ ෆිට්නස් ලෙවල් හදලා කොහොම හරි අපි ප්ලෑන් කරන්නේ විකට් 20ක් ගන්න නෙක්ස්ට් ඉයර් එක. මොකද අවුට් රයිට් එකක් ගහන්න නම් විකට් 20ක් අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අපි දැන් අපේ කට්ටියගේ මයින්ඩ් සෙට් එක හදලා ඔක්කොම හදලා කොහොම හරි මොරාල් එක අප් කරගෙන අපි බිග් මැච් එක කොහොම හරි දිනන්න තමයි යන්නේ. ඔව් පළවෙනි මගේ මැච් එක ගැහුවේ මම ඒෂියා කප් එකට සිලෙක්ට් වුණා. ඊට පස්සේ අපි මැලේසියා ගියා. ඒකේ ෆස්ට් මැච් එකේ මම විකට් එකයි මට විකට් එක ගන්න හම්බුනේ. ඒකත් මැච් එක තින්නා. අපිට අපි කොහොම හරි වැස්ස හින්දා ඒකත් අපිට බලපාලා අපි ෆස්ට් රවුන්ඩ් එකේ එළියට ගියා. හැබැයි ලොකු අත්දැකීමක් ඒක. අනිත් ටුවර්ස් එක ගියාම වාස් අපිට ගොඩක් උදව් කරා. ඒ වගේම රොයිස් පුල්ස් ෆීල්ඩින් ස්ටෑන්ඩඩ්ස් එතන වෙන ඒ කියන්නේ ෆීල්ඩින් ඔක්කොම බැටිං බෝලිං ඔක්කොම ක්වොලිටි එකට ඒ කට්ටිය කරා. ඒ කියන්නේ අපි රෙස් කරවලා ෆිට්නස් ලෙවල්ස් අපි මේන්ටේන් කරලා ඇත්තටම මේක ගොඩක් ලොකු හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. වාස හැමතිස්සෙම කියන්නේ බෝලිං වලට වඩා ඉස්සෙල්ලම් මෙන්ටැලිටි එකයි ෆිට්නස් එකයි හදාගන්න කියලා. ඒ දෙක තමයි ඔක්කොටම වඩා මුල. ඊට පස්සේ තමයි බෝලිං වලට ඩිසිප්ලින් නෝ බෝල්ස් වයිඩ්ස් ඔක්කොම ඒවා අඩු කරලා හොඳ බෝලර් කෙනෙක් වෙන්න එයාගෙන් ගොඩක් ටිප්ස් ඇඩ්වයිසස් මට ලැබුණා. ඉතින් ඒකත් එයත් එක්ක වැඩ කරන එකත් ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක්, ලොකු ඒ කියන්නේ ජයග්‍රහණයක් මට. ඉස්සෙල්ලා හොඳ ඉස්කෝලේ හොඳ සේවයක් කළා. ඒ කියන්නේ මේ සීසන් එකේ හොඳට ලකුණු ගහලා හොඳට විකට්ස් දාලා හොඳ මෝල් රවුන්ඩ් වෙලා කොහොම හරි මගේ ටාගට් එක වෙන්නේ මේ අවුරුද්දේ ස්කූල් බල් ක්‍රිකට් වෙන්න. ඊට පස්සේ එතනින් හොඳ ක්ලබ් එකකට ජොයින් වෙලා එතන ඩෙවලොප්මන්ට් ස්ක්වොඩ්ස් වලත් මම ඉන්නවා. එතනින් හොඳට කරලා කොහොම හරි ෆිට්නස් ඔක්කොම මේන්ටේන් කරගෙන නැෂනල් ටීම් එකට මගේ තියෙන බලාපොරොත්තු. චමින්ද වාස්, සන්තෝෂ් ගුණතිලක, බාස්කට්බෝල්, ජැව්ලින් ශාරුක් ඛාන්ට එන්න කියනවා. මෙසීට එක මැච් එක විකට් 10ම ගන්න එක. ඇතලිට් පැත්තෙන් ගිහිල්ලා. iPhone, chat, Ascot, බිල්ඩින් වලින් එහාට මෙහාට පයින්. කොල්කතා නයිට් රයිඩර්ස්. දෙවි නීරිය ගම. අර ලැඩ එකේ ගන්නේ. හොඳ කාර් එකක්. සයන්ස්, ටෙස්ට්, ස්ලොග් ස්විප් එක. නිකුන් රන්සික, ශාලි ඉන්ඩිමේල්, දඩෝරියා, බණ්ඩාරගම එක්සල්. යාළුවොත් එක්ක තමයි ඉතින්. එළියට යන්න දෙන්නේ නැති. අන්ඩර් 17 මැච් එකේ මම විකට් 10ම ගත්තා. මැච් එක පැයෙන් ඉවරයි. මල්ලිට ගහන එක. පළවෙනි මම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මගේ අම්මලා තාත්තටයි. ඒ දෙන්න හින්දා තමයි මම මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මගේ කෝචර්ස් හැම දෙනාටමත් මගේ යාළුවන්ටත් මාත් එක්ක එකට සෙල්ලම් කරපු කට්ටියටත් ඒ වගේම මගේ අනිත් කෝචර්ස්ලා ඒ කියන්නේ වාස්සර්ලා, හෂාන් සර්ලා, උපුල් සර්ලා, ඉස්කෝලේ දිනේෂ් සර්, දේශාන්ත සර්, ඊට පස්සේ ලයිසියම් ඉස්කෝලේ නදීප් සර්, කපිල සර්, ඩිස්ට්‍රික්ට් කෝච් රනිල් සර්, ඒ ඔක්කොටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මම මෙතෙක් පරිස්සමෙන් බලාගත්තට. ඊට පස්සේ කියපු නැති කට්ටියටත් ඒ කට්ටියත් මතක් කරලා ඒ කට්ටියට ගොඩක් ස්තුතියි කියනවා මගේ. රණසිංහ පාසලෙන් පිටත් වෙනකොට බොහෝ දේවල් බලාපොරොත්තු වුණා වූ කරයි කියලා අවස්ථාවකට වැඩි කාලයක් උට ක්‍රීඩා කරන්න ලැබුණ නැහැ. ඔහුගේ ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ ඔහු වැඩිදුර දක්නට නොලැබීම කොතරම් අභාග්‍ය සම්පන්නද? එහෙම මම කිව්වා වගේ සහජ දැකියා උප්පත්තියෙන්ම හැකියාවක් ඇති ක්‍රීඩකයෙක් අනුගන්සිංහ පුළුවන්කම ඇති වුණා. මම අවුරුදු 19 15 නායකත්වයේ දාන කාලේ පාකිස්තානයේ නායකත්වයේ ගත්තේ ජවාද් මියන්ඩ්. ඒ තරගේ ජයග්‍රහණය කළා. ඉතින් එවැනි ඉදිරියෙන් හිටපු ක්‍රීඩකෙක්.
ඒ කාලේ මම හිතන්නේ අවුරුදු 5ක් විතර යනකම් මම හිතන්නේ ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළම ඉදිරියෙන් හිටපු ප්‍රතිකරුවෙක් පන්දු යවන්නෙක් සහ පන්දු රකින්නෙක්. ඔහුගේ දක්ෂතා මම කිව්වා සංසන්දනය කිරීමේදී ජවත් මියන්ඩෑඩ් වගේම උප්පත්තියෙන්ම හැකියාවක් ඇති ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් මේ දේ නිසා නමුත් මම හිතන්නේ අවසානයේදී 78 විතර වෙනකොට ඔහුගේ උහේසි ආබාධයක් ඇති වුණා. මේක ටිකක් පසුවෙම සිද්ධ වුණේ. අනිත් පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟයට සහභාගී වෙන්නට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැති නිසා කලකිරීමෙන් හිටියේ. ඉතින් මේ දේවල් උඩින් තමයි මම හිතන්නේ ඔහු කැමති වුණේ දකුණු අප්‍රිකාවට යන්න. මම දන්නවා දකුණු අප්‍රිකාවට යන්න අත්සන් කරලා මම සම්බන්ධ වෙනකොට මම යෝජනා කළා අනුව ඇයි යන්නේ. යන්නේ ඇයි මොකද නවතින්නේ. එතකොට චුනා කරුණා අයි අපි කීයක් හරි හොයාගත්තට එක එක්කෙනා අකමැතිද කියන එක. යන්නේ වෙන තත්ත්වයක උඩ ඊට වඩා අවවාද කරන්නට බෑ. මම ආඩම්බරෙන් කියනවා මම අර්ජුන ගන්තුංග නවත්ත ගත්තා. අර්ජුනට යන්න ඕන වෙලා තිබුණා නමුත් මම දැන් යන්න එපා. මොකද ඒ ලාබාල ක්‍රීඩකයන් උන්ට අනාගතයක් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා අනාගතයට ගෙනියන්නට ඕනේ. ඉතින් එවැනි දේවල් කරන්නටත් හැකියාවක් තිබුණා. නමුත් මම කලින් කිව්වා වගේ අනුගන්සිකම ක්‍රීඩකයන්ට ආපහු ක්‍රීඩා කරන්න තිබුණා අවුරුදු දෙක තුනක තහනමක් වැටෙනවා. FA Cup champions. ඒ මැච් එක ගහන්න කලින් එක මැච් එකක් ගහුවා වර්ල්ඩ් කප් එකේ. ඊට පස්සේ ඒකේ ස්කෝර් කරන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ මම ඊළඟ මැචස් දෙකම ගැහුවේ නැහැ. ඒ නිසා මගේ ඔළුවේ තිබ්බේ ලැබෙන chance එකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න. මම 191ක් ගහන්න හිතුවේ නැහැ. ඒත් ලැබෙන opportunity එකෙන් මේ පුළුවන් තරම් ප්‍රයෝජනය ගන්න තමයි හිතුවේ. බැලන්ස් එක ඇත්තටම ගොඩක් හැමෝගෙම ගොඩක් උදව් ලැබුණා. ඒ නිසා ඒක තමයි ගොඩක්ම මේ ප්‍රයෝජනවත් උනේ. මේ කියන්නේ මම ඒ දෙපැත්තෙන්ම ඉදිරියට යන්න කෝචස්ටයි මගේ ටීචර්ස්ලා පේරන්ට්ස් ඔක්කොලාම ඒකට ගොඩක් උදව් කරා. මේ දෙපැත්තෙන් බැලන්ස් කරන් යන්න. ඒක නිසා තමයි මට පුළුවන් වුනේ අචීව් කරන්න. එහෙම ටාගට් එකක් තිබ්බේ නෑ දෙකෙන්ම ඉදිරියට යන්න. දෙකෙන්ම හොඳට කරන්න ඔළුවේ තිබ්බා. මම හැම වෙලේම මගේ රෝල් මොඩල් එක හැටියට මම හිතාගෙන හිටියේ මේ කියන්නේ ඔළුවේ තිබ්බේ කුමාර සංගක්කාර. ඒ නිසා ඒක ගොඩක් හෙල්ප් වුණා මට මේ දේ අචීව් කරන්න. ස්කූල් සීසන්ස් මම 5ක් ගහලා තියෙනවා ෆස්ට් 11. ඒ පහේදීම අපේ ටීම් එක ගොඩක් හොඳට කරලා තියෙනවා මේ ඇස් අ ටීම්. ගොඩක් හොඳ ඉන්ඩිවිජුවල් ප්ලේයර්ස්ත් හිටියා. ඒ නිසා මේ ඒක හෙල්ප් වුණා මම මේ තැනට එන්න. අපි ටීම් එකක් හැටියට ගොඩක් දේවල් අචීව් කරලා තියෙනවා මේ අවුරුදු පහේ. චැලෙන්ජස් ඇත්තටම ෆස්ට් ක්ලාස් ගහන්න මම මේ අවුරුද්දේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක චැලෙන්ජ් එකක් හැටියට දකිනවා. අනිත් එක මට තවදුරටත් ස්ටඩීස් ඉවර නැති නිසා මේ ස්ටඩීස් ඇන්ඩ් ස්පෝර්ට්ස් දෙකම බැලන්ස් කරන එකත් තවදුරටත් චැලෙන්ජ් එකක් කියලා හිතනවා. පළවෙනිට මම විකට් එකට ගියාපම පළවෙනිට විකට් එක ස්ටඩි කරනවා මේ මට ගහන්න පුළුවන් පාරවලුයි බැරි පාරවලුයි. ඊට පස්සේ කොහොමවත් මම පළවෙනි බෝල 10-20 මේ ලකුණු ආවේ නැතත් මම විකට් එකේ ටයිම් ගන්නවා මේ ඒ එන්වයරන්මන්ට් එකට මේ පුරුදු වෙන්න.
ඊට පස්සේ තමයි මම මගේ ෂොට්ස් වලට යන්නේ. ඊට පස්සේ බෝලර්ස්ලා කවුද ගහන්න පුළුවන් ගහන්න බැරි අය ඔක්කොම ඇනලයිස් කරලා තමයි මේ ඉනිං එක බිල් කරන්නේ. අස්ගිරිය ක්‍රීඩා ලෝඩ්ස් accounting business studies company එක CEO කෙනෙක් නුවර මුම්බයි ඉන්දියා 191ක් ගැහුව එක වර්ල්ඩ් කප් එකේ මාක් නිකලස් කුමාර් ධර්මසේන ඇඩම් සැන්ඩ්ලර් හිලරි බර්ටන් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් බෝයා කියලා තමයි ධනංජය ලක්ෂා වන් ඩේස් වැඩිම ලකුණු අමීන් මිෆ්ලාල් ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම 2014 T20 World Cup එකේ දින එක. ඕවරේට බවුන්සර්ස් දෙකක් දාන්න පුළුවන්. ෆුට්බෝල් බාන්න කැමති. මෙසි මැන්චෙස්ටර් යුනයිටඩ්. ලකුණු 24ට කඩුළු 6ක් ඩිමැසන් කොලෙජ් එකේ. TV series One Tree Hill. Britain's Got Talent. by අපේ ක්‍රිකට් කෝච් සම්පත් පෙරේරා සර්. ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම සවුත් ඇෆ්‍රිකා. කුමාර් සංගක්කාර පීරියඩ් එකක් කට් කරලා මුළු දවසම පනිෂ් වෙලා හිටියා. Instagram ස්ලිප් බෙන්ස් මිස්ටර් හැරල් රණසිංහ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා තෑන්ක් කරන්න මට. පළවෙනිටම මගේ පේරන්ට්ස්ලා ගොඩක් සපෝට් එකක් දුන්නා ඔක්කොටම. ඒ වගේම ඉස්කෝලෙන් ගොඩක් සපෝට් එකක් දුන්නා. ප්‍රින්සිපල් ස්ටාෆ් එක ඔක්කොලාම සපෝට් එකක් දුන්නා. කෝචර්ස්ලා මේ ගොඩක් සපෝට් එකක් දුන්නා. මේ තෑන්ක් කරන්න ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. මේ මම මේ තැන ඉන්නේ තනියම නෙවෙයි ගොඩක් කට්ටිය උදව් කරපු නිසා. Single point up here. What do you think of the team from Domination Viola? FA Cup champions. තරංගාවලිය පවත්වන්න කලින් මම ගොඩක් හොඳට කැපකිරීම කළා පුහුණු වීම කරා. ඒ වගේම ක්‍රීඩා කරද්දී මම හොඳ තත්ත්වයක හිටියේ. මම හිතනවා මේ මම රන්ස් 4ට ආවේ මේ මම ඊට කලින් කරපු ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන් කරපු වල හොඳ දේවල් නිසා තමයි මම හිතන්නේ තරංගාවලිය හොඳින් නිමා කරනවා. එතන තමයි මුල් තැන උනේ. මොකද එතන මම හොඳින් ක්‍රීඩා කරපු නිසා තමයි මට අද මේ තත්ත්වයට එන්න හම්බුනේ. මොකද ඉස්කෝලෙන් එළියට එද්දී මම ඉස්කෝලේ ඉන්නකොට මම අnder 9 ශ්‍රී ලංකා ප්ලේ කරා. එළියට එද්දී මට හොඳ ක්ලබ් එකේ ප්ලේ කරන්න හම්බුනේ. මම හිතන්නේ මම ඉස්කෝලේ ගොඩක් හොඳින් ක්‍රීඩා කරපු නිසා. එහෙම නෑ. මම හිතන්නේ මම මුලින් ක්‍රිකට් වලට ආවේ මගේ පළවෙනි ඉස්කෝලෙන් අම්බලන්ගොඩ දේවානන්ද විද්‍යාලයෙන්. ඊට පස්සේ මම ආවා ආනන්ද විද්‍යාලයට. මම හිතන්නේ අපි කරන කැපකිරීම, ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන විදිය, අපි මානසික වෙන විදියට තමයි අපිට දේවල් ලැබෙන්නේ. ඒක නිසා මම හිතන්නේ අපි කැප කරපු දේවල් නිසා තමයි අපේ ටැලන්ට් එක වැඩි වෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි අපිට හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. අපිට ප්‍රැක්ටිස් තියෙන කෙත්තාරාමයේ උදේ පටන් ගත්තා මට්ටට ගියාට පස්සේ අපි එන්නේ කොහොමත් 2ට 3ට අපේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. උදේ ජිම් කරනවා, රනින් තියනවා, ඒ වගේම අපේ ෆිට්නස් ටෙස්ට් තියනවා, ඒ වගේම අපේ ස්කිල්ස් ප්‍රැක්ටිස් තියනවා. ඒ ඔක්කොම ගාලා ඒ ඔක්කොටම කැපකිරීම කරාම තමයි මම හිතන්නේ අපිට හොඳ තැනකට එන්න පුළුවන්. මම මුලින් කරන්නේ මුලින් ගිහපු ගමන් මම බලනවා මට කරන්න පුළුවන් මොකද්ද විකට් එකේ මොකද්ද වෙන්නේ. මම පොඩ්ඩක් වෙලා ගන්නවා. ඒ විකට් එකේ පොඩ්ඩක් සෙටල් වෙලා පළවෙනි රන්ස් 10 15 ගන්න. ඊට පස්සේ බෝලයට ඒක ආව ගමන් මට දැනෙනවා මට ලොකු ෂොට්ස් වලට යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් එහෙම තමයි මුල් ටික පොඩ්ඩක් ඉඳලා විකට් එක පොඩ්ඩක් තේරුම් කරගෙන ඒ වගේ තමයි ඉන්නේ. ලොකු අත්දැකීමක් ඒක. ඒගොල්ලෝ කියන අවවාදය කියන්නේ ඒගොල්ලෝ
එක්ක ඒගොල්ලෝ ඇසිරෙන විදිය අපිට ඒගොල්ලෝගෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලෝ ඒ තැන ඉන්නේ ගොඩක් ශ්‍රී ලංකාවට ගොඩක් මැච් ප්ලේ කරලා ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ අපිට වැඩිය ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලෝගේ එක්ස්පීරියන්ස් බෙදා ගන්න. ඒ වගේම ගොඩක් ඒ අයියලත් උදව් කරනවා මේක වෙන්න ඕනේ මෙහෙම කරන්න. ඉතින් අපිට ලොකු වාසියක් තියෙනවා ඒගොල්ලොත් එක්ක ක්‍රීඩා කරන්න ලැබෙන එක. SSC ක්‍රීඩා අර්ජුන රතු ස්විප් එක. ඇත්තටම මම ඉස්කෝලේ ක්‍රීඩා කරද්දී මම 352 ලබා ගත්තා නොදෙවි ඒක තමයි. තරඟේ මම එංග්ලන්ඩ් වලදී ක්‍රීඩා කර අnder 19 ශ්‍රී ලංකා ටුවර් එක ගිහිල්ලා මම ඒකේ මැච් එකක් දෙනවා කුමාර අපි 312ක් චේස් කරා. මම ඒකේ 88ක් නොදෙවි ලබාගෙන කුමාරි තරඟාවලිය ජය ගත්තා. මම කැමති ලෝඩ්ස් ක්‍රීඩාංගණයේ ක්‍රීඩා කරන එක තරඟ. මම ස්කූල් මැච් එක තියෙන විකට් 7ක් ලකුණු 20. ඇත්තටම හිතා ගන්න බෑ. මිතුරන් නම් එක්කෙනෙක් කියලා නෑ ගොඩක් කියලා. මුම්බයි ඉන්දියන්ස් one days ගොඩක් කැමති මීට්ස් වලට. මම කැමති අම්බලන්ගොඩ. ඒ කියන්නේ මම ඉපදිච්ච තැනම යාළුවොත් එක්ක ගත කරන්නේ. චාරිත් අසලන් බෙන්ටෙක් ලෝන්නෝ මම හිතන්නේ 15ක් විතර ලබයි නේද. රොනාල්ඩෝ පීරියඩ් කට් කරලා ප්‍රින්සිපල්ට ආවෙලා පැක් දන්න ගාගෙන හිටියා. ක්‍රිකට් වල ආරම්භය ගියොත් මගේ ක්‍රිකට් ආරම්භ වෙන්නේ අතරම ගාල් මහින්ද විද්‍යාලයෙන් 6 වසරේ ඉඳලා අවුරුදු 13න් 15 කණ්ඩායමින් තමයි මගේ ක්‍රිකට් ආරම්භ වෙන්නේ. ඒ දක්වා 13න් 15 සිට 15න් 15 17න් 15 19න් 15 වෙනකන් ගාල් මහින්ද විද්‍යාලයෙන් නියෝජනය කරා. ඉස්කෝලෙන් පස්සේ කියන්නේ ඉස්කෝලේ අන්තිම අවුරුදු දෙකේ ඉඳන් තමයි මම හිතන්නේ මගේ ක්‍රිකට් වල වෙනසක් වුණේ. අන්තිම අවුරුදු දෙකේ 19 15 ඒ අවුරුදු දෙක මම හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. ඉස්කෝලෙන් පස්සේ පළවෙනිට ඇතුළත් වෙන්නේ ප්‍රාගම ක්‍රීඩා සමාජයට. ප්‍රාග ක්‍රීඩා සමාජය අවුරුදු 23න් 15 තරඟවර 4ක් විතර මම ක්‍රීඩා කරා. ඊට පස්සේ ප්‍රාගම ක්‍රීඩා සමාජයේම පළමු පෙළ කණ්ඩායමට වසරක් ක්‍රීඩා කිරීමේ අනතුරුව ටැමිලියන් ක්‍රීඩා සමාජයට මම මම හිතනවා මම දැන් සෑහෙන කාලයක් අවුරුදු 6ක් 7ක් 8ක් විතරම පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කරා. ඒ ලැබුණු අත්දැකීමුත් එක්ක මම හිතනවා දැන් මම දන්නවා කොහොමද පන්දු යවන්න යුත්තේ කියලා. ඒකින්ද මට හිතෙනවා දැන් මම හොඳ තත්ත්වයක ඉන්නවා කියලා පන්දු යවන්නෙක් විදියට. මම හිතන්නේ මුලින්ම තිබුණේ මේ වසරේ ක්‍රීඩා සමාජීය තරඟාවලියෙන් පස්සේ පළාත් තරඟාවලිය. සිදුවන තරඟාවලිය මම හිතන්නේ එම තරඟාවලියේදී මම වැඩිම කඩලා ලාභියපටපත් වුණා. කඩුල 11 ලබාගෙන මේ තරඟ තුනක් තුළදී. ඉන් අනතුරුව තිබුණු ඒ ටීම් සංචාරයේදී බංග්ලාදේශ සංචාරයට මම තෝරාගෙන ලැබුවා. වසර දෙකකට පසුව. ඒ සංචාරයේදී මම හිතන්නේ මට ලැබුණු අවස්ථාව මම හොඳින් කරා කියලා. ඊට පස්සේ දකුණු අප්‍රිකානු ඉමර්ජින් තරඟාවලිය පැවතුණා මේ ලංකාවේ. ඒ තරඟාවලියේදී මට ලැබුණු අවස්ථාවේ මම හොඳින් දක්ෂ හතරෙම හැකියාව ලැබුණා. මම හිතන විදිහට මම දකින විදිහට තමයි මට පන්දුව සීම් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා පන්දුව දෙපැත්තටම. ඒ වගේම පොඩ්ඩක් අර ස්කිඩ් ගතිය හින්දා මගේ අර අනිත් පන්දු යැවීමට වඩා යම්කිසි වෙනසක් තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. මම හිතන්නේ දැන් ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන මර්කන්ටයිල් තරඟාවලියත් ඊට පස්සේ ඉන්න අනතුර නැවතත් ක්‍රීඩා සමාජීය තරඟාවලියක් පැවැත්වෙනවා. මම හිතන්නේ මට ලැබෙන හැම අවස්ථාවෙදීම මම දෙයක් කිරීමට උත්සාහ කරනවා. මොකද මම ඒ ලැබෙන අවස්ථාවේ ප්‍රයෝජන ගන්න උත්සාහ කරනවා. මට ලැබෙන මොන අවස්ථාවේ ඒවා මම දන්න මට පුළුවන් උපරිමයෙන් මම කණ්ඩායමට දීලා මම නිතරම මගේ දක්ෂතා අතර රැඳී සිටීමට තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පෞද්ගලික බැංකු කරක්කියාවක්.
ජේම්ස් ඇන්ඩර්සන් දඹුල්ල ක්‍රීඩාංගණය, ලෝඩ්ස් ක්‍රීඩාංගණය කුසල් ජනිත්, හොඳම බෝලින් පාර්ට්නර් ප්‍රභාත් ජයසූරිය, අකිල ධනංජය, ෆුට්බෝල් රොනාල්ඩෝ, ලකුණු 50කට කඩලු 7ක්, ඇන්ජලෝ ජයසිංහ, පාකිස්තානු ඒ කණ්ඩායම සමග ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම අතර පැවතිච්ච තරගය, ආශික්, කුසල් ජනිත්, පූල් පහර, ගෙදර ගාල්ල, ලක්ෂාන් සඳක, බවුන්සර් පන්දු, රාගම ක්‍රීඩා සමාජය, SSC කණ්ඩායමට එරෙහිව ලකුණු 83ක්, කුමා සංගක්කාර, ටෙස්ට් ක්‍රීඩාව, මුම්බයි ඉන්දියන්ස්, ගණිතය ගුරුවරයාට පළමු කඩලු පහදාගත්තා CCC කණ්ඩායමට එරෙහිව මම කිව්වේ කඩලු 7ක් ලකුණු 50කට. ඩොනික් සරාගේ සමතුලිතව බාත් ප්‍රභාත් ජයසූරිය එක්ස්ට්‍රා කාර් පරිප්පු දීග කලිසා මම තරහ යනවා. විශේෂයෙන්ම කියන්නේ මට ගොඩාක් දෙනෙක් උදව් වුණා. විශේෂයෙන්ම මම මතක් කරනවා මගේ අම්මයි තාත්තයි ඒ වගේම අයියලා දෙන්න. ඒ වගේම පාසල් පුහුණුකරුවන් වන කීර්ති ධම්මප්‍රිය, ධනුෂ්ක දෙනගම, හර්ෂ මුනිසිංහ ඒ වගේම ලසිත් චමින්ද. එතනින් පස්සේ ක්‍රීඩා සමාජය අතරට පැමිණියාම රොයි ඩයස් මහත්මයා, අශාන්ත තිලකරත්න, වේගපන්දු පුහුණුකරුවන් විදියට අනුස් සමනායක, චම්පක රාමනායක, චමින්ද වාස්, චමිල ගමගේ, දර්ශන ගමගේ, රවින්ද්‍ර පුෂ්පකුමාර, ඒ වගේම මේ වෙන විට ජාතික කණ්ඩායම පුහුණුකරු වන රොමේෂ් රත්නායක මහත්මයාට සහ ඒ සියලු දෙනාටම උදව් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතෙන්ට එන්න 2010 වසරේදී මාව මුලින්ම හඳුනාගත්තේ ලසිත් මාලිංග විසින්. එයා තමයි මාව දැකලා ඒ විදිහට මේක පන්දු පුහුණුකරුවන් වෙච්ච චම්පක රාමනායකට සහ අනුස් සමනායක මට හඳුන්වා දීලා මාව දැකලා ඒ කට්ටියට හඳුන්වා දුන්නේ. මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් කුකුලක් වුණා මට මේ තත්ත්වෙට එන්න. ඒ සියලු දෙනාටම ඒ වගේම දැනට මම ක්‍රීඩා කරන කෝල්ස් ක්‍රීඩා සමාජයේ පුහුණුකරුවන් මුතුමුතුගේ පුෂ්ප කුමාරට එයාම ක්‍රීඩා සමාජයේ පැත්තේ මට සෑහෙන උදව් කරනවා. මම හිතන්නේ ඒ සෑම දෙනාටම ස්තුති වෙන්න ඕන මේ අවස්ථාවේ. FA Cup champions. ඇත්තරම ගොඩක් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මොකද මම අවුරුදු 2014 ඉඳන් තමයි under 19 ශ්‍රී ලංකා ටීම් එකට සෙල්ලම් කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ කෝචර්ස්ලත් එක්ක ඉඳලා ගන්න පුළුවන් එක්ස්පීරියන්ස් එකයි ප්ලේයර්ස්ලත් එක්ක ඉඳන් ගන්න පුළුවන් එක්ස්පීරියන්ස් එකයි ගොඩක් ලොකු දෙයක් අපේ ෆියුචර් ක්‍රිකට් එකට. ඇත්තරම ගොඩක් වෙලාවට ස්කූල් බෝයි ක්‍රිකටර්ස්ලා ගොඩ දෙනෙක් නැෂනල් ටීම් එකේ ප්ලේ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකත් හොඳ දෙයක් ස්කූල් බෝයි ක්‍රිකටර් වෙන එක. නමුත් ඉස්සරහට මහන්සි වෙන්න ඕන ගොඩක් දේවල් ලබා ගන්න නම් මම හිතන්නේ ස්කූල් සීසන් එකේ මහන්සි වුණු දෙයට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් විදියට මම හිතනවා. ඇත්තරම මම ක්‍රිකට් ගහන්නත් කලින් ඒ කියන්නේ මගේ යාළුවොත් එක්ක සෙල්ලම් කරනකොට මම පුරුදු වුණු දෙයක්. ඉතින් මම හිතන්නේ ක්‍රිකට් ගහන්න පටන් ගත්තට පස්සෙත් මම ඒ දේ දිගටම කන්ටිනියු කරගෙන ගියා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් හොඳ වාසියක් වුණා මට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ බැට්ස්මන් කෙනෙක් වුණාට බෝලිං වලත් ලොකු පාඩයක් කවා ගන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක මගේ
And here we are at lunch. In fact, Wesley 112 for 3 after 37 overs. And Richmond won the toss today and opted to ask Wesley to bat first. So looking at the batting card of the Wesleyites so far, there we are. And Akmimana, he was out for 29. And of course, Budlim Vijay Sundara, he was the first to go for 10. And shortly before lunch, Shanal Dangala made 35. He was out. Movin Subasinghe is on 19. And Rahul Gunasekar on 13. 6 extras. And after 37 overs, Wesley 112 for 3. We look at the bowling for Richmond. And here we are. So Amshi De Silva outstanding with the ball. 12 overs, 1 for 28. And of course, Thalpa Nethara wicketless, none for 28. Dilum, certainly the pick of the bowlers, Dilum Sudhira, 2 for 20 from his 8 overs with 3 maidens, and the 1 over before lunch from Sugit, 1 over for 4 runs. Follow wickets 37-73, and the third at 91. So as we talk to you, the umpires have walked to the middle, and the players have taken their position, and Wesley not out batsman, that is Movin Subasinghe, along with Rahul Gunasekar, have also walked out to the middle. And Movin Subasinghe will be on strike, and he's on 19 of 39 balls. And join us in the commentary in the afternoon. We say good afternoon to Farviz Maruf as well. Good afternoon to you, Eric. And this is a very important session for the Wesleyites. As a two recognized batsmen, Movin Subasinghe and Rahul Gunasekar and Kavindra Perera to come. The three of the recognized, and then you have the all-rounders coming in. Dulim Sidhir, as you said, Eric, has been really impressive, picking up a couple of wickets, getting the ball to turn, getting a nice curve as well. Right, so Dilum Sudhira to start proceedings after lunch. He's picked up 2 wickets, he's bowled really well. He's geared the ball, Samya, he's bowled the quicker deliveries, he's kept the batsman guessing all the time. And Subasinghe is on strike. Slip and silly point in place, first ball after lunch. Brings him forward, then played out to silly point again, and the ball rolls out towards extra cover. So dot ball to start proceedings in the afternoon session. Dilum Sudhira, very impressive in his 8 overs previously. Will be the bowler to watch out for. Flighted, nicely driven by Subasinghe on the offside. Straight through for the single as well. So the batsman doing well with the stroke, crossing for the single. That's good running between the wickets. Absolutely. I thought the non-striker Rahul Gunasekar definitely called it right the first time. We saw some literary moments in the first session on these two batsmen, 1 or 2 occasions, but this time they say when you're playing together, it's one call loud and clear. So Rahul Gunasekar, he's on strike. He's on 13 of 24 balls. Wesley 113 for 3, the first over after lunch. Just 2 deliveries, complete the first over. And Dilum Sudhira. So Gunasekar comes forward. They've taken the silly point off. We got a slip in place with the square leg, a short square leg. I think a tactical move. I would like to see the Silimidon field in the offside. Silimidov, especially playing with the turn. Again comes forward is Gunasekar. Yes, interesting field change after 2 deliveries of the over. The man at silly point will be moved to that short square leg position. It's a bat pad position. It's about mind games, Eric, when it comes to the close-in fielders. No batsman likes a Silimidov or a Silimidon fielder right in under their eye. So I think skipper Tavisha is playing around with the Silimidon and Silimidov. Pick a one, well negotiated by Gunasekar. That completes the first over after lunch, and Wesley 113 for 3. ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය.
113 for 3 Wesley in their first innings, put into bat by Richmond. Sumasinger, beautifully driven towards mid-off. Sugit into his second over. Had a good over in the just before lunch, just to close off. Yes, Sugit bowled the 1 over before lunch and got pulverized for a very short delivery outside the line of off stump. Gunasekara cut him down towards backward point for 4. The odd rare loose delivery from Sugit. Full face to the bat. Mid-off doing the fielding. I like the way the Richmond is attacking Movin, keeping the mid-off fielder up and having 2 fielders in the slip cordon, tempting him to go over the top. Which is definitely Movin's natural instincts to be positive. Go ahead. There you go. Slight misfield and short extra cover, resulting in 2 runs there, easily taken. That's right, and well, this outfield is a very quick outfield. Outfields around the country are also very fast these days. Hot, humid conditions. It's all dry out there. Anything past the fielder is always going for runs. Oh, well bowled indeed. Movin Subasinger was fielding at that. It's beautifully bowled there. Some curve. And when Movin Subasinger did really well, not to fish at the ball. Just last moment he pulled away from that delivery. Beautifully bowled by Sugit. So Movin Subasinger is on strike. End of the over. 39 completed, and Wesley 115 for 3. Tilum start a new over, and Gunasekara as well plays defensively on the onside for the bowler field on his follow through. 2 for 21 of 9.1 overs. Dilum Sudhira tossed up, well bowled, well played in the end. Yorked himself there, Rahul Gunasekara. Could have taken it up the full if he had picked the flight of that delivery, but was a bit late. Yorked himself in the end. And talking about Dilum Sudhira, the Sri Lankan youth cap, have done really well. All the opportunities he have got in national level, and he's been the standout bowler for Richmond College for a long time now. Shot outside the line of off stump, cut away. That's through the field, down to the boundary for 4. Slightly short there, and Rahul Gunasekara rocking back to the back foot, cuts between extra cover and cover point. It's a beautiful shot. There you go, the replay there. Not that short, just time. The slowness of the wicket allows you to go to the back foot easily. That's exactly what Rahul Gunasekara did, and successfully neglecting that field at short extra cover. So first boundary after lunch, and takes Rahul Gunasekara on to 17 of 32 deliveries. Yes, the margin for error is so small on these type of tracks. The slow wickets, it's easy to play in the back foot, Eric. I reckon this wicket will even get slower by the game goes by. So that's what I've said before. The Wesley can manage a decent score in the first innings.
it'll be pretty crucial in the outcome of this game. So nice to work away for a single towards mid wicket. And that's the end of the over. 40 completed. Wesley 120 for 3. So Sugit once again in operation. None for 6 in the 2 overs he's bowled. Pulled away past the bowler. Slight fumble, but in the meantime the batsman crossed for 1. They really put the pressure on the fielder. A clear pickup, Eric. I would have thought Movin Subasinghe would have been in trouble, especially not backing up from the non-strikers in. And the Mayfield and mid-on, if he had picked it up, I thought Movin Subasinghe would have been in trouble. Just to see how long does Movin Subasinghe can resist not playing the positive stroke going over the top, especially with the two straight fielders in mid-on and mid-off being up in the circle. Being a naturally instinct positive player, Movin has done well so far. Let's be quiet. There's no chance there. Directive would have been closer. Again, we understand Vincent's ban against the two batsmen. Yes, we've seen a couple of instances. There we are. That's what's really happened. That last delivery of the pad down towards that leg gully position. Gunasekara was down the track. Subasinghe was not even looking at Gunasekara. This time quick single taken. Make it comfortably in the end. Yeah, that's good understanding between the two players there. Movin and Rao going for that single. Cow point fielder, the 3/4 way. He's playing the bowling on his merits, and playing straight is the name of the game on these type of tracks. Playing across the line could bring trouble. Nice to open the face of the bat, but runs it down to backward point. That will complete the over. 41 completed. Wesley College 122 for 3. So Dilum Sudhira will continue. Movin Subasinghe on strike on 23. Non-striker Rahul Gunasekara on 19. Just joining our live telecast with the action from Campbell Park. The news is that Richmond won the toss, invited Wesley to bat first. Nice throwing drive straight towards mid-off. Good battle between the bat and the ball. I think Movin Subasinghe has done well so far. Not being tempted to go over the top with the fielders, especially to Dilum Sudhira being in the boundary. They go beautifully bowled again by Dilum. Spun from the middle stump, nice pace. Equally, Movin Subasinghe didn't fish at it, just played the line. That. Well, visitors on the grounds. 12th man. That's right. This is good stuff. Really good stuff by Dilum Sudhira, applying pressure.
Again, Dilum Sudhira tossing it up. He's really kept things very tight for the Wesleyites into his 11th over. 2 for 26 his figures. There they bring in that closing catcher, silly point. Gets through his overs pretty quickly as well. Probably if you time it, is over. Eric, I think not even 2 minutes. It's just so quick. Off the mark. Tucked away this time by Movin Subasinghe for a single that will complete the over as well. So 42 completed. Wesley 123 for 3. So Richmond's over 8 has been very good indeed. They bowled 37 overs before lunch. And since lunch they bowled 5 overs. Double quick time, spinners in operation. Sugit to continue. Flighted, taken the full. Driven towards deep mid-off for a single. That's good batting there by Movin. Protecting the strike. It'll be easy to got brought down in one end and absorb all the pressure. But whereas these two players have done well to rotate the strike, keep the batsman, keep the bowler, beg your pardon, intact as well. Big shot for LBW, trying to play across the line this time. Gunasekara. Umpire has a smile with the bowler as well. Indication of the bat. Look at that. There we are. Top edge. Lucky Rahul Gunasekara didn't have a silly mid-off fielder there. Again shout for LBW. Umpire unmoved. Perhaps sliding down the leg side. Nick. Yeah, definitely good decision by the umpire there. Sliding down the leg side. Didn't turn that much from that line. You need to turn more if you get to have a chance of getting an LBW. This time played out on the onside. And quick singles being taken, putting the pressure on the fielders all the time. Slightly risky for my liking there. Lucky that the field at mid-on misfielded again. A clear pickup would have had things interesting. Yes, when you put the pressure on the field all the time, the chances are for misfield, a fumble, always there. Especially when in these kind of conditions and grounds, where the grounds are much drier and you get uneven bounces. This is good cricket by the two Wesleyites, putting on the pressure back to the fielders, I should say, and the bowler. Going on the back foot, plays out to the offside, ends the over. 43 completed, and Wesley College 125 for 3. Dilum Sudhira will continue. 2 for 27 his figures, bowled 11 overs, bowled superbly today. Tucked around the corner towards square leg. This time easy single. Not much batting left for the Wesleyites. Kavindra Perra will be next for sure. He's being among the runs. Apart from that, the all-rounders to follow.
So I reckon these two batsmen and Kavin are going to be the three batsmen that have to score the bulk of the runs. There you go. Again, the pressure being mounted by Dilum Sodhira. And moving Subasinghe going to the back foot, trying to cut it away. Thought it was too close, Eric. Straight bat shot would have been ideal. Again, tucked away on the onside. Another quick single being taken. That's good running with the wickets. This is what I like to see. The two batsmen being busy, trying to milk the singles, rather than getting bogged down in one end. That's eventually going to get you out somehow. More you rotate the strike, the bowler has to adjust as well. The two different dimensions when it comes to Rahul Gunasekara and Movin Subasinghe. So it's been a quiet afternoon session so far. Session after lunch, just the one boundary coming in this period. Again, tucked around the corner. That's one area that Richmond look to tighten up. Lots of runs coming in the backward square leg position. Yeah, nicely worked by Rahul Gunasekara as well. Soft hands, understands that it's going to go down the leg side with the arm. Played it neatly towards square leg. This is what you like to see. There's a opportunity to score a single. You should take it. You need to take it to put the pressure back on the bowler. It's not all about scoring boundaries and sixes. It's about rotating the strike as well. Quite right, Farviz. Rotating the strike, so important. Going for the sweep shot. Makes good contact down towards backward square leg. Ball runs in towards the boundary for 4. Well, there we are, ends the over as well. So 44 completed. Wesley 132 for 3. So Movin Subasinghe on to 30. Rahul Gunasekara on 22. Nice little partnership building up for this fourth wicket for Wesley College, with the departure of their captain Sanal Dangala, the last man out, about 20 minutes before lunch. And Wesley went into lunch at 112 for 3. 37 overs bowled in that first session of play. Driven hard down the ground towards long on. No stopping that. 4. Beautiful shot by Rahul Gunasekara, straight down the ground, and was waiting for it. Good couple of boundaries coming up for the Wesleyites, much needed. These two batsmen have worked hard. There you go, the replay. Right in his arc. Almost got Movin Subasinghe in his non-strikers end. Beautiful shot. So Gunasekara moves on 26. He's faced 44 deliveries. Important period of play just after lunch. There we are. Gets the edge. That's the end of Rahul Gunasekara. Well bowled indeed by Sugit. And the breakthrough that Richmond wanted, they've got it. Yeah, very well disguised left arm spin outside the off stump. The key to that delivery, really, I thought, the previous delivery it was straight down, and here we go. This delivery, the line was outside the off stump, and Rahul Gunasekara attempting to go for a drive. Last moment pulling his bat away, but not enough. Getting that thick outside edge to be caught at the first slip. So Gunasekara out to 26. He's faced 45 balls. Aditya taken the catch, a slip, a straightforward catch. Sugit picks up his first wicket. And a distraught Gunasekara walks back. He knows that he's done all the hard work. Got a boundary in the previous delivery. A nutritional supplement enriched with arginine that is essential for fast recovery after an illness. Maliban Vitagen. Stay healthy for a good reason.
Kavindana Perera, the new man who walks out, the man who's been in tremendous form this season. He's got to 40, he's got 65 last week against Trinity College. And there's the dismissal of Gunasekara. Look at that. Limp bat in front. Gets that edge. Straightforward catch to Aditya at first slip. That's the wicket that Richmond wanted. The breakthrough after lunch, because this partnership was looking threatening. Gunasekara and Subasinghe. So Kavindana Perera, who's also an excellent rugger right, plays as wing 3/4 for Wesley. Yep, one of the finest all-round sportsmen produced by Wesley College, as Eric mentioned. Oh, down the track. Club this away on the offside. There's no stopping that. Off the mark in style. First ball is faced. That's what you like to see. Mid off up, straight down. First delivery. Smashes past the extra count boundary. That's Kavindana Perera for you. Being among the runs. See the replay there. Nicely flighted. And Kavindana Perera bisecting that short extra cover mid off gap. Perfect for the boundary. So little chat between Subasinghe and Perera. Perhaps some strategy is being worked out. Sugit, on the other hand, will be thinking out a strategy to get a wicket. Again down the track, drives on the onside, but this time can't beat that mid-on. Well stopped indeed. The ball was travelling very quickly indeed. What's good to see, Eric, he's trying to hit straight rather than hit across. And that's been his successful story, scoring runs in this season. Good mentality shown so far. There you go, predictably. Sugit slightly pitching it shorter. Then Kavindana Perera rocks back to the back foot and defends it. So the last ball of the 45th coming up. And this time he cuts it. Picked up a deep cover. The batsman cross one ends the over as well. So 45 overs completed and Wesley 141 for 4. ක්‍රීඩා පුවත් සිංහලෙන් www.thepapare.com වෙබ් අඩවියට පිවිසලා සිංහල භාෂාව තෝරාගන්න. ක්‍රිකට්, රග්බි, පාපන්දු, වොලිබෝල්, මලල ක්‍රීඩා, පැසිපන්දු විතරක් නෙමෙයි වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විශේෂාංග ලිපි උනත් ThePapare සිංහල තුලින්. ඇයි අපේ වීඩියෝ පිටුව ක්‍රීඩාව හා සම්බන්ධ දහසකුත් එකක් වීඩියෝ, සම්මුඛ සාකච්ඡා. ඒ වගේම ඇසිදිසි, රග්බි පිටිය, පිටියේ කතා, ස්පෝර්ට්ස් මසාලා වගේ සතිපතා ජනප්‍රිය විශේෂාංග නරඹන්න. ඔබේ පරිගණකයෙන් ටැබ් එකෙන් එහෙමත් නැත්නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ලබා ගන්න ඔබට ලේසියෙන්ම පුළුවන්. ThePapare සිංහල ක්‍රීඩා පුවත් ඩිජිටලීකරණය. .141 for 4 after 45. Subasinghe is on strike. He's on 30. He's faced 62 deliveries. So slip in place. The short mid-off also in position. Dilum Sudhira. Few changes. Down the ground. Hits it away. So Kavindana Perera. Tremendous smashing form is Perera. Another boundary. His plans are quite clear, Eric, here. Being positive. There you go. Straight away coming down the track and hits over mid-wicket. One of the best bowlers of Richmond College so easily. What this has done, the silly mid-off peel has disappeared as well. And that's what Kavindana Perera has brought to this innings. Some intensity. So he's got a 9 of 5 deliveries he's faced so far. Reminds me of me as a schoolboy, Eric. Couldn't resist whenever there is fielders in the ring. Yes, that 200 you got against Richmond, that stands out as one of the highest scores, in fact, against Richmond. Yeah, one of those days where whatever I tried, it just came good, and whatever I got in the middle of the bat or any of the edge, just went for the boundary. Just one of those days where I just went ahead with it and everything fell in place. Lovely cover drive, but straight to the fielder. Just time well, couldn't get the placement right, was Kavindana Perera. I like what I'm seeing of Kavindana, showing some intensity and game busy. There you go.
They got the man placed in the deep as well to cut that shot out. So just a single being taken. So coming then Petra straight away in double figures onto 10 of 8 deliveries. Movin Subasinghe is on strike. He's on 30. Face 62. A very subdued Moin Subasinghe. We know that he loves to go off the bowling. He likes to score quickly. Bit of a change of game plan for Moin Subasinghe. Straight away the city point is in place for Subasinghe. Yeah, straight away. That's very good captaincy by the Richmond captain, getting the silly off fielder for Movin Subasinghe. And that's played on the onside. End of the over. 46 completed. Wesley 146 for 4. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා ප්‍රිය ක්‍රීඩා ලෝලී හිතවතුනි ලකුණු 146යි කඩලු 4කට මෙන්න පහරක් එල්ල කරමින් තවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා 147 වන ලකුණ සුබ සන්ධ්‍යාවක් චමුදිත සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඩිල්ෂාන් වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දැන් ලකුණු 147යි කඩලු 4කට පන්දුවර 46ක් නිමා වන විට කඩලු 4ක් බිඳ වැටේ තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම අවසන් කඩුල්ල බිඳ වැටෙන 136 දී ප්‍රථම කඩුල්ල මේ පන්දුවේ අනතුර කතා කරමු. ඩ්‍රයි පහරක් පන්දු වෙනවා මිඩ් ඔෆ් වෙතින් ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ ඒ 148 වන ලකුණ 47 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වද්දී මොවින් ලකුණු 31ක් ලබාගෙන කාවින් දෙන එක ලකුණු 11ක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා පිටියේ කෙලින්ම ඊළඟ පන්දුව කඩුල්ල වෙතට එන්නේ. ඊටමත්ම හොඳින් ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නව ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ නැහැ. අවසන් කඩුල්ල රාහුල් ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වුණේ ඔහු ලකුණු 26කට දැවී ගියා. සුගිත්ගේ පන්දු හැම ආදිත්‍යල්ටට උඩ පන්දුවක් ලබා දීමෙන් පියවරක් ඉදිරියට පැන පහරක් එල්ල කරන්නේ. ඊටමත්ම හොඳින් හොඳ කල්පනාකාරීව ඉවර පන්දුවට මුහුණ දුන්නා. පන්දුවේ මාවත පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් තිබුණ පිටිකරුවාවෙත් හොඳ විශේෂයෙන්ම අර සුගීත් පන්දුව ගුවනට මුසු කරනවත් සමගින්ම විශේෂයෙන් මේ පන්දුව පැමිණෙන ගමන් මාර්ගය ඉතාමත් හොඳින්ම කවින්දන පිවිසෙනවා. මානසික ඒකාග්‍රතාවය ඉතාමත් හොඳින් පවත්වාගෙන කවින්දන ක්‍රීඩා ගන්න විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කරනවානේ දේශන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ ශාරීරික යෝග්‍යතාව පමණක් තිබූ පමණින් ක්‍රීඩා කළයි ක්‍රීඩාවක් නෙවෙයි මානසික යෝග්‍යතාවත් මේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවත් දෙකම ඉතාමත් හොඳින් පැවතුන විට තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කළ හැක්කේ. නැවතත් සුගිත් පන්දුවක් යොමු කරනවා. ඒ සමගින් 47ක් අවසන් 148යි කඩලු 4යි. හතලිසට වන පන්දු වාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම්. 148යි කඩලු 4යි මොවින් 31යි කාවින්දන ලකුණු 11යි. මේ රිච්මන්ඩ් සහ වෙස්ලි විදුහල අතර පැවැත්වෙන මේ ක්‍රිකට් තරඟයේ දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තිබෙනවා චමුදිත. මේ පන්දුවේ නතරතුරු අපි කතා කරමු. ආරක්ෂාකාරීව පහරක් එල්ල කරන්නේ. ඊට ඉක්මනින් කඩලු අතර දුවනවා සාර්ථකයි ඒ ලකුණ. මේ දීර්ඝ ඉතිහාසයේ විශේෂයෙන්ම ඉතාමත්ම වැදගත්. වසර ගණනාවක් මේ රිච්මන්ඩ් වෙස්ලි මේ තරඟය පැවැත්වා තිබෙනවා.
ඔව් විශේෂයෙන්ම මේ තරගාවලියේ මූලාරම්භය සනිටුවන් වන්නේ වර්ෂ 1908 වර්ෂයේ. ඉතින් මේ තරගාවලිය වසර දෙකක් පමණයි ක්‍රීඩා කිරීමට නොහැකි වී තිබෙන්නේ. ඒ 2015 සහ 2016 වර්ෂය තුල මෙන්න මේ කතාබහ අතර තුල පිටින් එන බදක් ඒ පිටින් ටයිම් වෙන පාන්දුවට ලොෆ්ට් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පාර සාර්ථකයි. ලකුණු 6ක් වශයෙන් පාන්දුව ස්ථානගත වෙනවා. කවින්දනගේ පිටින් ඒ ලකුණු 6 එකතු වන්නේ. දිලුම්ගේ පන්දු හමුවේ තමයි ඒ 6 පහර වෙන්න පුනරූපණය. විචිකාරපලයාගේ වම් පසින් පන්දු යොමු කරන්නේ. පියවරක් ඉදිරියට පැන ඉතාමත් හොඳින් ලොෆ්ට් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරක් ඔසවා එල්ල කරනවා. ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා. හොඳ 6ක් කාවින්දනගෙන් ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව 17යි. අද විශේෂයෙන්ම දැන් ඔහු අර පිටියට පිවිසි විගසම තාමත් පන්දු 14යි මුහුණ දී තිබෙන අපේ අතරවාර තුර පෙනෙන ආකාරයට පන්දුව අස්ථානගත වී තිබෙන ආකාරය ක්‍රීඩාංගණයෙන් එපිටට සෑහෙන දුරට ඇදී ගිය 6 පහරක් වශයෙන් අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ අතරතුර අපි මේ ලකුණු ලබාගෙන තිබෙන ආකාරයේ වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ දක්වා 6 පහරක් 4 පහරවල් 20ක් මේ නිමතුරට අන්තර්ගතයි. පිටිය සිසාරාම පහරවල් අපිට ප්‍රථම 6 පහර තමයි මේ ලබා ගන්නේ කලනගේ පිටෙන්. ඊටමත් හොඳින් ඔහු එවර දිලුම්ගේ පන්දු හඹේ මුහුණ දුන්නා. අපි අර ඉතිහාසය පිළිබඳව ටිකක් කතා කරමු. ඔව් විශේෂයෙන්ම මේ වසරේ පැවැත්වෙන්නේ 111 වෙනි වතාවටයි ERD සිල්වා කුසලානය නමිනුයි මේ තරගාවලිය සඳහන් කොට තිබෙන්නේ වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමත්. ඒ වගේම ප්‍රථම වතාවට මේ ERD සිල්වා කුසලානය ජයග්‍රහණය කොට තිබෙන්නේ 1973 වර්ෂයේ. ඒ අතර වාරය අපිට පිටිකරණය යෙදුන ආකාරය පිළිබඳ දැන් අපිට වාර්තා ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අද දවසේ සුවිශේෂී වූ ඉනිම් ගණනාවක් අපිට දැක් ගන්න ලැබුණා වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙන්. වගේම නායක සෙනල් දංගල්ල හොඳ පීඩනයක් හසුරුවා ගනිමින් මනා ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා. විශේෂයෙන්ම තිසුරක අක්පීමන හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා. දැන් මොමින් සුබසිංහ සමගින් කවින්දන පෙරේරා නියමාකාරී වූ තමාට තිබෙන වගකීම ඉතාමත් හොඳින් හසුරුවාගෙන ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. තවමත් පන්දුව ක්‍රීඩා පිටියට ලැබෙන්නේ නැහැ. තවමත් පන්දුව ක්‍රීඩා පිටියට ලැබෙන්නේ නැති ආකාරය අපිට දක්න ලැබෙන්නේ. අපි ඒ අතරතුරේදී ප්‍රධාන සම්බන්ධතා මැදිරිය සමගින් එකතු වෙනවා.
ඔබ යළිත් එකතුව සිටින්නේ සිංහ කුසරාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කොටසේ දී කාණ්ඩයේ තරගයක් වන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයත් එවැගේම වෙස්ලි විද්‍යාලීය කාණ්ඩයමත් අතර තරගයේ වෙස්ලි විද්‍යාලයේ නිමත් සමගිනුයි පන්දු අර 46ක් අවසාන වන විට වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ වුණේට ලකුණු 155යි කඩලු 4යි. පන්දුවේම සඳහා යලිත් දිලුම් පැමිණෙන්නේ දැඩි ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා මේ පන්දුවාරය තුල දෙවන්ත යෝධ 6 පහරක් කාවින්දන පෙරේරාගේ පිටෙන් මෙන්න නැවතත් පෙර පාදයට පැමිණ පිටින්නට පිටතින් ඉතාමත් මොහොතින් ආරක්ෂාකාරීව පහරක් කෙල්ල කරන්නේ. ඔද විශේෂයෙන්ම අපිට මතකයට නැගෙනවා ඩිල්ෂාන් අර මොවුන් දෙදෙනා ගල්කිස්ස ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අතර තරගයේ හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවාගෙන කණ්ඩායමක් පරාජයට යමින් සිටියා. ඔවුන් මේ තරගයේ බේරා ගන්නට මොවුන් දෙදෙනාට හැකියාව ලැබුණා. දොර 48ක් අවසන් වෙස්ලි විද්‍යාලයේ 155යි 4යි. සිංහ කුසරාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කොටසේ දී කාණ්ඩයේ තරගයක් වශයෙන් පැවැත්වෙන වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමත් ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමත් අතර තරගයේ සජීවී තරග විස්තර විචාරයත් සමගිනුයි ඔබ යාලිත් එක්ව සිටින පන්දු එම සඳහා සුගීත් කැඳවා තිබෙනවා පාසල් අන්තයේ සිට සුගීත් සෝදානම් නැවතත් ආරක්ෂාකාරීව පහරක් කෙල්ලකටම ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා කඩුළු රකින්නාගේ අන්තයේ වෙත එක එල්ලෙම ඒ අවස්ථාවේ යොමු කරනවා. නමුත් සාර්ථකයි ලකුණ හොඳ ලකුණක් තරමක් අවධානමක් තිබුණු අවස්ථාවක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර ලකුණු සාර්ථකයි. මෙන් සුගිත්ගේ පන්දු වේීම තුල වෙන්නේ පුනරූපණය ලකුණු ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව කඩුල්ල වෙතට පොයින්ට් කව වෙතට පන්දුව යද්දී තරමක් ඉහළින් පන්දුව යොමු කරා නම් යම් පිටිකරුවාට අවදානමක් තිබුණේ අවස්ථාවේදී සුගීත් තරමක් හුරු බුහුටි මිටි ක්‍රීඩකයෙක් එනිසා ඔහු තරමක් පහතින් පන්දුව යොමු කරන්නට ඔහුට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඔහොද විශේෂයෙන්ම අර කඩළු අතර දිව්‍යෑමේදී ක්‍රීඩකයෙක් සිටින ස්ථානයකට පන්දු පහරක් එල්ලකොට පිටිකරුවන් දෙදෙනා ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා නම් උන් දෙදෙනාම හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබේ වැදගත් වෙනවා අන්ත දෙකෙන්ම. යලිත් මැදින් වෙතට පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරී පහර පන්දුව සුගීත්ගෙන් ලකුණක් ගන්නට ඉඩකඩ නැහැ. 156යි 4යි 49 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පෙරපාදේට පැවෙන ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුව එවර ලෝන් ඔෆ් විතින් එන්නේ එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 49 වන පන්දුවාරය. මේ අතරතුරේ විශේෂයෙන්ම බ්‍රෙන්ඩන් කුරුප්පු පිළිබඳව අපි කතා කරා මීට පෙර අපි එළියේ. නමුත් බ්‍රෙන්ඩන් කුරුප්පු ගැන ටිකක් අපි කතා කළ යුතුයි. ඉතා වැදගත් මාතෘකාවක්. ඔහොද විශේෂයෙන්ම බ්‍රෙන්ඩන් කුරුප්පු කියන සුවිශේෂී ගණයේ ක්‍රීඩකයා ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ප්‍රථම වරට ද්විත ශතකයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. ඒ නව ශ්‍රීලන්ත කණ්ඩායමත් අතර තරගයේ වර්ෂ 1982 දී CCC ක්‍රීඩා පිටිදී ඒ වගේම තවත් අසමසම වාර්තාවක් තිබුණා. තවමත් කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකුට බිඳ හෙලන්නට නොහැකි දින 5ක් පුරාවටම පා ආවරණ පෙරද ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටි ලෝකයේ එකම එක ක්‍රීඩකයා ඔහුයි. යලිත් සුගීත් මෙන්න පන්දුව පෙරපාදේ ඩ්‍රයිව් පහර කෙලින්ම මිඩ් ඔෆ් වෙතට ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ නැහැ. නිමාව දකිනවා 49 වන පන්දුවාරය 157යි. පන්දුවාර 49ක් අවසන් වන විට
ලකුණු 157යි කන්ලු 4කට වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවාර 49ක් නිමාවනයේට පන්දුයම සඳහා යලිත් දිලුම් කැඳවා තිබෙනවා. කවින්දන ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. එක්ස්ලිට් ක්‍රීඩකයෙකු සහිතව දැන් දිලුම් ක්‍රියාත්මකයි. දිලුම්ගේ පන්දුව පෙරපාදියට පැමිණ යලිත් ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් එල්ල කරන්න ලකුණක් ගන්න ඉඩ කඩ නැහැ. 3.19ක පමණ දාල වේගයක් රඳවාගෙන යනවා. මේ තරගයේදී වෙස්ලි විදුහල ගාල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ කොළඹ වෙස්ලි විදුහල අතරයි මේ සිංග වයස අවුරුදු 19න් 15 ක්‍රිකට් තරගයේ වෙස්ලි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන්නේ කැම්බල් පාර්කි කොළඹ. හොඳ ලකුණක්. ඊටමත් හොඳ ලකුණක් ඒවර අපිට දක්න ලැබෙන්නේ. ඔර අපි අර පෙර සඳහන් කරේ ඔවුන් දෙදෙනා අන්ත දෙකෙන්ම හොඳ ආරම්භයක් මේ ලබාගෙන තිබුණා. අර අපි කඩුළු අතර දිව්‍යාමේදී සඳහන් කරන්නේ මූලිකම කාරණා දෙක තමයි කෝල ඇන්ඩ් රනින්. මේ කාරණා දෙක හරි හැටි දෙදෙනාම හොඳ අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයකින් යුතුව තේරුම් අරගෙන ක්‍රීඩා කරනවා නම් කඩුළු අතර දිව්‍යාම ඕනෑම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකුට සාර්ථක කරගන්නට අවකාශය තිබුණා ඩිල්ෂා. අනිවාර්යෙන්ම අනෙක් අන්තයේ සිටින ක්‍රීඩකයා ඉතා ඉක්මනින් කැඳවීම සහ ඔවුන් දෙදෙනා අතර තිබෙන අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය ඔවුන් දෙදෙනාගේ ඉරියව් වලින් ඉතා ඉක්මනින් මේ පන්දු නිරන්තර කතා කරමු. මෙන්න පහරක් පන්දු වෙනවා ලෝන් ඕන් වෙතට එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම ඔවුන් ඉතා ඉක්මනින් කැඳවීම තුළ සහ පන්දු රකින ක්‍රීඩකයා අතට යන අවස්ථාවේදී ඒ කෝණය මේ සියල්ල තුල තිබෙන සම්බන්ධතාවය තුල තමයි මේ ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගැනීම හැකියාව තිබෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳ පන්දුවක් එවර පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයට පත් වෙනා එවර. තරමක් වේගෙන් දිලු මේ අවස්ථාවේ පන්දු යොමු කරන ඔහු මේ වෙන විට ලකුණු 48කට කඩලු දෙකක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ පන්දුවාරයේ 50 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. ඉක්මනින් පන්දුවාර ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය දක්නට ලැබෙනවා. ෆෝට් ෂොට්ලි ක්‍රීඩකෙක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් රඳවාගෙන මෙන්න ඉහළින් පන්දුව ලකුණු 6ක් විය යුතුයි. ලකුණු 6ක්. ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයට ඉහළින් ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා. කාවින්දනගේ ඒ ලකුණු 6ත් සමගින් 165යි කඩලු 4කට පන්දුවාර 50ක් අවසන් වන විට නැවතත් තරගයේ සමගින් 165යි කඩලු 4කට මෙන්න ලකුණු 6 ලබාගත් ආකාරය ඉතාමත්ම හොඳින් ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයට ඉහළින් ඉන්සයිඩ් අවුට් පහරක් එල්ල කරමින් ඒ ලකුණු 6 ලබා ගන්න. හොඳ 6ක් කාවින්දරගෙන්. එතකම ඩිල්ෂාන් අපි මේ රිච්මන්ඩ් සහ වෙස්ලි යන කණ්ඩායම් අතර මේ ඉතිහාසය පිළිබඳ යලිත් විමසා බලද්දී විශේෂයෙන්ම මේ කණ්ඩායම් දෙක අතර පැවති මේ දක්වා තරග තුලදී කොළඹ වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් වෙනුවෙන් වැඩිම පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ අද දවසේ අපේ සමග විස්තර විචාරකයෙකු වශයෙන් සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ ලද සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයා ෆර්විස් මහරු නොදවි ලකුණු 243ක් එතකම නෑ ගාල්ල ක්‍රීඩා පිටියේදී තමයි ඔහු ලකුණු 200 ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ ඔව් විශේෂයෙන් මේ ලකුණු 243ම පිළිබඳ මතක් කරද්දී මේ තරගාවලිය තුලත් තව සුවිශේෂී වූ ද්විත්ව ශතක ගණනාවක් වාර්තා වුණා. සන්තෝෂ් ගුණතිලක ඒ වගේම කමිල් මිෂාර වැනි ක්‍රීඩකයන් දක්ෂතා අතරට පිවිසියා. ඉතින් ඒ වැදගත් වෙනවා විශේෂයෙන්ම පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුට ද්විත්ව ශතක ලබා ගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ ඔහුගේ අර දක්ෂතාවය පමණක් නොවේ වාසනාවත් ඔහුලටම යන්න තිබෙන හොඳම අවස්ථාව. ඇත්තටම තරගේ 51 වන පන්දුවාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 166යි කඩලු 4කට මොවින් ලකුණු 35ක් කාවින්දන ලකුණු 25ක් පන්දු යවන්නේ සුගීත් විද්‍යාලාන්තරාන්තයේ සිට වෙස්ලි විද්‍යාලයාන්තයේ සිටයි සුගීත් පන්දු යවන්නේ කඩුල්ල වෙතට ආරක්ෂාකාරීව පහරක් එල්ල කරන්නේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් පමණයි රඳවා තිබෙන්නේ. මීට අමතරව
short backward pointy, mid off, extra cover, loan on hi pandu rakin නරඹවාගෙන මෙන්න drive පහර loan on දෙසින් ඉතාමත්ම වේගයෙන් පන්දු වෙතෙනවා. එක ලකුණක් පමණයි ලැබෙන්නේ. දෙවන ලකුණ කැඳවීමට පෙර එවර ඉක්මනින්ම පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා එනවා. හොඳ පන්දු රැකීමක් සහ හොඳින් පන්දු බාර දීමක් අප දකිනවා. අද විශේෂයෙන්ම අපි තවත් මේ කණ්ඩායම් දෙක පිළිබඳ ඉතිහාසය මතක් කරද්දී පසුගිය වර්ෂයේදී ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය තමයි මේ දෙදින ක්‍රිකට් තරඟාවලිය තුළදී ශූරතාව හිමි කරගන්නට සමත් වී තිබෙන්නේ. එක් අවස්ථාවකදී වෙස්ලි විදුහල අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණයකට දැවී ගිය අවස්ථාවක් තිබුණා. හොඳ පන්දුවක් අප බලමු පුනරූපන තුලින් 167යි කඩලු 4යි මේ පන්දුවාරේ පස්වන පන්දුව ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය මෙන්න පුනරූපණය එක් පතිතයක් සමගින් තමයි පන්දුව අතට එන්නේ. මම හිතන්නේ කතා කරමු මේ පන්දුවේ නතුරුව ආරක්ෂාකාරීව නැවතත් ලකුණක් ලබා ගන්නට ඉඩ කඩ නැහැ. නිමව දකිනවා 51 වන පන්දුවාරේ 167යි කඩලු 4කට. සිංහ කොසරාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කොටසේ ඩී ගාල්ලේ තරගයක් වශයෙන් කොළඹ කැම්බල් ක්‍රීඩා පිළිදී පැවැත්වෙන ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමත් කොළඹ වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමත් අතර තරගයේ සජීවී තරග විස්තර විචාරයත් සමගිනුයි ඔබ යාලිත් එක්ව සිටින බඳු එම සඳහා දිලුම් කැඳවා තිබෙනවා. මේ දක්වා පන්දුවාර 15යි, නිලකුණු පන්දුවාර 4යි, ලකුණු 54යි, කඩලු 2යි දිලුම්ගේ පන්දු යෑමේ වාර්තා. දිලුම් පන්දු යවන්නේ ඕල්සන් සන්තේ සිට කඩලු දෙකක් ඔහු දවාගෙන තිබෙනවා. පන්දුවාර 16 වන පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කරන විට කාවින්දන නැවතත් පන්දුවට පහර දීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. මෙන්න යලිත් පසුපස පාදයට පැමිණෙන පන්දු ස්ථානගත කිරීම ඩීප් ෆයින් ලෙග් දෙසින් නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් ලබා ගනිද්දී ඉක්මනින් ලකුණු දෙකක් කරා ක්‍රීඩකින් පැතිමාරු කර ගන්නවා. හොඳ ලකුණු දෙකක් සහ හොඳ පන්දු නතර කිරීමක්. නියත වශයෙන්ම ලකුණු 4ක් ලකුණු 2කට සීමා කරනවා. ඒ අවස්ථාවේ ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාවේ පන්දු රකින සිටි ක්‍රීඩකයා. මෙන්න පුනරූපණය පන්දු රකින ආකාරය 4 සීමාවට යාරයක් පමණ තිබීදී පන්දුව රැග්ගන්නේ දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. ඉතාමත් හොඳින් මේ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා පන්දු රකින්න ආකාරය අපි අවස්ථා ගණනාවකදීම දුටුවා. නියත වශයෙන්ම එවැනි දේ අවශ්‍යයි චමුදිත. ඔව් ඇත්තටම අර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී විශේෂයෙන්ම අර පිටිකරණයයි පන්දු යැවීමයි තිබූ ෂණයෙන් පමණක් තරග ජයග්‍රහණය කරනවා. ඒක විශේෂයෙන්ම පන්දු රැකීමේ අංශයෙන් ඉතාමත් හොඳ ඉහළ මට්ටමක් ඕනෑම කණ්ඩායමක් සතුව තිබිය යුතුයි තරග ජයග්‍රහණය කිරීමට නම්. මෙන්න පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ ලොෆ්ට් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පාර සාර්ථකයි. ලොං ඔෆ් දෙසින් ලකුණු 6ක් වශයෙන් පන්දුව ස්ථානගත වෙනවා. දර්ශනීය 6 පහරක් කවින්දරගේ පිටෙන් එකතු වෙන්නේ. පිටෙන් එළවන තුන්වන 6 පහර මේ දකින්නේ. මෙන්න පුනරූපණය පියවරක් ඉදිරියට පැන ඉතාමත් අලංකාරව ලොෆ්ට් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන්නේ. හොඳ ලකුණු 6ක්. ඉතාමත්ම ලස්සන දැකුම් කළු 6 පහරක්. කාවින්දනගේ පිට ක්‍රියාත්මක වන පන්දු 32යි ලකුණු 34යි. සාමාන්‍යයෙන් ඔහුගේ ප්‍රහාරාත්මක වේගය තාමත්ම හොඳ මට්ටමක තබාගෙන ඔහු නිරන්තරයෙන්ම පන්දුවට පහර දෙනවා චමුදිත. ආක්‍රමණශීලී ක්‍රීඩකයෙක් පන්දු 32කින් ලකුණු 34 කර අපි සඳහන් කරමින් සිටින්නේ මේ පන්දු රැකීමේ අංශය පිළිබඳ. අද ඕස්ට්‍රේලියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර තරගයේත් මගේ මතකෙන් නගුනේ අතරතුර හොඳ පන්දුවක් පිටතාග්‍රේ වැඩි තර්ඩ්මන් දෙසින් නැදියන්නේ ලකුණු 4ක් වශයෙන් පන්දුව ස්ථානගත වෙනවා ඩීප් තර්ඩ්මන් අන්තයෙන්. පිටතාග්‍රේ වැඩි පන්දු වැඩියන්නේ ඉවර තර්ඩ්මන් විසින්. අපි බලමු පුනරූපණය තුලින් ඒ පහර පිළිබඳව 179යි කඩලු 4කට මෙන්න පුනරූපණය. පළවෙනි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට තරමක් යාර කිහිපයක් ඈතින් පන්දුව පත්වන්නේ. හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් සහ සිලි පොයින්ටි ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා ගෙනයි දිලුම් පන්දු යවන්නේ.
පිටින්නට පිටතින් පන්දුව දඟ කැවිදී ආරක්ෂාකාරීව පහරක් එල්ල කරනවා 52ක් පන්දු වාර අවසන් 179යි කඩලු 4යි. මෙන්න යලිත් සුගිත් පන්දු යවන්නේ සුගිත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු රැකීමේ කාර්යය නිරත වුණා. ඔව් අපි අර කතා බහ කරමින් සිටියේ අතරතුර අර පන්දු රැකීම සම්බන්ධයෙන් අර ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර තරගයේ වර එක ශ්‍රී ලංකාව පැත්තට තරගයේ ඉතාමත් හොඳින් දෝලනයමින් පැවතියා. නමුත් එක් අවස්ථාවකදී ජොයි බර්න්ස් ධනංජය සිල්වා අතට ඉතාමත් පහසු උඩ පන්දුවක් ලබා දෙනවා. ජොයි බර්න්ස් ඒ වෙනුවට ලකුණු 20 සිටියේ. දැන් ජොයි බර්න්ස් ලකුණු 172ක් දක්වා තමගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව පරිවර්තනය කරගත් අර තරගයක් එක් කණ්ඩායමක් දෙසට දෝලණය වෙමින් පවතින අවස්ථාවක එවැනි ආකාරයේ උඩ පන්දු ලබා ගැනීම සිදු කළේ දැන් ශ්‍රී ලංකාවට සිදු වී තිබෙන්නේ එවැනි ආකාරයේ තත්ත්වයක්. දැන් ඔවුන් ලකුණු 28ට කඩලු 3යි. දැන් ලකුණු 384කට කඩලු 4යි. නැවතත් සුගීත් පන්දු යවනවා. පෙරපාදිරේ පැමිණ අලංකාර ඩ්‍රයිව් පහරක් පන්දුව මිඩ් ඔෆ් වෙතට එන්නේ. කාවින්දන පන්දුවට පහර දෙන ලකුණු 38ක් ලබාගෙන ඔහු ඉතාමත්ම පහසුවෙන් පන්දුවට මුහුණ දෙනවා කිසිදු පීඩනයක් පන්දු යවන්නට එල්ල නොකොට. පියවරක් ඉදිරියට පැන ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. කාවින්දනගේ පිටෙන් තවත් ලකුණු 4ක්. ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව 42යි චමුදිත. ඉතාමත් හොඳ පන්දු පහරක් පාද චලනයේ ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක පැවති අවස්ථාවේදී පන්දු පැමිණෙන ගමන් මාර්ගය සහ පන්දුවේ පතිතය ඉතාමත් හොඳ අවබෝධයකින් යුතුවයි. ඔහු ඒ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩා කර කාවින්දර දැන් ක්‍රියාත්මකයි. පන්දු 36ක් තුල ප්‍රවේගකාරී ලකුණු 42ක්. ඉතාමත් හොඳින් කාවින්දර පන්දුවට පහර දෙනවා. ඔහුගේ පිටිකරන රටාව දිහා බලන විට හොඳ පිටිකරුවෙක් වශයෙන් විශේෂයෙන්ම පස්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණියේ. ඉතාමත් හොඳින් ඔහු පන්දුවට පහර දෙනවා. මෙන්න සුගීත් සූදානම්. ආරක්ෂාකාරීව ෆලෝ ට්‍රූ එකේ තනතිරුවේදීම පන්දුව ක්‍රීඩකයා විසින් රැකගන්නේ. මේ පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සූදානම් වන්නේ. ලකුණු 48ක සම්බන්ධතාවයක් පන්දු 51ක් තුල ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. සාර්ථකයි එවරත් ලකුණ. අවස්ථාව යලිත් මීළඟ පන්දු වාරයේදී කාවින්දරන්ට පන්දුවට පහර දෙන්නට නිමාව 53 වන පන්දු වාරය 184යි කඩලු 4යි. තරගයේ 54 වන පන්දු වාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. ලකුණු 185යි කඩලු 4යි චමුදිත. හොඳ සම්බන්ධතාවයක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ගොඩනංවන ආකාරය දකින්නේ. හොඳ පැහැදිලි සුවිශේෂී වූ සම්බන්ධතාවයක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ලකුණු 48ක නොබෙදුණු සම්බන්ධතාවයක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අධ්‍යයන සඳහා අම්ශි කැඳවා තිබෙනවා. පන්දුවාර 12යි එක් නිලකුණු පන්දුවාරක්ද සමගින් ලකුණු 28කට කඩුලක්. මෙතෙක් වෙලා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දීම තුල පන්දියවන්නන්ට යම් පීඩනයක් එල්ල වී තිබෙනවා. ඒ පීඩනයෙන් ගැලවීම සඳහා තමයි පන්දුවේ මේ වෙනසක් මේ සිදුවන්නේ. අම්ශි කැඳවා තිබෙනවා ලකුණු 28කට ඔහු කඩුලක් පන්දුවාර 12ක් තුල. ඔහුගේ කැඳවීම කෙසේ වෙයිද? අප බලමු රිච්මන්ඩ් නායකයාගේ මේ තීරණය මේ පන්දුවාරය තුල. අම්ශි පන්දු වීම සඳහා සූදානම්. ඕල්සෙන් සන්තේ සිටයි අම්ශි පන්දු යවන්නේ.
හොඳ වේගයක් තරමක් ඉහළට ඉපිලින පන්දුව කඩුව රකින ක්‍රීඩකයා වෙතට පන්දුව යන්නේ. කාවින්දට ලකුණු 43ක් ලබාගෙන පන්දු 39කට මොහොන දෙමින් අපි විශේෂයෙන්ම ඩිල්ෂාන් වේගපන්දයන් පිළිබඳ කතා කරද්දී ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට බිහිකල සුවිශේෂී වූ වේගපන්දියාවන්නෙක් තමයි චම්පක රාමනායක. ඒකම වර්තමානයේ සුරංග ලාක්මාන් වැනි ක්‍රීඩකයින් ගණනාවක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමට වරම් ලැබුවා ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙන්. පායින්නට පිටතින් පන්දුව ලකුණු 4ක් නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. අතිරේක ලකුණු 4ක් ඒ අවස්ථාවේ. ඒ අවස්ථාවේදී පසුබාධ ක්‍රීඩා කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ නතර කර ගැනීමට කිසිසේත්ම අවකාශයක් නැහැ. අර කඳුළු රකින්නාගේ පන්දුව පැමිණෙන ගමන් මාර්ගයට යෑම මදක් ප්‍රමාද වීම තමයි ඒට හේතුව. සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ ලකුණු වේගය නිසාම කඩුව රකින්න ක්‍රීඩකයාට නියමිත ෂෙනින් ඒ අදාළ දේ කරන්නට බැරි වුණා. 189යි කඩලු 4යි 54 වන පන්දු වාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. යරිත් පෙර පාදිට පැමිණ කාවින්දන ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල කරන නමුත් පිටේ යාන්තම් වැදුණු පන්දුව ෆලොට්රුවේ තනතිරුවේ නතර වන්නේ. නියමිත ආකාරයෙන් පිටේ පන්දුව වදින්නේ නැහැ. වැදුණා නම් හොඳ ඩ්‍රයිව් පහරක් වන්න තිබුණා. මොකද වේග පන්දු යවන්නේ වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා. මේ පිටිකරුවා හොඳ ලකුණු 53ක සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් මේ වෙනට පන්දු 55ක් තුල යලිත් හොඳ පන්දුවක් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර ගොඩනංවනවා. මේක තමයි වැදගත් වන්නේ. අවසන් කඩුල්ල රාහුල් ලකුණු 26කට ක්‍රීඩා පිටේ නිවත් වුණායින් පසුව කාවින්දන සහ මොවින්ගේ එකතු වීම මේ හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයින්ට. හොඳ විශේෂයෙන්ම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් මේ දක්වා මොවුන් දෙදෙනා ක්‍රියාත්මක කරගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. මේ දක්වා තරගයේ වෙස්ලි විද්‍යාලීය කණ්ඩායමෙන් සඳහන් වුණු එකම අර්ධශතක සම්බන්ධතාවය. හොඳ පන්දුවක් වේගය මනාව තිබුණු පන්දුවක් ඒ වගේ දෝණයක් සම්පූර්ණ මේ අවස්ථාවේදී පරාජයටපත් වෙනවා. ඔහු යම් අවදානමකින් එල්ල කර පහරක් කෙසේ වෙතත් කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයා වෙතට හොඳ වේගයක් ලබා ගන්නවා පන්දු යීමේදී අම්ෂි සෑහෙන දුරක් ඔහු ජීවිත පන්දු යොමු කරන්නේ. යලිත් කඩුල වෙතට ඒ සමගින් ලකුණක් ලබා ගන්නට ඉඩකඩ නැහැ. පන්දු වාර 54ක් අවසන් 189යි කඩලු 4යි විස්තර ਵਿਚාරයේ වෙනසක් යලිත් සිදුවන්නේ. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. A nutritional supplement enriched with arginine that is essential for fast recovery after an illness. Melbourne Vitagen. Stay healthy for a good reason.
Welcome back. So Wesley, 189 for 4. It's been a very positive approach by Movin Subasinghe and Kavindana. Kavindana has made 43 of 44, almost a runner ball inning. And Movin has made 36 of 76. The batsman out. Tisuraka made 29. Bhutima for 10 and Chanal for 35. They were out before lunch, and after lunch, Rahul was dismissed for 26. And in the bowling, a wicket apiece for Amshi and Sugit. 2 for Dilum, and Kalpa and Sandun have gone wicketless. These are the 4 wickets to fall for Wesley College so far. First up, it was Buddhima, caught at first slip, very well held by the skipper, bowled by Amish. And then it was Tisugak Mimana, last year's captain, was very well bowled by Dilum Sudhira, getting that ball to bounce a little bit more than the others. And Chanal Dangal played a loose stroke to be caught at cover point, again with the bowling of Dilum Sudhira. The last man to go was Rahul Gunasekara. Soft dismissal there, very well bowled by Sugit to be caught at first slip. The Agan wheel so far for the Wesley. It's been all round. Mostly the 3 sixes have come off the bat of Kavindana. 2 of Kavindana and 1 of Chanal Dangal. One thing I like for this is most of the runs have been scored in front of the wicket, which is a very good sign. Yeah, I think the slowness of the wicket there did play a part. But also I'd like to mention about the mentality of the Wesleyites, trying to rotate the strike every time whenever possible. That's a good attitude to have, especially when there are 2 spinners in operation. And also credit to the Wesleyites, especially coming in after a very disappointing previous game against Trinity, losing by an innings where they were unable to even get 280 runs in both innings in Kandy. And this has been a very good batting display. And this is what you were mentioning, that Wesley would always like to bat first on this track, even if they won the toss, because they know how the wicket behaves. It's a little bit of demons in the first half an hour, but then after that it's easy pickings. Absolutely, and it will get only slower by tomorrow. The first innings lead is going to be very crucial, being it's a tournament fixture. The first innings points definitely matters a lot. And talking about the previous game against Trinity College, that was one of those games you just have to forget, because any of the things what the Wesley tried did work out. But that's been our season so far. We had a good game against St. Thomas's, drew that game, had a good game against St. Joseph's, and narrowly lost in the first innings for Ananda College, another tournament fixture. And we beat Thurston College at Thurston and enforced the follow-on as well. Went for an outright win but couldn't get that. And last week was a disappointment against Trinity. From that into this game, as Kosala correctly said, 189 to 4, 54 overs after winning the toss and batting. If I'm the captain, I will be happy. Yes, definitely. So Sandun starts proceedings from the Wesley College end, bowling to Movin Subasinghe. Movin Subasinghe is on 36. He's played the most sedate role in this partnership. Yeah, he did the same against saving the game against St. Thomas's as well. I thought he batted very well in the second innings. Absolutely, he just bogged down and played a corner situation, because generally Movin Subasinghe is known for his positive batting. Very powerful striker of the ball, Movin Subasinghe. So the moment he gets that ball on the bat, it just travels so fast. This is the battle I'm looking for. Sandun Mendis against Kavindana Pereira. Against the left-arm spinner, he wasn't afraid to come down the track and try to hit it over the top. And with the off-spinner bowling and a short boundary towards mid-wicket, not that short, but I think with the form that Kavindana is in, he'll be licking his lips. Now, on the point of the Richmond captain, okay, he's got a very defensive feel for Kavindana. He's got about 5 to 6 men patrolling the boundary lines. But that's also playing into the hands of Kavindana, isn't it? For his, like, say, he'll be looking very comfortable. He will just milk it around then. Absolutely, the patience is key. He got to wait till he could get his opportunity to go for a big score, big shot. But knowing Kavindana, he just goes in his merry way. He's rugged blood in him. Very tough boy. I won't be surprised if he takes on Sandun Mendis here. Now
This is good stuff from Sandhu Mendes. If we can have a replay of that, because he delivered that ball from behind the crease. Definitely. That is what foxed the batsman. That's experience for you by Sandhu Mendes, Sri Lankan youth cap. Pitching it halfway round, and Kavind Perra coming down the track to go for a big shot, but still couldn't get the elevation there. Oh, that's a good reply. That is a very good reply from Kavindana. Sandhu Mendes over pitching, but they managed to put it in, and this is good running. This is very good running. They come back for 3. That's what they should be doing. And Kavindana will pick 3 more to his total. It's the end of the over. It's 195 for 4. A nutritional supplement enriched with arginine that is essential for fast recovery after an illness. Maliban Vitagen. Stay healthy for a good reason. So this is the replay that we're seeing in that previous attempt for a stump. He bowled it very from wide of the crease, and also he's bowling it from far behind the normal delivery point. Yeah, he expected the batsman to come down the ground and premeditated it and pitch a little bit short as well. That's good thinking by the youth player Sandhu Mendes. I've been quite impressed with Amshi Faviz. He looks a prospect to be built on. Absolutely. Well built. The spell that he bowled in the morning, I thought the double overs was magnificent. As we see the Wesley College Ruggerrites in action. Under 16 rugby team in action. Generally the first 15 practices at Campbell Park as well as Racecourse. These are the youngsters we'll be looking into in about a couple of years' time. As you know, West Rugby is being keenly followed by so many people around. Oh, this is lovely. Kavindana loves to get on the front foot and drive. He's not afraid to come down even to the fast ball. He walks through with the shot very strong. And I think Richmond is missing a trick here. They shouldn't feed him with the length delivery. Yeah, I guess so. I mean, Amshi De Silva did try some bouncers up there, but still Kavindana was equal task. He went underneath that. These are the commentary, former commentator of Pamara, Chamudita. And I saw Chamila Gamage as well, the fast bowling coach, one of the fast bowling coaches for the Sri Lankan Cricket Academy, based in Kettarama. Former national cap as well. Yes, former national cap. Fantastic bowler during his heyday. Yeah, you can see. No, that's Chamudita is definitely. Beg your pardon, that's not Chamila Gamage. I saw him as Chamila Gamage, but Chamila Gamage being our former national cap as well as a old Richmondite. And Damik Sudarshan, I got to speak about him. What a first class career he had, playing for SSC teams like Gaul. He's been looking after the Richmond outfit for the last 8 years, I was told. Yes, and I think if not mistaken, he played a couple of games for Sri Lanka. He did play for the A team. I think he went on a couple of tours but never made it to the national squad. But I've played against him. He's one of the technically sound opening batsmen that I have seen in my time as a first class cricketer. Yes, there you go. But Amshi, the moment is trying to cause a few problems to batsman, and Mohin Subha Singh are very comfortably playing that one on the offside. Mohin Subha Singh has really tamed down in his approach, isn't it? Especially with the game, if you look at it from the game against St. Thomas's, from that time onwards, he's been changing his method of play. And that's experience for you, fourth year colorsman, playing according to situation. That's what the Wesleyites haven't been doing in the last couple of seasons. The senior players were not up to the mark. But this year, they have been having the decent outings, especially the senior players. Very well driven, presenting the full face of the bat on that occasion. That will mark the end of the over. It's 196 for 4.
Sandhu Mendes will start a fresh over against Kavindana. Interesting point that I would like to ask you, Favis, is that normally when you talk about first year, you say first year colorsman, second year colorsman. Normally, if you take the Royal Thomond or a Peters Joe game, your colours are given if you play the big match, obviously. Yeah. How does it work with Wesley? I think so far in my days, we didn't have a big match, neither we have still. I think my days it was 650 runs for the batsman, 35 wickets for a bowler, and for all round it was 350 runs and 25 wickets. So I'm not too sure about the numbers at the moment, but definitely we don't have a big match. So that's going to be the criteria. We can see some more youngsters. That's the under 15 boys there. Under 15 team practicing. And this time Kavindana has come down the track and hit it. Has it gone all the way? No. Yes, it has gone all the way. It has got the legs to go all the way, and that's 50 for Kavindana Perra. And what an innings that has been. Fantastic shot to bring up his 50 there, Kavindana Perra. Not afraid. Just mentioned the last over, something we're going to get in, especially with the off spinner coming in. There you go, Kavindana not taking a back foot step. 54, 52 deliveries, 4 bounds and 4 sixes there. A very good strike rate as well, 104. This whole approach of spinners going right arm around the wicket, the off spinners. What are your thoughts on that, Favis? I think what Sandhu trying to do is to make the batsman play on one side of the wicket. And I wouldn't say it's a wicket-taking option much, mainly because these two batsmen have been batting really well. But I'm pretty sure if a new batsman come in, Sandhu Mendes will definitely go over the wicket and try and get the batsman play. This time it's Movin Subasinghe who goes aerial. High, hard and handsome for another 6. That's moving for you. I'm telling you, he's been itching for a long time. Well, the good thing is that if you really watch it again, Sandhu Mendes delivering it from back of the crease, but Movin managed to get to the pitch of the ball and hit it on the up. I thought he hit it on the up because you see the replay there. There you go. Not up to the mark, not up to the pitch of the ball, beg your pardon, but still went to the shot, and the strength that Movin has, even a miss hit will clear the boundary. That's a big lad for you. Absolutely. Shot. Very well fielded, definitely stopping a boundary on that occasion. Now this is good cricket, Favis. We have seen 2 sixers in this over, and in the very next ball, both batsmen have picked up a single. So that's good, very good cricket. Absolutely, keeping themselves busy, and good to see the Richmond fielders' desperation to be in this game, not letting these two batsmen to get away in this game. And this time Sandhu Mendes has switched it to over the wicket, and that's very powerfully driven. Sandhu Mendes got a hand to it, and the batsman will come back for 2. This is a very expensive over. 16 runs in this over so far, with 1 more delivery to go. Is it the end of the over? It is the end of the over. It's 212 for 4. So Kavindana Perra, who went on to make a half century, and this is how he went about in this innings. He started off driving away on the offside, and again coming down the track to the left arm. Not afraid to play on the up, on the offside. That's one of his 4 sixers. And there you go. He went aerial again. He was not afraid to come down to the left arm spinner, even if it is steering away from him. And then a very delicate nudge down, then coming down to Sandhu Mendes, and this is how he got his half century with a 6. Absolutely, showed some intensity, needed some energy for the India Wesley innings. Exactly what he showed. There you go. As you mentioned, Kosala before, all the runs are scored in front of the wicket, just apart from a couple and a boundary. Even the boundary that has gone down to third man is a very educated, not an educated edge, it is a very good nudge, very well placed. I can say that, but I was more impressed with his strokes down the ground. Definitely, without a doubt. So a lot of things happening. Kavindana making a 50, Wesley making 200, and now moving on the brink of another half century.
Yeah, Movin has been the pillar of this innings so far, and Amshi De Silva to continue to his 15th over. Really impressive youngster. Chance of a run out, a direct hit might be close, but I think Kavindana was well in. Yeah, close call, very close call, but I thought naked eye from where we are, thought he made it in. Yeah, I think he's in. Yeah, but a good set of fielding by I guess it was Dulum Sudhira. I think good all-round cricket in total. Good delivery, good push and run, a good pick-up and a good throw. He's in. He's comfortably in. He's comfortably in. And nowadays, the moment you pass the crease, you're safe, even if your feet are in the air or whatever. The new rule says that if your body is there, even though it's in the air, you can't be ruled out. What this has done of Kavindra's intensity, Kosala, for me, even Amshi De Silva is the strength that he showed, the pace that he showed. He's going to cut down and concentrate more on line and length, or trying to bowl quick. Also, on the same time, they haven't tested Kavindana with a short delivery. He's got most of his runs on the front foot, and they keep feeding him in that area, and he's beautifully driven that one into the gap between extra cover and mid-off. The fielders are made to be spectators. It's another boundary to Wesley and Kavindana. Yep, that's a beautiful shot to bisect that field. Two fielders that shot extra and mid-off by Kavindana. There you go. Beautifully played, right in the middle of the bat. No need of chasing that. That's going to be the boundary. Talking about the short ball, I thought the last over he was tested with a couple of bounces, but what he did well was just to neglect it, just let it go. More than the bounce of it, what I'm saying is you change your length, your strategy. If you go back of the length to Kavindra now, because you can see he's got a good reach. He likes to reach on the front foot and drive through that region of extra cover and mid-off. So it's more than keep testing with the short ball. If you go back of the length, it's interesting to see what Kavindra wants to do. There you go. It's just pick, bouncer. But still, I think the wicket has slowed down a lot comparing the pace what he had with the new ball. But saying that, that's where the experience counts. Amshi, just 17 in a row, 2 more years of first 11 cricket, beg your pardon, in him, will definitely improve. And Kavindra Perera has been in the system for a long time, making the full use of the situation. 2-1-7 for 4. If you just joined us, Wesley put into bat by Richmond after they won the toss. Shot again. When you say back of the length, that's not what I'm really expecting. I'm expecting you ask the batsman to play at it. Go back of the length. Ask him, maybe try to bowl a little bit just short rather than try to land it in front of him, rather than asking him to play in front of the wicket. And don't forget that Kavindran is batting 1 foot outside the batting crease. Now, Dilum's target has been very good. Every time he picks a ball, he's been hitting the stumps. It's the end of another over. It's 2-1-7 for 4. So Movin Subasinghe 46 and Kavindra Perera 61 or 59 balls. 2-1-7-4. Changing the bowling. We're seeing Dilum coming back. 2 for 66 from 16. His figures. He had the wicket of Senal Dangal and Tisuraka Akmimana. 16 overs, 4 maidens, 2 for 66. At an economy of 4.14. This is what I was talking about the top winning the toss and batting first. Kosala, the best time to bat in this Wesley Campbell Park would be the first day. It will eventually start turning. And
And this time moving, Subasinghe goes aerial, and the fielder has made a mess of that one. I think we'll have to wait and see who the fielder was. He really didn't judge that. If he had just taken a few steps behind, it would have been. The fielder is Timothy Sandaruwan. He definitely opted to run back. I don't think he judged it pretty clear. As soon as the stroke was played, it was going slower. It's always hard to run backwards and try and catch the ball, but still, he got to judge the air time in it. And also the placement of the fielder, was it correct? That's the other question, because he was neither for the boundary or neither for the single. I thought that's where tempted Movin Subasinghe to go over the top, and that risk was taken. But unfortunately, the fielder there didn't read the air time and misjudged it totally. How many sports do they practice in this ground? I think most of it. I think football has been taken out of here, but the rugby, mostly the first 15 team. There you go. Kavindana has gone aerial again, and he's found the distance. He is entertaining us without any doubt. Indeed, the 5th 6 for Kavindana Perera, not afraid to take the two fielders who are patrolling the boundary at long on and long off. Clean stroke. The secret for that stroke is going straight rather than slogging. That's what Kavindana Perera is so successful. Always trying to hit straight, not trying to go across the line. And one thing I noticed with Kavindana Perera is that his hand-eye coordination is pretty good. He's a naturally born athlete for me, Kosala, playing in the first 15 rugby team as well as a wing 3, playing as a batsman in here. He's a naturally gifted athlete that Wesley has produced. This is a very bold move from the Richmond captain. He's brought in a Silimidov, trying to prevent Subasinghe from driving outside that off stump, or rather Kavindana. But the bowler drops one short, and it's been worked away, very neatly cut away. Equally good fielder. I think, did that go for 4? I think he touched the rope. If you get a replay there, I think he did touch the rope when he was sliding for that. But in the end, the umpires are happy with that. 2-6 or 4. A nutritional supplement enriched with arginine that is essential for fast recovery after an illness. Melbourne Vitagen. Stay healthy for a good reason. And there you go, Fervis. We're going to take a look at the previous delivery. You think it's a 4? Naked eye, I thought it was a 4. Producer can slow it for us. Maybe his leg was touching the rope. Maybe. That's boundary. That's 4. That is a 4. Good eyesight, isn't it? Oh, very good. But I don't think the fielder realized it. But we have the benefit of the doubt by going to the second time. But you can't blame the fielder for that as well. That's how it goes. And near the umpire, it's too far for them. Yeah, to watch. and even if the umpire had made a call from the fielder, he would say, ask the fielder first whether it's for boundary or not. Yeah, but then it's the same result. Exactly. One thing I've noticed with these Wesley batsmen is Ferris, they have been taught very well to play within the V. They play in front of the wicket very well. Even from Tisuraka to Buddhima and Senal, and now Movin and Kavindana. I think all the top 6 batsmen of Wesley College does have a decent technique, but just that according to the situation, they need to change their game.
That's what's been lacking in the last few games. That's why the results haven't been following for the Wesley. But when you talk about the technique, they definitely try and play straight most of the time. And with the experience, they will definitely know how to play the current situations, which most of the schools don't have. It's all about the cricket sense, isn't it? What we've noticed is the new youngsters' sense of cricket is dropping out a lot. I guess so. I mean, cricket is a game, as you and me know, Kosala. We will learn until we probably exist, because it's a game where no one is perfect. We'll keep learning, but we keep learning by watching games. And while this is the best play to watch and learn. And also the fact is that I think we talked about this when we were on in the commentary against St. Thomas's. A lot of the reason for these youngsters to lose on the cricket sense or to be more tactically or you could say even cunning is the fact that there's very little softball cricket being played with the schoolboys. I'm with you there. I used to love softball when I was a college boy. I think that's where you get the natural instincts of bat swing, and even as a bowler, you need as a fast bowler, you need to bowl quick. So those are the little things that will add on. And adding to that, you get cunning as well. You need to. The softball, the tennis ball doesn't do much. Like the hard ball, it doesn't swing, nothing around. White call there by the umpire. Bit harsh on the fast bowler there, Amish. But good bounce again. Amshi testing out the middle of the track, testing the two batsmen. Softball, that's where I started. I'm pretty sure that most of the cricketers who turned out talk about it. I think we all started there. But now does that happen? That's the only question. It's very rare you see boys playing on streets and various places. That's something if we could encourage. That's come actually, to be honest, it has to come naturally. Beautifully bowled by Amshi again in that corridor of uncertainty. Having Movin Subasinger fishing at it, who's the batsman in form and set. It's very good deal. That's the length you've been talking about. Yes, definitely. That's what I want. That is what I want the bowler to be bowling. And also, credit to the bowler. This ball is 60 overs old. Yeah, pretty impressive, Amshi. I've been really impressed the first time I'm seeing him. And now the 2 more is of college cricket left in him. Pretty sure that he will go and make it merits. You see, the moment that length has been changed, we haven't seen Movin or Kavindana trying to force any stroke. They've been just working it around for a single. So I think that's where he should be bowling. The problem is being consistent on the same length and line as much as you can. Even the national setup. I got to be very honest here. We don't do that much. We lack penetration. We lack patience in the same area. Make the batsman do the mistakes by building up that pressure. So I think nurturing of that has to start from school structure. But even the national setup, we struggle with that. Good push and run. Good run taken. So 60 overs have been done in the Wesley innings. They're 230 for 4. So Dilum Sudhira will continue. Pretty long spell for Dilum Sudhira here. And joining me in the commentary box is Michael Adams. Thank you, Megan. Good afternoon to all the viewers. Moving Subasingh on 49. Kavindana coming in after him has already overtaken him and gone to 71. Very good knock here by Kavindana Pereira. Just worked around his pads for a single there. These two have been very positive after lunch.
Movin taking strike on 49. Strong lad, Movin Subasinghe can strike the ball very hard. Again, a delicate touch from Movin. Will cross through for a single, and that will be Movin Subasinghe's 50. A 50 of 91 deliveries. A patient knock, supported very well. First to Dangala, then to Kavindana Pereira. This is not the normal Movin Subasinghe that most people know of. But Never. the last few matches, Megan, he has been a bit slow, very calm, leaving it for the other batsman to do the scoring. Yes, the point is that he fact bats a lot with Shinal Dangala and Kavindana Subasinghe, I beg your pardon, Kavindana Pereira. So both of them are very good strikers of the ball. They can hit the cricket ball very hard. So he'll make sure he'll bat the longer knock, the anchor roll, and then go after the bowlers when they are off strike. So playing a very good hand here, Movin Subasinghe. Again, full length delivery. Pushed and beats the fielder. That should run down to the boundary. There's no one to stop that. If that feels that mid-on fielder, yes. So that's 4 more to Movin Subasinghe. He's quite a strong lad, so any push is generally like a full-blooded drive from another player. He's a very strong lad, Movin Subasinghe. Built, bulky lad. It's a bit late getting down to the field, or he could have got a hand to it. So this is the partnership of 102. So sweeps it and sweeps it fine. Movin Subasinghe. So that's the end of over number 61. Wesley 239 for 4. So we can see the highlights of Moin's innings. Now we come up to 50. He's played some beautiful, elegant drives, Michael. He was very strong on playing straight. Yes, that is his key. He had been striking the ball very straight. Never tried to go from either sides of the wicket. And took enough risk. And that was a massive knock, isn't it? That was a gigantic one. And that's his 50. So there you see, striking mainly on the leg side. Mainly on the leg side and straight, mostly straight. That is his all his boundaries. That has been his key. And now we can see the ball like a football. You see that weights on the ball, and as a good look at it, then just a tendril tap. These are signs of a set batsman. You can see his wagon wheel again. All the 1-6 and the 4-4s all on the leg side. So pretty strong there. Short and wide from Amshi. Kavinda tried to go after it. That is the kind of attack he's in. He's in a mode to attack the bowler. He's going after them. 100+ partnership. What a knock this had been. The session is secured. 104 partnership, Megan, of just 102 balls. So that is pretty good going. It's good going. It's good going. Normally we had a chat. We had a chat in the morning, Michael, saying that this session of a longer format game or today game is the most boring session. But the two has kept it going. Pretty decent scoring rate as well. They've been busy between the wickets, and that was good work in the deep by the fielder. I believe it was Dimut Sandarwan. See a big gap on the leg side there. There's just mid on and then a deep square leg, and then you get another one field at fine leg. More like a long leg.
Probably their ploy should be the shorter delivery. She should be going straight short, and rightly so he does. But both batsmen, they have got under the short delivery. They have not tried to hook it or pull it or anything like that. They have not gone after the ones they should not right from the beginning, Michael. They've been very decent with their stroke play and their shot selection, and it's a bit negative, stuck to a pattern. Negative field setting by the Richmond fielders, because even if there is a short ball played up in there, there is no short square leg. Yes, he playing and a miss again. Kavindana in a bit of a hurry now. Kavindana is a very good striker of the ball when it comes to the balls which is pitched up and full. He drives it very firmly and got a good pair of hands and eye coordination, and but he seems to be struggling against the short delivery. We did not see a strong pull or strong cut from Kavindana, but anything full, he'll drive it all day. So over number 62 gone, 242 runs for 4 wickets, Wesley College. ක්‍රීඩා පුවත් සිංහලෙන් www.thepapare.com වෙබ් අඩවියට පිවිසලා සිංහල භාෂාව තෝරාගන්න. ක්‍රිකට්, රග්බි, පාපන්දු, වොලිබෝල්, මලල ක්‍රීඩා, පැසිපන්දු විතරක් නෙමෙයි වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විශේෂාංග ලිපි වුණත් The Papare සිංහල තුලින්. ඇයි අපේ වීඩියෝ පිටුව ක්‍රීඩාව හා සම්බන්ධ දහසකුත් එකක් වීඩියෝ, සම්මුඛ සාකච්ඡා, ඒ වගේම ඇසිදිසි, රග්බි පිටිය, පිටියේ කතා, ස්පෝර්ට්ස් මසාලා වගේ සතිපතා ජනප්‍රිය විශේෂාංග නරඹන්න. ඔබේ පරිගණකයෙන් ටැබ් එකෙන් එහෙමත් නැත්නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ලබා ගන්න ඔබට ලේසියෙන්ම පුළුවන්. The Papare සිංහල ක්‍රීඩා පුවත් ඩිජිටලීකරණය. So as you come back, Wesley, 242 for 4. The two not-out batsmen Kavindana Pereira on 75 of 74 deliveries and Movin Super Singh on 56 of 94 deliveries. So and there's a change in the bowling. Youngster Kalpa comes into the attack. Tall, lean, fast bowler. 7 overs, 2 maidens, 27 runs for no loss so far. No wickets so far. Yes, you were telling, Michael? You were telling? No, I was just trying to explain the bowlers. It's good to see them shuffling the bowling around and bringing the fast bowler as well. Not much of help from the pitch for the fast bowler. But Amshi has done well. Amshi has stuck to a decent line and length and kept it consistently there. I think whole morning he did that. And also now he has stuck to his plan. He wanted to go short, he's going short. So I'm very impressed with Amshi, the way he had bowled today. But you have to give credit to the Wesley batsman. Every time he went short, they were not interested. They just got under the ball. So they made him change his plan. I'm very impressed with that from both the batsmen from Wesley College. Well, takes an edge, but a thick one. As for the single, there is a deep third man there. A wide slip is also placed there for Kalpa. The fielders who are in are pretty deep. There are lots of singles and gaps available at the moment. I think Richmond must be on the trying to contain the runs. That beats the bowler on the front row. Kavindana gets off strike. A very young lad, Kalpa. Just finished his under 15 cricket and into under 17 cricket, 16 years of age. So he has a lot more cricket to be played for Richmond. A lot of cricket to come from Richmond. So we see another quick single taken. The scoreboard keeps moving. Positive batting by these two. Very positive from Kavindana indeed. Going over on a ball
He's already managed to push all the fielders back except for the two in the offside and the slip. So plenty of singles on offer. Seems to be wanting the second one, running the first one hard, but partner Movin Super Singer decided that he needs to take strike. He must be very tired, Movin. Had a tumble as well, going for a single. Yes, exactly. Face front. Again, another drop chance, is it? That went like a tracer bullet. He was very quick at the youngster. Movin is a very strong batsman in that region. There you see, and almost taking the umpire as well. He was in his follow through and he did not have any chance to take that. But so Wesley College are at 247 runs for 4 wickets at the end of 63 overs. Amshi De Silva will continue. This lad doesn't seem to be tired whatsoever, Michael. Had a longer spell, bowled over around 7 overs at a trot in the morning, and a hot day here at Wesley College, Campbell Parks. Bowling is 18th over, quite a lot, like a Quite spinner. a lot. Even Dilum Sidura had bowled 18 overs today. It's good to see. As long as they're fit, it's good for them. It's actually very impressive to see a young fast bowler coming up the ranks and being able to deliver like that. So that's yes, the end of Movin Super Singer. Got some movement in there. Super Singer getting a touch. A hint Gone of for reverse 59. swing. A hint of reverse swing in that, moved back in India and went off. There you see, went away from Movin Super Singer, slightly whatsoever. Well, but nevertheless gave a good hand. Movin Super Singer, 59 of 99 deliveries, caught, removed and bowled brilliantly by Amshi. So, you can once again see the replay of the Super Singer wicket. Yeah, definitely getting a touch. And the batsman walking. So that's the new man in, Sahil Dias. Right hand batsman. So there is the breakthrough what Richmond College wanted, and straight away 2 slips in and the field comes into the new man. Again in line with the stumps from Amshi De Silva. That's a crucial wicket, Megan. Yes, that and partnership was growing and it looked dangerous. most importantly, the partnership was broken. It was a very dangerous partnership, overrun a ball, and the rate was healthy. They were striking the ball. They seemed to be comfortable at the crease, and those kind of partnerships can sweep you off the game, Michael. Yeah, and it's two dangerous batsmen. Both can score pretty fast. That is what makes that breakthrough all the more important. Both of them were striking the ball very hard, and here is a beautiful cut from Sahil Dias to start his scoring.
waited on the short ball and cut it on the front foot. Have a look at it. Right there. Just a little slight rock to the back foot, and just as he was there in that stance. We see quite a lot of boundaries in this innings. 6 sixers and 25 fours. That's more than half the runs. 130 runs in boundaries. $136 to be exact. So seems to be a very composed batsman, Sahil Tyas. Getting movement in there again. The swing into the batsman. And that's end of over number 64. Wesley 251 for 5. So now we see a double pace attack. Normally you see double spin attacks after the first few overs. So Kalpa into his 9th over in his second spell. And what about his front arm, Michael? Have a look at that. Doesn't move very much. Just a slight drop, more or less, in his action as he takes off. Let me notice that if he doesn't use his front arm, then he's not going to gather a lot of pace. Yeah, front arm falling off. Falling off pretty early. Low front arm. So doesn't use that front arm very much. So being a coach, what would you prefer? I would rather in the nets get him to get that arm a bit higher and then tuck it in so that where he gather the pace. And what disadvantage does Kalpa gain from that, dropping that front arm pretty early? Well, at the moment, the only thing I can think of is this is his action that he's used to. So maybe the coaches have tried something, but not tried. If he's not used to doing it, he might be wavered. So they might prefer to let him go like this because he's bowling decent lines. And just that he's not having much pace. It's not an easy thing to change action, once you come to the first 11 side. So 16, 17 years old, right? When you're 13, 14, 15 years, it's easier to change the action. But when you have been bowling like that, sometimes it's pretty hard to change the actions. Get it a bit higher and across. A tall lad, and seems to have a lot of promises as a fast bowler for Richmond College. So he has a lot of years to come, about 3 years more for Richmond College. So if he can work on the off season very hard and get himself back up and raise that front arm a little bit, look at it. It does not even go up in that delivery, just a drop. So that I feel that is a very big disadvantage to his pace, because he is not delivering at his maximum potential. He seems to be capable of banging it a little harder than that. If he wants to survive as a fast bowler, he'll have to make those adjustments. That front arm going nowhere.
So that ends the 65th over. The board is showing 252 runs for 5 wickets. Samshi will be continuing. Bowling is 19th over, very long spell for him. That seems to be a fit lad. That's 2 for 46. Still manages to hit that pace right and get that ball moving and talking. He has much more pace and a much better action compared to Kalpa. When having a comparison between the two fast bowlers, but Kalpa is very young, I should say. He's 16 years, inexperienced in first 11 cricket. So, whereas Amshi is just 1 year elder, but seems to be more composed. Very much. Look at that. Look at his front arm. Look at Amshi's front arm. How it raises and tucks back very soon. Oh, those are copybook stuff, but Richmond must be a bit worried after winning the toss and putting Wesley into bat. Just managing to get just 5 wickets in the second session, which is almost coming to an end. I think they went wrong in the first half, Michael. They had to take at least 3 to 4 wickets in the first half if they are to see something of that track, because it looked flat. It looked flat, and just that early bit of moisture, once that dried off, it is going to work for the batsman. But I personally predicted, I personally think that some spin will come into play later on with a patch which Farweez Maroof showed in the pitch report. That was the damn patch you're talking about, but that has all dried out now, unless it starts opening up. But it can be a little sloggy, and there was a bit of cracks in the surface, so some spin might come in, but nevertheless could be slow spin, which would not harm. Saw the left arm spinner getting a bit of turn and beating the bat. Dinam Sudhir and even Sugit both getting some turn. And remember, we started the game at 10 o'clock, which means 20 minutes more to dry out. And 10 o'clock is a very good time. Oh, well banked it very short there. That was too short. The batsman could have easily seen that and got under it. Way too short from Amshi. And 10 o'clock here at Colombo is actually very hot to Michael. That was a 20-minute delay, so that, or else by now we would have had the tea break, but the tea break is taken at 3 o'clock instead of 2:40. Well, as you say, here comes a facility coordinator with the tea. Oh, beautifully bowled again, almost getting another edge. So that's the end of 66th over, 252 runs for 5 wickets. So Sugit Nimnada into his 10th over. So have a look at that, Michael. Amshi De Silva has bowled twice as Sugit Nimnada. Another interesting thing, Sugit came in to bowl in his first over, was the last over before lunch, and now again he's coming in to bowl after a break.
just 1 over before tea. He almost got a Well, wicket in that over. So must Let's be see if they something. can do anything better than that. That's a rank full toss, not put away by Sahil. Silas struck between that 4-run mark for a while now. After his boundary, he's not done many. Flatter delivery from Sagit Nimnada. Was lucky that he's bowling to Sahil and not to Kavindana, because that first ball would have come straight towards us if it was pulled. Very true, Michael. What amazes me about Kavindana Pereira is that he opts to go straight and goes very hard at it. Even if there is fielders, he decides to beat the fielder and still go straight rather than trying to hit it cross-batted to a vacant area. Good if he's a strong player going straight. That means he has a long future, because cross-bat shots are the ones that can get you into trouble. Well, very good stuff from Ball Sahil. coming in. So just one ball to go, and most probably the tea break after that. Well, he's aware of it, Sahil. Doesn't want to take any risk. Seems like he wants to have a peaceful tea rather than getting scolded by his coach and the captain. So that must be it. So that's tea from. Interestingly, they removed just one bail for the tea break. So Wesley 253 for 5 in 67 overs at tea. Kavindana not out on 78 and Sahil on 5. And a very good position there in Michael. So that's how the batting has looked for Wesley College. A quite or okay start, I should say, from Tisuraka and Budhima. And then on Shanal Dangala played a brief hand, and Movin Subasinghe and Kavindana Pereira did the most of the damage to Richmond College. We look at the bowling. Amshi 2 for 46 of 19 overs. And look at his economy rate, 2.40. Very impressive. Very impressed with that young lad there. 2 maidens, 46 for 2, and then it was Dilum Sudhira with 4 maidens, 83 for 2 wickets. And look at that partnerships from 91 to 36, and then on. It was a massive partnership 101. between 111 partnership there. A massive one between Movin Subasinghe and Kavindana Pereira. So we'll see the session highlights. So they came into tea, Movin Subasinghe and Kavindana Pereira, and started demolishing the players, bowlers. Swept it well. Subasinghe sweeping that one. And these straight drives, very impressive straight drives. And that's the wicket of soft Rahul. dismissal from Sir Rahul with 2 slips in, opening the face of the bat. Never the best option. And Dilum Sudhira was put under pressure by Kavindana then after. Then the second 6 consecutive. And then again this one. Straight and hard from Kavindana Pereira. A delicate tap. He was not contented. He's going after every run, and then that brought up his 50 with a 6 and style. And a biggie from Movin Subasinghe. A massive knock there. He looked very good against spin and also against pace, and this was a massive hit. And then Movin reached his 50.
So as we were telling, he was very strong in straight, and then came the big Amshidi Silva, the breakthrough for Richmond College, and Sahil Tyres, a cracking covered cut, back foot cut for a boundary and a tee. We'll have a look at the wagon wheel now. So that's the summary of the session, Scoring of the right game round. so far. 253 runs for 5 wickets, and in a very comfortable position, Wesley College in 67 overs, and that wagon wheel colorful and round. So 30 overs, 141 runs in 2 wickets, just the 2 wickets, most importantly for Wesley College. So that's it. That's tea here at Campbell Park, and we'll see you in a 20 minutes time. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. පටන් ගත්ත කියන්නේ මම ඉස්සර ස්කූලේ හවස් ආෆ්ටර් ස්කූල් වල අපි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා සොෆ්ට්බෝල් ගහනවා ඊට පස්සේ සොෆ්ට්බෝල් ගහනවා දැකලා එදා දවසේ ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් එකක් තිබ්බා. එතකොට මට කෝච් කෙනෙක් කතා කරලා කිව්වා ක්‍රිකට් ගහන්න එන්න පුළුවන්ද කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ මං කිව්වා හා සර් එන්නම් එච්චර ක්‍රිකට් ගැන දැනීමක් තිබ්බේ නෑ මට. ඊට පස්සේ මම අම්මට තාත්තට කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි අම්මත් ගිහිල්ලා විස්තර අහලා ඒ අනිත් සතියෙම මං ගියා ප්‍රැක්ටිස් එකට. ඊට පස්සේ සර් මට ෆාස්ට් බෝල් කරන්න කිව්වා. ඉතින් මං එතන ෆාස්ට් බෝල් කරාට පස්සේ කිව්වා ඔයා පොඩ්ඩක් හොඳයි ඔයා පොඩ්ඩක් පැත්තට වෙලා ඉන්න කියලා. ඊට
ඊටසේ ඒ කාලේ මම කැමති ස්පින් එක දාන්න. ඊට පස්සේ මම සර්ට කිව්වා සර් මම කැමති ස්පින් එක දාන්න කියලා. ඒ කාලේ හිටිය ලාල් සර් කපිල සර්ත් හිටියා. ඊට පස්සේ සර් කිව්වා පොඩ්ඩක් දාලා බලන්න කියලා. ඊට පස්සේ ස්පින් එක දැම්මට පස්සේ හොඳට දැම්මා. ඊට පස්සේ සර් මාත් දැකලා මට එන්න කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ එන්න කියලා වා කිව්වා පුතා වා දිගටම ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. වාට හොඳ ක්‍රිකට් ගහන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ තමයි ඒ සතියේ පස්සේ සතියේම අපේ පානදුර ලයිසියම් එකේ ක්‍රිකට් තිබ්බේ නෑ. ඒ කියන්නේ අපි නුගේගොඩත් එක්ක කම්බයින් වෙලා ගැහුවේ. ඊට පස්සේ ඒ වෙලාවෙම සිලෙක්ෂන් එකක් තිබ්බා. under 15 සිලෙක්ෂන් එකක් තිබ්බා. ඉතින් මට කිව්වා අපේ ඉස්කෝලෙන් 3 දෙනෙක් යවන්න නුගේගොඩට. ඉතින් මේ 3 දෙනා අතර වත් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාව මට ඇත්තටම ගොඩක් සතුටු වුණා. ඊට පස්සේ එතනින් තමයි මම ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ. මුලින්ම ස්පින් එක කරා. ඉතින් මගේ පළවෙනි ටූර්නමන්ට් එක තමයි ඉන්දියන් නැෂනල් ස්කූල් අන්ඩර් 19 එක. ඒක නුගේගොඩත් එක්ක ගැහුවේ. ඒකේ අපි ෆයිනල්ස් ආවා ලයිසියම් වත්තකත් එක්ක. ඒකෙදි අපි පරාදයි. ඒත් ඒකේ අවුරුදු 13 මට අවුරුදු 12යි. ඒකේ මං බෙස්ට් බෝලර් වුණා. ඒක 18ක් අරගෙන. ඊට පස්සේ එතනින් මට ඩිස්ට්‍රික් සිලෙක්ෂන්ස් වලටත් යන්න කිව්වා. අන්ඩර් 50 ප්‍රීම ගහනකොට. ඉතින් මම එතනට ගියාට පස්සේ මේ සර් කෙනෙක් කිව්වා ඔයාගේ උසෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. ඒ ලකි රොජර් සර් මට කිව්වා උසෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. එතකොට මම මගේ ඉස්කෝලේ සර්ගෙන් අහලා බැලුවා සර් මම ෆාස්ට් බෝල් කරලා බලන්නද කියලා. ඒ කියන්නේ මගේ නුගේගොඩ ඉස්සර හිටපු කෝච් දිලුම් රාමනායක සර්. ඊට පස්සේ ඩිස්ට්‍රික් කෝච් උත් හිටියා ප්‍රනීත් සර්. ඊට පස්සේ කිව්වා වෙනසකට එක බලමු කියලා. එතකොට ඒ වෙලාවේ සිමෙන්තිය ගැහුවේ. ඉතින් හයියෙන් දැම්මා. එතකොට තමයි මට කිව්වේ ආදිගටම ෆාස්ට් බෝල් කරන්න කියලා. ලයිසියම් එකේ ගහන කාලේ ඉතින් අන්තිමට නුගේගොඩත් එක්ක කම්බයින් කරලා ගහද්දී අන්තිමට අපිට ලයිසියම් පානදුරට විතරක් ගහන්න chance එකක් ලැබුණා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් උත් අපිට ටූර්නමන්ට් එකක් ආවා. ඒක මම කැප්ටන් කරගන්න 15 එක. ඒක අපිට චැම්පියන්ෂිප් එකක් ආවා. ඊට පස්සේ එතනින් ඒ දැකපු කෝචස්ලා මට කිව්වා ඔයාට හොඳ අනාගතයක් තියෙනවා. ඒ හින්දා හොඳ ඉස්කෝලයක් බලන්න කියලා. මට ගොඩක් ඉස්කෝලෙන් කතා කරා. අන්තිමට මම දවසක් ක්ලබ් මැච් එකක් ගහන්න යනකොට ඒ ක්ලබ් මැච් එකේ ඉන්න සර් කෙනෙක් කිව්වා පුතා හොඳට ගහනවා මම සෙන්ට් තෝමස් එකට දාලා දෙන්නම් කියලා. එතන චමින්ද සර්. ඊට පස්සේ මගේ ඩිස්ට්‍රික් කෝච් උත් ඉතින් ප්‍රනීත් සර්. ඊට පස්සේ ඒ දෙන්න තමයි කතා කරලා සෙන්ට් තෝමස් එකට මාව සෙට් කරේ. රෝල් තෝමියන් එක ගහනවා කියන්නේ ඉස්කෝලේ වෙන මැච් ගහනවා වගේ නෙමෙයි. ඒක වෙනම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ එච්චර සෙනගම් මම කවදාවත් දැකලාවත් නැහැ. ගොඩක් මිනිස්සු වෙනවා. ගොඩක් මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ ෂීල්ඩ් එකට ගොඩක් කට්ටිය දඟලනවා. ෆස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක මගේ ඒක ගොඩක් වටිනවා. මොකද ඒක මැච් එකේම මට එච්චර ලොකු දැනීමක් තිබ්බේ නැහැ මේ ෂීල්ඩ් එක කියන්නේ මොකද්ද. මොකද මම ඉස්කෝලේට අලුතෙන් ගියේ. ඊට පස්සේ මේක ගහනකොට ඒක ප්‍රෙෂර් එකයි ඔක්කොම චියර්ස් ඔක්කොම ඇහෙනකොට මේක ලොකු මැච් එකක් කියලා හිතුණා. ඊට පස්සේ විකට් පහක් දැම්මට පස්සේ මට ලොකු පිළිගැනීමක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ තමයි මට තේරුණේ මේකේ බර මොකද්ද, මේකේ කොහොමද යන්න ඕනේ, මොකද්ද කරන්න ඕනේ මේකට. ඒත් තාම අවුරුද්දක් බිග් මැච් ගෙවුවා. අවුරුදු දෙකේම විකට් පහව දැම්මා. ඒත් තාම ෂීල්ඩ් එක ගන්න බැරි වුණා. මොකද අවාසනාවන්ත විදිහට වෙදර් එකත් අපිට බලපෑවා. ඉතින් අපිට හරියට ටොස් එකේ ඉඳන් අපේ පැත්තට නෙමෙයි ගියේ. ඉතින් කොහොම හරි ලබනවද්දි දිනන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැම්ම ඉඳන්ම ප්ලෑන් කරන් යනවා ඒකට. ඒ කියන්නේ ෆිට්නස් ලෙවල් හදලා කොහොම හරි අපි ප්ලෑන් කරන්නේ විකට් 20ක් ගන්න නෙක්ස්ට් ඉයර් එක. මොකද අවුට් රයිට් එකක් ගහන්න නම් විකට් 20ක් අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අපි දැන් අපේ කට්ටියගේ මයින්ඩ් සෙට් එක හදලා ඔක්කොම හදලා කොහොම හරි මොරාල් එක අප් කරගෙන අපි බිග් මැච් එක කොහොම හරි දිනන්න තමයි යන්නේ. පළවෙනි මගේ මැච් එක ගැහුවේ මම ඒෂියා කප් එකට සිලෙක්ට් වුණා. ඊට පස්සේ අපි මැලේසියා ගියා. ඒකේ ෆස්ට් මැච් එකේ මම විකට් එකයි මට විකට් එක ගන්න හම්බුනේ. ඒකත් මැච් එක දින්නා. අපිට අපි කොහොම හරි වැස්ස හින්දා ඒකත් අපිට බලපාලා අපි ෆස්ට් රවුන්ඩ් එකේ එළියට ගියා. හැබැයි ලොකු අත්දැකීමක් ඒක. අනිත් ටුවර්ස් එක ගියාම වාස් අපිට ගොඩක් උදව් කරා. ඒ වගේම රෝයිස් ෆුල් ෆීල්ඩින් ස්ටෑන්ඩඩ්ස් එතන වෙන ඒ කියන්නේ
ෆීල්ඩිං ඔක්කොම බැටිං බෝලිං ඔක්කොම කොලිටි එකට එකට්ටි කරා. ඒ කියන්නේ අපි රෙස් කරවලා ෆිට්නස් ලෙවල්ස් අපි මේන්ටේන් කරලා ඇත්තටම මේක ගොඩක් ලොකු හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. වාස හැමතිස්සෙම කියන්නේ බෝලිං වලට වඩා ඉස්සෙල්ලම් මෙන්ටැලිටි එකයි ෆිට්නස් එකයි හදාගන්න කියලා. ඒ දෙක තමයි ඔක්කොටම වඩා මුල. ඊට පස්සේ තමයි බෝලිං වලට ඩිසිප්ලින් නෝ බෝල්ස් වයිඩ්ස් ඔක්කොම ඒවා අඩු කරලා හොඳ බෝලර් කෙනෙක් වෙන්න එයාගෙන් ගොඩක් ටිප්ස් ඇඩ්වයිසස් මට ලැබුණා. ඉතින් ඒකත් එයත් එක්ක වැඩ කරන එකත් ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක්, ලොකු ඒ කියන්නේ ජයග්‍රහණයක් මට. ඉස්සෙල්ලා හොඳ ඉස්කෝලේ හොඳ සේවයක් කළා. ඒ කියන්නේ මේ සීසන් එකේ හොඳට ලකුණු ගහලා හොඳට විකට්ස් දාලා හොඳ මෝල් රවුන්ඩර් වෙලා කොහොම හරි මගේ ටාගට් එක වෙන්නේ මේ අවුරුද්දේ ස්කූල් බල් ක්‍රිකට් වෙන්න. ඊට පස්සේ එතනින් හොඳ ක්ලබ් එකකට ජොයින් වෙලා එතන ඩෙවලොප්මන්ට් ස්ක්වොඩ්ස් වලත් මම ඉන්නවා. එතනින් හොඳට කරලා කොහොම හරි ෆිට්නස් ඔක්කොම මේන්ටේන් කරගෙන නැෂනල් ටීම් එකට යන්න මගේ තියෙන බලාපොරොත්තු. චමින්ද වාස්, සන්තෝෂ් ගුණතිලක, බාස්කට්බෝල්, ජැව්ලින් ශාරුක් ඛාන්ට එන්න කියනවා. මෙසීට එක මැච් එක විකට් 10ම ගන්න එක. ඇතලිට් පැත්තෙන් ගිහිල්ලා iPhone, chat, Ascot, building වලින් එහාට මෙහාට පයින් කොල්කතා නයිට් රයිඩර්ස්, ටෙලි නීරිය ගම අර ලැඩ එකේ ගන්නේ හොඳ කාර් එකක්, සයන්ස්, ටෙස්ට්, ස්ලොග් ස්විප් එක, නිකොන් රන්සික, ශාලි ඉන්ඩිමේල්, දඩෝරියා, බණ්ඩාරගම එක්සල් යාළුවොත් එක්ක තමයි ඉතින් එළියට යන්න දෙන්නේ නැති. අන්ඩර් 17 මැච් එකේ මම විකට් 10ම ගත්තා. මැච් එක පැයෙන් ඉවරයි. මල්ලිට ගහන එක. පළවෙනි මම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මගේ අම්මලා තාත්තටයි. ඒ දෙන්න හින්දා තමයි මම මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මගේ කෝචර්ස් හැම දෙනාටමත් මගේ යාළුවන්ටත් මාත් එක්ක එකට සෙල්ලම් කරපු කට්ටියටත් ඒ වගේම මගේ අනිත් කෝචර්ස්ලා කියන්නේ වාස්සර්ලා, හෂාන්සර්ලා, උපුල්සර්ලා, ඉස්කෝලේ දිනේශ් දේශාන්ස, ඊට පස්සේ ලයිසියම් ඉස්කෝලේ නදීප් සර්, කපිල සර්, ඩිස්ට්‍රික් කෝච් රනිත් සර්, ඒ ඔක්කොටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මම මෙතෙක් පරිස්සමෙන් බලාගත්තට. ඊට පස්සේ කීප නැති කට්ටියටත් ඒ කට්ටියත් මතක් කරලා ඒ කට්ටියට ගොඩක් ස්තුතියි කියනවා මම. අනුසිංහ පාසලෙන් පිටත් වෙනකොට බොහෝ දේවල් බලාපොරොත්තු වුණා වූ කරයි කියලා අවසනාවකට වැඩි කාලයක් උට ක්‍රීඩා කරන්න ලැබුණ නැහැ. ඔහුගේ ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ ඔහු වැඩිදුර දක්නට නොලැබීම කොතරම් අභාග්‍ය සම්පන්නද? එහෙම අනුග මං කිව්වා වගේ සහජ දැකියා උප්පත්තියෙන්ම හැකියාවක් ඇති ක්‍රීඩකයෙක් අනුගන්සිංහ පුළුවන්කම ඇති වුණා. මම අවුරුදු 19න් පහළ නායකත්වයේ දාන කාලේ පාකිස්තානයේ නායකත්වයේ ගත්තේ ජවාද් මියන්ඩ්. ඒ තරගේ ජයග්‍රහණය කළා. ඉතින් එවැනි ඉදිරියෙන් හිටපු ක්‍රීඩකෙක්. ඒ කාලේ මම හිතන්නේ අවුරුදු 5ක් විතර යනකම් මම හිතන්නේ ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළ
Good afternoon and welcome back to Campbell Park. This is day one of the inter-school cricket game between Richmond College, Gaul and Wesley College in Colombo. And this is day one. And at tea on day one, Wesley put it to bat by Richmond, reached 253 for 5 in 67 overs. And of course, Kavinder Perera outstanding the bat, 78 not out. Movin Subha Singh was out shortly before tea. And Wesley have gone from strength to strength. At lunch, they were 112 for 3. There's the scorecard for Wesley. Nakmeeman on top of the order made 29. And Buddhima Vijay Sundara was out for 10. The first man to go, Shanal Dangalage, the captain, made 35. Movin Subha Singh, 59. Rahul made 26. And there you are, Kavinder Perera, 78. And looking at the bowling card, there's Amisha De Silva. What a spell, 19 overs, 2 for 46. Kalpa, none for 33. Sandhu, none for 50. And of course, the spinner, Dilum Sudhira, 2 for 83, and Sugit, 1 for 32. The follow wickets 37, 73, 91, 136, and 247. Well, so the players in the middle, we'll see proceedings commence after tea on this first day. And certainly Wesley in a strong position. And Sahil Das, he's the man out there on 5. He's faced 15 deliveries. And with him is the very experienced Kavinder Perera at the non-strikers end, who's made that magnificent 78 not out. Plenty of big sixers, straight shots down the ground. And Kavinder, 78 not out. He's faced 84 balls, 5 fours, 5 sixers. Look at that strike rate, 93. And joining us after tea, once again in commentary, is Farviz Maroof. Good afternoon, Farviz. Good afternoon to you, Eric. A good session, the lunch session between the lunch and tea for the Wesleyites. Kavinder Perera, as you said, is going on his merry way. And start the proceedings for Richmond Amshi. It's been impressive so far, 19 overs. Oh, full toss. No ball called. Almost a beamer, in fact, and it runs down to the boundary as well. So there we are, no ball called, quite correctly so. That was surprising delivery from Amish De Silva. So 5 runs, the batting side straight away. A horror start there for Amshi. A beamer. Luckily, not hitting the batsman flush, Sahil. But I'm pretty sure that the bowler will get a first warning for that. Yes, he's got the warning. The first warning has been given, officially been warned. But it certainly must have slipped out of his fingers, no doubt. And also, Eric, bowling 19 overs in a hot day in 2 sessions is not an easy task. You got to give that benefit of the doubt to the bowlers. There you go. That's deadly. That's really deadly. I've been myself in some times during those deliveries, which is very scary. Next one, bang on target. So Wesley, in that second session of play, made 141 runs. They lost 2 wickets. Before lunch, they were 112 for 3. So it was a very good session for Wesley. And of course, now at 258 for 5 in the 68th over. With Sahil on 9, he's faced 17 deliveries. Sahil Das. Quick outfield. Plenty of runs to be scored. Shot. Great shot. Great shot. Beats that extra cover down to the boundary for 4. That's magnificently played by Sahil. Proper cover drive through short extra cover field there. There you go. Right into the mark. The foot movements was brilliant. Right in the middle of the bat. And in this outfield, as Eric mentioned, lightning fast. There's no chance that any fielder would chase that down. So Sahil Das in double figures on 13 of 18. Wesley move along to 262 for 5. So 9 runs coming in these first few deliveries, the 2 deliveries of this first over after tea. Nice to work away off the hip, but ball runs out towards backward square leg. A little collision, the wicket keeper and the backward square leg. So this is going to be an interesting session, Farviz. The Wesleyites will want to consolidate from this point onwards. Richmond want to pick up wickets. Indeed. I think score something around more than 300 will be psychologically bit difficult for the Richmond players. But saying that, they got a strong team. 3 youth under 19 players in their setup and some good decent batsmen. So Wesley to give a fight and gain those important first innings runs. I reckon, as you said, this 1 hour, probably next 1 hour, because Kavinder is going on his own merry way. He's not going to bog down the way that he's batting. He's going to go positive, all guns blazing.
So Sahil Dice plays an important role as well. Got to hold his wicket from one end and give the marchable support to Kavindana. And Amshi, who's been the most impressive bowler for the Richmondites, are tiring down as well. Not easy, bowling 20 overs. Yes, Dilum Sudhira was also good with the ball, the left arm spinner. Correctly played on the back foot, stroked it out towards mid-on. I reckon what I saw from Dilum Sudhira today, I mean, whenever he bowled against Kavindana, he was taking the one-day route, which was firing in. But whenever the other batsman in the other end comes in, he was not afraid to flight the ball. But with Kavindana, he was much subdued, going in defensive mode. So end of the first over after tea and 68 completed. Wesley 262 for 5. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. Kalpa to come from the college end, rightly so. The fielders are patrolling the boundary in the leg side for Kavindana. Sees it through the wicket keeper. So the first over after tea, 9 runs came to the Wesley total. And there's a run rate, 3.84. Not a bad run rate. I think the game plan for the Wesley should be to get maximum runs as possible, knowing that it's a tournament fixture. The first innings points will be very handy going forward. Driven on the onside towards deep mid-on. Single for the asking for Kamindana Pereira. 61 to 79, 263 for 5. And as I talk to you, well, lots happening at Campbell Park. The Wesley College rugby team also practicing, and that's where they wanted the batsman Kamindana Pereira, who's Wesley's wing three-quarter as well. But well, bit of a tug of war going on between rugby and cricket at the moment. Absolutely. Wesley College renowned for when it comes to sports, rugby and cricket, and has been really the old boys more gather around for the rugby season, which is starting on the 3rd against Kingswood College, the first game in Kandy. That's a traditional fixture for the Blaze Trophy. Mm. I'm sure you'll be in that train to go to Kandy, Eric. We just joined our live telecast. The news is that this is the 111th encounter between Richmond College and Wesley College. And since 1973 it's been played for the E.R.D. Silver Trophy. Well played by Sahil Dice. Good length ball being bowled by Kalpa so far in that length, good length area. His ball is 69 overs old, but still there's still something happening. I think now it's more of reverse swing. Conventional swing has gone away. Whenever Amish bowled from the other end, there was something happening. Nicely played. Easy single on offer. They'll take it. You're talking about the ball itself. In fact, it's gone to the boundary for 4. Well, that was beautifully timed, in fact, from Sahil Dice. Look at that. Absolutely. One of the hardest shots to play in the cricket manual, the on drive. Played for perfection by Sahil Dice, passing the middle fielder. He's talking about the ball being 69 overs old, but this ball was changed because one was lost on the road, in fact. Well played. Ends the over as well. So 69 completed. Wesley 267 for 5.
267 for 5 Wesley. Put in the bat by Richmond today. Down at Campbell Park. This is day one of this two-day game. ThePapare on strike. He's on 79. Good energy shown by Amshi. Still clocking that 125 to 130 mark in my own eyes. And bowling that perfect length as well. Kavindana, 79 of 87 deliveries, has been the main batsman for the Wesleyites, along with Movin Subasinghe, who's went on a brilliant partnership among them. Unfortunately, Movin falling to Amshi. Driven down the ground on the onside, but mid-on is there to prevent any runs being taken. And Kavindana is not afraid to go hard at the ball. He's successful because he's backing himself, Arik, for me. He's trying to hit straight whenever the opportunity arises. He's not afraid to take that to go at the top. An important thing is not trying to hit across the line. Trying to hit straight as possible, which is a good sign to see. Yes, the safest shot to get playing cricket is through the line over the bowler's head. Right, so perhaps some work on the ball at the moment. We're talking about the ball itself, Farviz. Well, the ball disappeared onto the road. In fact, when ThePapare hit 1 6 and they changed the ball, they brought out an old ball, so we don't know how old this ball is. Even though we are in the 70th over, this ball could be much older than that. Much older, much earlier as well. But at this rate, especially in the evening sessions, you tend to get some reverse swing. What I'm seeing from distance on our screen is that Amshi definitely getting some inward movement. That only suggests me some reverse swing happening. We're talking about reverse swing, about one side of the ball being polished as well, Farviz. I think our viewers should be updated how reverse swing really takes place. I mean, it works. As you said, you got to keep one side rough, one side shine. And especially the rough side, you do not even apply a bit of saliva or else any sweat at all. You just want to keep it dry as possible. And the other side, you just have to keep shining it and keep it shiny, and as well as try and maintain the ball by not letting the ball to be roughened up too much. And reversing is an art. It's a difficult art. I mean, I don't think at school level they'd be perfectioning it. Even when I played college cricket, I took some time to perfect the art of reverse swing after playing up to three first class seasons to get that art going. But once you get there, it's a big weapon of any fast bowler can have. I mean, in junction of this moment, there's nothing happening in the wicket. Reverse swing is anything that any bowler couldn't use for. There we are, Farviz Maroof talking about reverse swing and how it happens. In the meantime, Sahil Dias defends one, and ThePapare moves to 80. There we are, so that is in the block hole. They exit out. There you go, Rivit. If you saw that closely, it was moving on in the air, and it definitely dipped as well. That's, for me, is a sign of reverse swing. So learning to bowl reverse swing pretty early. When you're under 19, you start to bowl reverse swing. You could develop on that as the years go on. Playing a miss outside the line of off stump. Ends the over. 70 completed. Wesley 268 for survive. So wherever in the world you're watching this live telecast of this game between Wesley College and Richmond College being played at Campbell Park, we do hope you're enjoying our coverage coming to you from ThePapare.com along with Batsman.com. And what an absorbing day's cricket we've had so far. Richmond won the toss, saw some dampness on the track, invited Wesley to bat first. They weathered the storm, and they've gone from strength to strength. So Dilum comes on again. Dilum Sudhira, the left arm spinner. 18 overs, bowled 4 maidens, 2 for 83 at one time. His figures are about 2 for 13.
Was taken to cleaners by Pereira. Kamindana was really harsh on him, hit him out of the grounds, few sixers as well. He started the ball pretty quick then to Kamindana Pereira. There he goes, lofted on the onside. I think it's a drop chance. For sure. Anyhow, there's a boundary for Kavindran and Wesley College. Brilliant effort by the field at long on, but just think that it did carry and he couldn't get underneath it. There you go, definitely carried, but the field at long on didn't judge the pace of that delivery, and the luck follows Kavindran Pereira's aggression. Yes, luck favours the brave, they say. It takes Kamindana Pereira on to 84. And Wesley moved on to 272 for 5. Again a field adjustment. Stands tall this time. Punches out to the offside. What's interesting to see, Eric, left arm spinner Kavindran Pereira prefers to come down the track, not to the off spinner. Generally should be the other way around. But he's backing his instincts, and so far has been successful. 84 of 93 deliveries. Dilum Sudhir, standout bowler for the Richmondites for a long time, as Eric said, taken for cleaners by Kavindran into his 19th over. 87 given away, picked up a couple of wickets as well. So defensively forward, and Dilum Sudhir gets through his overs so quickly. The last ball, the 71st coming up. Shot outside the line of off stump. Cut away, nicely cut away down towards the third man. The fielder will give up the chase. That's 4. And with that boundary, completes the 71st over. And Wesley move along to 276 for 5. .276 for 5. Wesley putting the bat by Richmond today. Day 1 of this 2-day game at Campbell Park in Colombo. Kamindana Pereira moves on to 88 of 96 balls. Sahil Dias on 17 of 28, keeping him company. And Sugit 1 for 32 his figures. He's bowled 10 overs. He comes on, taking the place of Anushik De Silva, who opened the bowling half to tea. So Richmond skipper Tavisha Abhishek bringing those bowling changes around. He wants wickets. He knows that he can't let the Wesleyites run away with this game, make a big 300 plus. There's the figures: 10 overs, 1 maiden, 1 for 32. Economy rate of 3.18. Not a bad economy rate. So now the left arm spinner into the act. And looking at this Richmond team, in fact, looking at how they list out each player, it seems that everybody can bat and everybody can bowl. Absolutely. Good all-round team, well nurtured by the coach Dhammika Sudarshana, who's been looking after Richmond cricket for the last 8-9 years, I was told. But look, I mean, the experience definitely matters. They got 3 youth Sri Lankan players as well. But so far, Kavindran, as I thought otherwise, is just going on his merry way. Flighted. Nicely driven on the offside. Can't pick up a single. Sahil Dias, the youngster. Testing times for these youngsters as well. He's on 17 of 29 deliveries. Again tossed up. Driven out towards mid-off this time. Beautifully played by Sahil for no runs. That should be a confidence booster. Played soft hands. He knows there's a silly point in place with the gully. Beautifully bowled there by Sugit again. Just giving away 32 runs of 10 overs, whereas Dulim Sudhir, the more experienced
was taken apart by Kavindana and Movin. That shot, too much width as well, but can't pierce that field. One thing that stands out that Richmond's ground fielding has been of high standard. Absolutely. The nurtured, well drilled outfit, the Richmondites. Very experienced as well. And not an easy outfield to field as well. It's decent. One or two fumbles, but overall they have been fantastic. Again off the back foot, straight to the fielder. That will end the over as well. 72 completed. Wesley 276 for 5. So they come back. The two umpires are going to confer about the ball itself, as Tavisha Abhishek had a word with the umpires, and now the umpire is checking on the condition of the ball. In fact, a couple of overs ago we saw the umpire working the ball. Perhaps a part of the seam, a stitch of the seam had come out. Now the umpires confer about the ball. Are we going to see a change of ball? Well, there we are. That's where the seam has come out. So this ball could have been more than 90 overs old. In fact, Farviz, look at the seam of that ball. Absolutely. It looks definitely looks much older. Rightly so. The umpires consulting each other. Probably see a change in the ball, and probably change in fortunes for the Richmond. Now, what will they do? Will they bring a new ball, start to sandpaper it down, and try and bring it to the same condition? Well, another ball comes out. It's a used ball that comes out from the Richmond camp. And there's the magic sandpaper that umpires carry these days. They got that little bag of tricks. Yes, sandpaper coming out. Sandpapering the ball. I always keep asking questions, Eric. How do you sandpaper it and get the same material, same conditions? Like, even we have that problem in the first class tournament as well. Yes, and there's the batting card for Wesley so far. And standout is Kamindana Perera, 88 not out. Movin Subasinghe made 59. And of course, all the batsmen are getting a start, getting double figures, not going on to make bigger scores. And Sahil Dias, the youngster, on 17. 12 extras. They're 276 for 5 in 72 overs. So let's take a look at the bowling figures so far for Richmond. We can get the bowling figures on. There we are. So Amshi Pereira de Silva, 21 overs, 2 for 56. His bowled his heart out. Kalpa, no wickets for 38. Sandhu, none for 50. And Dilum, the spinner, Dilum Sudhira, 2 for 91. And Sugit, 1 for 32. The follow wickets 37, 73, 91, 136 and 247. Right, the change of ball takes place, and the first ball with the changed ball also in action. Kavindana straight away using his feet. Well forward. Not a hurry to get to 3 figures. He's been quite close to 3 figures this season, not quite got there. Yeah, he's looked more sedate now ever since Movin Subasinghe lost his wicket. Kavindana has been more sedate and more patient when it comes to decision making. And look at his stance as well. A fairly double-eyed stance, in fact, from him. Kamindana Perera. Going down the track. Gets a little bit of inside edge. Lucky for him. Spoke too early. Just when that he's going more sedate and patient. Straight away. Trying to go over the top. I just have to keep going in his own merry way, I think. He's been successful doing that. No reason why he should change it. I think playing the bowling on his merits is what Kamindana Perera should be doing. Not looking to hit every single ball out of the park. It's important to show the body language, trying to be aggressive. But on the same time, you need to be more smarter about your options. If you look at the field now, Eric, there's no field at all in the leg side patrolling the single. Everyone is protecting the boundary. So there's easy single whenever ball pitch short towards mid wicket for Kavindana.
Well bowled, end of the over, 73 completed, Wesley 276 for 5. Right, so the last over was a maiden over bowled by Dilum Sudhira. 73 completed. Wesley College 276 of 5. Put into bat today by Richmond. Thought it was a very strange decision when they won the toss and asked Wesley to bat first. Well, knowing Campbell Park, and I know Farviz Maroof knows a lot about these tracks as well. Absolutely, I said it in the morning itself. I understand why Richmond definitely wanted to bowl, but in any condition at Campbell Park, we used to say any condition just bat, and Wesley has been quite positive in that manner. But whereas Richmond, I thought otherwise, they wanted to take the early advantage of having some moisture in the wicket with the 2 quicks what they have. But as you said, they weathered the storm, the first up, and then Movin Subha Singh and Kavindana has been magnificent so far. Change the bowling. Sandhu Mendis comes on, bowling round the wicket. He is the illustrious younger brother of Kamindu Mendis, who's making it big on the Sri Lankan cricket stage these days. Good shot, but straight to the fielder at mid-off. What I like about Sahil Dias is, Eric, that he's trying to play as straight as possible. Technically correct for a number 7 player, not trying to be too extravagant. Giving the able support to Kavindana the other end. Yes, quite right, playing straight, even though he's not picking the gaps, but getting the full face of the bat. Tucks it round the corner this time. Once again, can't pick up a single. Score something around 300, as I said, Eric. It's going to be massive for the Wesleyites, especially against a bowling attack in Richmond. What Richmond have in their disposal, the experienced attack what they have. Something around 300 would be mentally big achievement for the Wesleyites. So 5 dot balls in this over from Mendis. And going for the pull shot. Straight down the throat of the fielder. He weathered the storm, but that 6th ball, well, was a short one on leg stump. And Sahil Dias going for a big heave on the onside. Hit it straight down that backward square leg, and Wesley lose another wicket. So 6 wickets fall for 276 after 74 overs. Yeah, so unfortunate. Just picking up the field at short square leg. The massive gap, a foot each side would have been a boundary, but unfortunately for Sahil Dias, found the field at square leg. So Dias goes to 17, end of the over as well for Wesley, as he will be disappointed with the type of shot he played, but that's how the game pans out as well as he walks back to the pavilion. So 276 for 6. A nutritional supplement enriched with arginine that is essential for fast recovery after an illness. Maliban Vitagen. Stay healthy for a good reason. So Wesley in a very commanding position, just losing the 6th wicket of Sahil Dias. I thought he batted very well. I'm very impressed with the youngster. I feel that he's one of the players that Wesley would be looking for in the future. Still under 17. So the new batsman who has walked in is Nimthaka. If you're just joining us from whichever part of the world or in Sri Lanka, it's a good evening here in Colombo at the Wesley grounds, or better known as the Campbell Park. Singh under 19 game between tournament match between home side Wesley versus visiting Richmond all the way down from the southern coast of Sri Lanka in Galle. If you haven't heard, Richmond won the toss and sent the Wesleyites into bat, and Wesleyites in reply
have responded very positively. They're 277 for 6. Nimtaka is the new batsman in. He's joining Kavindana Perera, who is batting brilliantly on 89. And with that, joining me is Megan. Good evening, Megan. Good evening, Kosala. And it'll be Dilum Sudhira into his 21st over. So interesting to see. We've not seen much of Nimtaka in this series, in this school series. I think he's coming into this game. He didn't play in the previous game. Not quite sure about that, but pretty in and out stuff from Nimtaka. So that was a very wide delivery from Dilum Sudhira. The rare loose delivery from Dilum Sudhira. Quality left arm leg spinner. And one thing also that I noticed is that the Wesleyites don't have much left-handers. Now, Nimtaka is one of the first left-hander we are seeing today, and they have Tenuka Pereira, who is not coming yet. He's a left-hander, the left-arm bowler. So apart from that, they don't have any left-handers in the lineup. So Dilum had to work a lot for his 2 wickets, which meant. Yeah, I think Richmond made a blinder by putting the opposition into bat. We all know that the Wesley wicket is good for batting, and it will slow down as day 2 progresses. It's already slowed down a lot comparatively. Yeah, I think the good evidence that for is, Megan, if you really watch the Wesleyites playing on the back foot, most of their shots have been going in front of square rather than going backward of square. So that shows the nature that this wicket is getting slower. So 75 overs gone in Wesley College innings, 278 runs for 6 wickets. So Sandon Mendes will continue proceedings from the All Saints Church end, or you could call it the Borella end. Brother of Kavindu Mendes, who is knocking on the Sri Lanka selectors' doors. Knocking it pretty hard there. Yeah, and a rare feat that he has. He can bowl with both hands. Richmond has the luxury of producing some top quality cricketers to Sri Lanka cricket. And over the past 5 years, they've been very competitive, you could say, in the schools arena. A bit more than competitive. They've produced brilliant teams, 2 captains of under-19 cricket, and about 5 to 6 under-19 cricketers from Richmond. Yeah, Charith Asalanka and Kavindu Mendes. Yes, of course. And both knocking on the doors of the selectors. Charith, of course, is injury laid. Had it not been his injury, he would have also been a very good contender for the Test team. Yes, I think he's got they got a long way to go. But I was quite impressed with Sahil Dias's batting, Megan. I think he's a player that Wesley should look for in future. Not afraid to bat. I saw him bat against St. Thomas's under pressure. He batted very well. He's not afraid to play his shots. Anything in his zone, he'll dispatch. And also got a good sound technique. Very true. Very sound player. And his batting is very simple. Just copybook stuff, nothing much, nothing fancy. Just bats straight and keeps it simple. Yeah, I couldn't agree with you. But this is a good total by Wesley. 280 for 6. Always putting pressure on. As I appeal for a catch behind. Has that got a nick? There's a loud shout from the keeper. He went up straight away. It was very animated. So was Sandon Mendes. It's the end of the over. We'll come back to that when he come back. It's 280 for 6.
Zilum will start a fresh over. So this is what happened in the last ball of the previous over from Sandun Mendes. Now that's very interesting, Megan, because if there was a noise, where did it hit? even Sandun Mendes heard it. Yeah. From the opposite end. Yeah, not the umpire. So it was very interesting call from the umpire. So Dilum Sudhir will keep drying up runs in the one end. The pair has been bowling a lot in tandem this season. He's 22nd over, so that's a long spell. He's gone for runs. He was quite economical up to his first 10 overs, going at just over 2 runs an over. But now he's 2 for 93 from 21, so that means he's gone over 4 runs an over. But he's well known for tying up one end and known as a penetrative bowler for Richmond College. Came from Karandaniya Central College. And played one game for Sri Lanka under 19. Picked up 4 wickets in that. For 30 odd. And Nimsaka not afraid to come down the track. There might be a close call for a run out if there was a direct hit, but Kavindana is quick. He has to be quick. He's the wing 3 of Wesley College. Seems a very athletic cricketer. Kavindana Pereira. I'm very impressed with his power, Kosala. Yeah, very impressed. powerful. And I think Eric was telling a very interesting story about him, that last year he didn't play for cricket for first 11 because he wanted to concentrate on rugby, and this year he wants to play cricket rather than concentrating on rugby. And he comes down the track this time, but doesn't get what he was looking for. Dilum slowing it through there a little bit. Kavindana not been able to get to the pitch of that, but he's into the 90s. It's the end of the over. It's 283 for 6. So you can see now that Richmond knows that they're well and truly in line for the over 8. They got more time to go. There's about an hour more to go. So they're slowing the game down, which is a good tactical approach. Taking their time. They don't want to overbowl overs here. And well, with their experience, Vaivunte, Tavisha Abhishek, Sandun Mendes, Dilum Sudhir, and even Aditya Sirivardhana has been around the scene for a while. And the top 3, they've played for Sri Lanka. I was speaking to the MIC of Richmond, and they said that they have a fairly young side this year, not the very experienced, but then they say that next year they'll be much stronger with most of the players remaining in the side. Yes, exactly. This is their transition year. Kamidu Mendes and most of the seniors, Dhananjay Lakshan, who've been very impressive last year. The two actually ran the team and held the team together, and they've left. So along with them, few seniors, and this is a very young bunch. And also this is called their backup bunch. Okay. Who are backing Kamidu Mendes and Dhananjay Lakshan, and Sandun Mendes was also playing Sri Lanka 19s last year. So this bunch was the backup bunch which filled in their places when they were on national duty. Yeah, so obviously they will gain experience as they go on. So it's nice to see that they're in the building process. But they have not done badly this season. They have not won a game outright yet. Neither they have lost a game outright. So I think they've done fairly decently well compared. They said that they missed out on 3 opportunities against St. Anthony's and 2 other schools because of weather. But they won against St. Thomas's Marthara. They won outright against St. Thomas's Marthara.
This is good. Again, a chance of a run out, but directed. But as I say, they're picking the wrong end. He's the wing 3. He's going to run like a rabbit. Oh, look at him. Look at him. He's there in a flash. Was not ready. He was not ready for the run. Yeah. Well, he was bird watching. But still, he made the grounds. Yeah. That's how quick he is. Kavindana. Now he's playing a sensible knock. Kavindana transformed, shifted gears, and right now he's dropped gears back, slowing things down there. He knows the importance of his wicket right now. On the verge of a century. Yeah, he's already a centurion this season. I think he got a century against St. Joseph's, is it? Kavindana scored a century against St. Joseph's. So yes, he's got his 100 against St. Joseph's. 125 runs not out against St. Joseph's College. Also the highest run score of the team this season. Yeah, he has to be. He's been among the runs. He batted very well for a good 50 against St. Thomas. It's the end of the over. It's 285 for 6. So he got a fighting half century against St. Thomas as well to save the game for the Wesleyites when they were down and under. He's got 350s and a century this season with 550 runs. Already 2 players have passed the 1,000-run mark this season, Megan. Santosh Gunatilaka from St. Peter's in 10 games. In 10 games. And all tournament games. And Mudhir Lakshan of DSL Naka has also gone past 1,000, but 2 of those knocks have come not in a tournament game. Not tournament, not traditional? It's traditional. He's got him. Yorked himself. He yorked himself. Good change of pace from Dilum on that occasion. This is what experience can do. And Wesley lose their 8th wicket or 7th wicket? 7th wicket. He yorked himself and tipped on him. Yeah, he tipped on him. And also the reason for that is that he had a big backlift. He has a big backlift, Megan. So it's hard for him to bring the bat down when you lose the line of the ball. And that's exactly what happened to Nimtaka. A nutritional supplement enriched with arginine that is essential for fast recovery after an illness. Maliban Vitagen. Stay healthy for a good reason. So I don't think the tail would be exposed because I know that they have Tenuka Pereira who can bat, but he's not still coming to bat. Well, a deep lineup for Wesley College. So anyways, they put up a good fight at St. Thomas's College also previously. Yeah, they were down and out of the game after being pulled out for 91. Yes, what happened? There you go. There you go. That's that big backlift that I'm telling you about. And you have very little time to bring your bat down and york yourself. And he was completely around the ball, made a mess of the line. So that's Denuana Mendes, the new man. So no Tanuka Pereira yet? No Tanuka Pereira yet. Which means the batting is gonna be deep. Yeah, so I think the intention for Wesley would be now they'll bat till they're all out because how the way the tournament goes up and above because there is first inning points. So most teams intend to try and bat the entire day and bat till they're all out to get the maximum runs out of it. And also runs for points for every run. Yeah. Denuana is one of the opening bowlers that Wesley have, I suppose.
Yes, you are right, Kostala. Then when looks another built lad. Oh, a very soft dismissal. Denuana has to make a walk back much quicker than he entered, and Wesley loses the 8th wicket. 2-2 for Dilam Sudhira. So what a breakthrough that is from Dilam Sudhira. Yeah, Dilam Sudhira tossed up delivery. Very soft. Denuana had already decided that he's going to play forward defensive whatever ball that he's going to get. Very, very soft dismissal. Caught Vinuja ball, Dilum. He's out for no score. Wesley lose the 8th. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සැනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම පවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. So he's on a hat trick. The left arm spinner. He's picked up his 4th. Can he get his 5? ThePapare is in. Left arm to left armer. So here comes Dilam Sudhira on a hat trick. Oh, well, it's all done and dusted, and Tenuka survives his hat trick ball. Well, he should. He's reputed to be a very good bat also. Yeah, he's known for his batting. Another under 17 player tipped to captain Wesley next year. Oh, he's gone. The next ball, he picks him up. This is what cricket is all about. A game of glorious honor. Dilam Sudhira misses a hat trick but gets the ball in the wicket in the next and Wesley lose their 9th wicket at 285. And it's a triple wicket maiden, Kosala. Yeah, triple wicket maiden. Well, good call, Megan. Good catch, very good catch, low down. And now the only concern is this. Yes, this is ThePapare caught Vinuja again of the bowling of Dilam for no score. Wesley are 285 for 6. A nutritional supplement enriched with arginine that is essential for fast recovery after an illness. Melbourne Vitagen. Stay healthy for a good reason. So this is what cricket is all about, and one over has changed the whole entire complexion of the game. Into a certainly different direction, Kosala. Now this is how it all happened in this previous over. First to go was the left-hander, and then one just gave a very soft dismissal, and ThePapare very well caught by Vinuja at forward short leg. Survived the hat-trick ball, but not the next. But now it's interesting. What does Kavindana do? He's 8 short of 100. He's got the last man on on the other end. What is he going to do? What is now they brought in Sugita, the left armer, back onto the attack. So obvious field settings from Wesley College, Richmond College. Kavindana. So it's Kavindana joined by Kavinda. Kavinda Disanayaka. So it's obvious Wesley Richmond College are going to give him the single and bring the new man into strike. That will be Sugit Nimnada. Another loud appeal. And look at how funny this game is, Kosala. 285 for 6 and then now 285 for 9. In the span of 4 deliveries. And that is what Dilam Sudhira is well known for. A very well reputed left armer. He's picked up a 5-wicket haul here already. So what does Kavindana do now? He's 8 short of a well-deserved 100. Maybe you go after bowling.
He will not stick around long. Maybe will. Well, there he goes. There he goes. Up and above. High, hard and handsome. That's his 6th six. You just can't keep this man away, can you? Out of the ground there. Kosala into the pitch of the ball very quickly. And he's used his feet very well right from the beginning. Look at that. He's fleet-footed for sure because he plays rugby. Well, two more to that magical mark for Kavindana, second century of the season. So now he's too short of a century. Now what does he do? He's got 3 balls remaining this over. He'll definitely go after Sugit Nimnatha. He doesn't want to risk it at Dilum Sudhira. So now there it comes. he's gone through for 1. He's asking Kavinda to come back for the second. Now was this the correct move? Because there's 2 balls remaining. Will Kavinda be unfortunate 99 not out at the end? It's all happening at the center there. A man is fighting for a century. Now, the Richmond captain quite correctly crowding last man Kavinda. To Sugita, he's got 2 slips now and a Silamidov. So Kavinda has 2 balls to survive. Well, very confident, looking forward, defensive. Took it in the full. Kavinda Disanayaka. Kavinda D, you could call him. That's what the producer intended. Well, he's managed to save the 2 deliveries. It's the end of the over. 292 for 9. So we are just about to witness a battle between 100, a wicket and 300. Oh yes, of course. They are closing into that 300 run mark also. Wesley College. Dilum Sudhira. 5 wickets for 95 already. Can he wrap it up by picking up his 6th? But all eyes now on Kavindanapur on 99. The field has come in. So Wesley College last made 300 2 games ago against Thurston's College. Made 333 runs. So they had a very poor outing against Trinity. Well. Nervous 99. Nervous 99, and you can see that Dilum Sudhir is bowling a little bit quicker against Kavindanapur now. Doesn't want Kavindana to come out of the crease. Trying to keep him quiet. Well, he's good enough. He's very He's got good a brilliant 100. Very well deserved 100 for the young man. The Wesley Wing 3 showing his hands in the game of cricket. Has got his 2nd century of the season. The highest run scorer for Wesley this season, and why wouldn't he be delighted? Very well made 100. His 8th boundary, 6 sixes and a strike rate of 84. That is amazing. 122 ball century for the young man, and very well executed. Now what would his intention? Definitely Wesley would want to get to that 300. It's a psychological advantage the moment you hit that figure. And this time he's gone high and he's gone all the way. It's landed on that parapet wall that divides the road and the ground. And that's his 7th 6. And that will also bring up the 300 for Wesley. I'm
just amazed how strong that young lad is. Very, very strong hands. They are from Kavindana Pereira. He's 7-6. And all 7-6ers, Megan, has come in front of the wicket. Over long on, long off, and back past the bowler. This is good. This is very good stuff. He's kept the strike. He's allowed Kavindana to just play one delivery. That is thinking cricket from Kavindana Pereira. Giving no chance whatsoever for Richmond College to attack at the newcomer or the weaker batsman. Yeah, he has to be the weaker. He's coming at number 11. So, but anyway, you just have to overcome this delivery. Again, crowding in. Yeah, and the game stops today at 5:20, is it? Yes, it's at 5:20. So we have one more hour to go. We are into the 80th over. The official number of overs for a day is 95. 95. So 1 hour for 15 overs. So we got a game on hand. Most probably, if Richmond can pick up this wicket, then you lose 2 overs, and then Richmond will be batting. So that will be 13 in 1 hour. Yeah, 13 in 1 hour, and it will be also a pressure situation for Richmond to bat at that time because Wesley has posted 300. It's end of the over. It's 303 for 9. So we were talking about Kavindana Pereira. He's moved on to 110, but this is how he got his 100. Started off driving the left armour, both left armours, Dilum and the other one, and then used the aerial, beautiful inside out strokes over extra cover. This is his third 6, and he was very severe on Dilum Sudhira, and then he went after Sugita, almost taking the non-striker, and then he picked Sadun as the bait, and he brought up his 50 with a 6, and so did he bring up his 100 with a boundary. Well, very interesting This is a batting. brilliant hit. This is off the fast bowler Amshi, and again went aerial against and well, he's hit there was a slight chance of a catch there, and it fell in front of the fielder. Is it? And now we are seeing a change in the bowling. Amshi comes back into the attack, but that is a well-made 100. 7 sixes, 8 boundaries so far for Kavindana. I think he's hit 5 sixes against Dilum Sudhira, putting under pressure. So he knows Dilum Sudhira is their key bowler now. That must be a technical move to put Attack the Dilum best. Attack the best. So that they have no options to go for. But Amshi, in other hand, has been very, very impressive. Yeah, I think he, another young lad with 2 more years to go in cricket. And look at that. Why won't it be very impressive? Look at how straight he has gone, Kavindana Pereira. I was waiting for this wagon wheel, Kosala. Look at that, all the sixes from extra cover to mid-on. Beautiful, beautiful looking batting that is. Just the 2 boundaries behind the wicket, but all the others have been coming in front of the wicket. And those 2 was also delicate touches. And they'll pick up 1. Kavindana is wanting a second, but Kavinda is not ready. Alright, we've been just told that the second new ball has been taken. Is it? After 8 overs you can take, no? We'll just confirm that whether the second new ball was taken, because the 80 overs have been passed. What second new ball I got to the scorer? Scorer? Yes, that's the confirmation. It's the second new ball, and Amshi De Silva will be delighted. Already bowled 21 overs in the day. A long day he's having at Park. 2 for 57. His figures from 21 overs, very economical, considering the fact that how the Wesleyites have gone about. So he's managed to keep the batsman quiet and move that ball like that away from the right-hander. Now this is testing time, so the number 11. 2 more balls to survive. What do you do? I say we are expecting a short delivery. Well, there's change in the field.
There's a square leg coming in. It's a debate between a Yorker and a short pitch. It should be a short pitch. They I are will go moving for a the short ball pitch. field squarer. There you see a short pitch It outside is not of that stump. short, but still the intent was to get the batsman on the back foot. Maybe set him up with the short ball and deliver one in straight. Yeah, I think the idea would be, I think the tactical plan should be to bring that square leg in for another short leg position. Give the intent to the batsman that I'm going to go short and then go for the Yorker. But that's not happened. So let's see whether he's still trying to go short. Well, into the block call. Yeah, he was going for the front delivery, but the batsman was expecting that. It's the end of the over. It's 304 for 9. ඔබ යාලිත් එකතුව සිටින්නේ ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමත් වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමත් අතර තරගයේ සජීවී තරග විස්තර විචාරයත් සමගින් මේ වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු ලබාගත් ආකාරය 33ක පන්දු 70කින් ලකුණු 29ක් බුද්ධිම ලකුණු 10යි ෂෙනල් ලකුණු 35යි මොවින් කැපී පෙනෙන නිල්මක් වැඩක් කරා සුපිරි අර්ධ ශතකයක් ලකුණු 59ක් රාහුල් ලකුණු 26යි තවමත් නොදෙවි කවින්දන අති විශිෂ්ට නිමක් ලකුණු 111යි වගේම සහිල් ලකුණු 17යි නිම්තක ලකුණු 4යි අතරේ ලකුණු 13ක් සමගින් පන්දු 82ක් අවසන් වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 304යි කඩලු 9කට ලකුණු 304ක් කඩලු 9කට ලබාගෙන පන්දු යැවීමේදී අම්ෂි පන්දු වාර 57 පන්දු වාර 22යි ලකුණු 57කට කඩලු දෙකක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම සාර්ථක පන්දු යැවීම දිලුම් පන්දු වාර 24ක් තුල නිලකුණු පන්දු වාර 6ක් සමගින් ලකුණු 106කට කඩලු 5ක් ලබා ගැනීම. ඒ වගේම සඳුන් එක් කඩුලක් සහ සුගීත් එක් කඩුලක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පන්දු යවන්නන් 5 දෙනෙකු රිච්මන්ඩ් විදුහල වෙනුවෙන් උපයෝගී කරගෙන තිබෙනවා. ප්‍රථම කඩුල 37 දී, දෙවැන්න 73 දී, තුන්වැන්න 91 දී, හතරවැන්න 136 දී, පස්වැන්න 247 දී, හයවැන්න 276 දී, 7, 8 සහ 9 ලකුණු 285 දී බිඳවැටුනේ. දැන් ලකුණු 304යි කඩුලු 9කට පන්දු වාර 82ක් අවසන් වන විට අතරේක ලකුණු 13ක් සමග වෙස්ලි විද්‍යාලය ලකුණු 304 කඩුලු 9කට 6 පහරවල් 8ක් මේ ලකුණු 304 සඳහා 4 පහරවල් 30ක් එක් කරගෙන තිබෙනවා. එක් ලකුණු බැගින් 89 වතාවක් ලකුණු දෙක බැගින් 12ක් සහ 3 බැගින් අවස්ථා දෙකක් ලබාගෙන තිබෙනවා. 6 පහරවල් 8ක් සහ 4 පහරවල් 30ක් මේ 304 සඳහා විශේෂයෙන්ම කාවින්දන පෙරේරාගේ ඉනිම ඊටාත්ම වැදගත් ඉනිමක් බවට පත් වුණා. ඔයත් එකම විශේෂයෙන්ම දිලුම්ගේ පන්දුවේ මත දවසේදී කැපී පෙනෙන දිලුම් කඩලු 5ක් දවාගත්තේ. වගේම කාවින්දන පෙරේරා පන්දු 127කින් ලකුණු 111ක සුවිශේෂී වූ ශතකයක් ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට ලබාගෙන තිබෙන්නේ. කාවින්දන පන්දුවට පහර දීමේ කාර්යය නිරත වන්නේ. කාවින්දන ලකුණු 111ක් පන්දු 127කදී පන්දු එම සඳහා කල්ප කැඳවා තිබෙන්නේ. මේ දක්වා පන්දු වාර 10ක් තුන නිලකුණු පන්දු වාර දෙකක්ද සමගින් ලකුණු 38ක්. ඒ අවස්ථාවේදී පිටින් සෑහෙන පිටින් පන්දුව ඇදී යන්නේ වයිට් පන්දුවක් වශයෙන් විනිසුරුවරයා සංඥා කරනවා. මේ විනිසුරුවරුන් දෙපළ අද දවසේ තරගය විනිශ්චය කරන්න ශ්‍රී ලංකාවේ තවත් නැගීන විනිසුරුවරුන් දෙපළක් ඡානක විජේතුංග සමගින් සුනිල් සිල්වා. වගේම අපි මතක් කර යුතුයි පුහුණුකරුවන් පිළිබඳවත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු වශයෙන් කටයුතු කරන නිදම්මික සුදර්ශන කලක ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ලද දක්ෂ ආරම්භක පිතිකරුවෙක්. වගේම ලක්මාල් ද සිල්වා සහාය පුහුණුකරු. මෙන්න පිටින් නේද මදක් ඒ පිටින් පැමිණෙන පන්දුවට පිටේ ඇතුළත ධාරයේ වැඩි ඩීප් තර්ඩ් මෑන් දෙසිට පන්දුව යමුනේ ලකුණු 4ක් වශයෙන් පන්දුව ස්ථානගත වෙනවා. කවින්දනගේ පිටේ ලකුණු 4 එකතු වන්නේ. අප බලමු පුනරූපක තුලින් මේ පන්දු පහර පිළිබඳව. කාවින්දනගේ පිටෙන්
ඩීප් තර්ඩ් මෑන් දෙසින් පන්දු වැදී යන්නේ. නමුත් ඔහු පෙර පාදයට පැමිණ උත්සාහ කරන ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් පහරක් කෙල කරන. නමුත් පිටේ පිටතග්‍රේ වැදී ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපය හරහා ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න. ඒ අවස්ථාවේදී 31 වන හතරේ පහර මේ ඉනිමේ හොඳ ඉනිමක් දැන් විශ්ල විද්‍යාලයේ ගොඩනංවාගෙන තිබෙන ලකුණු 309ක් ලබාගෙන අවසන් කඩුල්ල ක්‍රීඩා පිටියේ එයාර්පෝර්ට්ස් පන්දුවට ඔන් ඩ්‍රයිව් පාර long on හේ පන්දුරකින් එකතුව තිබුණා ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන්නේ කවින්දනගෙන් මේ තමයි සිදුවෙන්නේ මොකද අනෙක් අන්තයේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගෙන ක්‍රීඩා කළ යුතුයි කවින්දන එක් අන්තයක හොඳ ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනංවාගෙන ක්‍රීඩා කරන අතර වාරය තුළදී මොවුන්ගේ අපි විශේෂයෙන්ම දිවාහාරයට දිවාහාරයේ කාල වේලාව තුළදී අපි වුණු කරු සමගත් කතා කරා වුණ අපේක්ෂා කරනවා ඒක බොහෝ විට ලකුණු 350 දක්වා යන්නට මෙන්න පිටින් එන මදක් එපිටින් පැමිණෙන පන්දුවට ලොෆ්ටඩ් කවර් රයිට් පාර රැක ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී මිඩෝෆේ පන්දු රකිමින් සිටින ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් ලෙහෙසි පහසු උත්සාහ කරනවා ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරමින් ඉහළින් පහරක් කෙල්ල කරන නමුත් අවාසනාවන්ත අන්ද වෙන්න ඔහුගේ ඉනිම විශේෂයෙන්ම වෙස්ලි විදුහල වෙනුවෙන් හොඳ ඉනිමක් මම හිතන්නේ වැටි තිබුණු ඉනිම ගොඩගත් ක්‍රීඩකයා වශයෙන් අපිට අවිවාදයෙන්ම නම් කිරීමට පිළිවන් මෙන්න පෙර පාදයට පැමිණ තරමක් පිටේ මැද අග්‍රේ වැඩි පන්දුව කියලා නගින්නේ පහසු උඩ පන්දුවක් බවට රැක ගන්නවා ලෝන් ඔෆ් කලාපයේ සිට මේ අනුව වෙස්ලි විදුහලේ ඉනිම නිමාවටපත් වෙනවා ලකුණු 309යි ප්‍රථම ඉනිම නිමාවටපත් වෙනවා පන්දු වාර 82යි පන්දු 3කදී පන්දු 130කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 115ක් හතරේ පහරවල් 9ක් සහ හයේ පහරවල් 7ක් මේ ලකුණු 115 සඳහා කාවින්දන පෙරේරා අන්තර්ගත කරගෙන ගත්තා. ප්‍රශංසනීය ඉනිමක් අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන් ඒ කාවින්දනගේ ඉනිම පන්දු 130කින් වාර්තා වූ ඉනිම ලකුණු 115 ඇතෙන්ම ඔහු මේ තරගාවලිය තුළදී ලබාගත් දෙවන ශතකය ඉතින් කැපී පෙනෙන ඉනිමක්. ඉනිම් ගණනාවක් අප දුටුවා වෙස්ලි විද්‍යාලය කණ්ඩායම විශේෂයෙන්ම මොවින් සුබසිංහල්ද ශතකයක් වාර්තා කරා. ඒ වගේම ආරම්භයේදී ඉතාමත් හොඳ ලකුණු සම්බන්ධතාවක් ගොඩනංවාගෙන පැතියා. බලමු ලකුණු ලබාගත් ආකාරය පිළිබඳව වෙස්ලි විද්‍යාලය කණ්ඩායම මෙන්න වෙස්ලි විදුහලේ ලකුණු ලබාගත් ආකාරය 30ක ලකුණු 29ක් පන්දු 70කදී බුද්ධිම විජේසුන්දර ලකුණු 10ක් ඔහු තමයි ප්‍රථම කඩුල්ල වශයෙන් ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් උනේ ෂනල් ඔහු ලකුණු 35ක් ලබාගත් පන්දු 64කදී මොවින් ලකුණු 59ක් රාහුල් ලකුණු 26ක් කාවින්දන පෙරේරා ඔහුගේ ඉනිම තමයි කැපී පෙනෙන ඉනිම වෙස්ලි විදුහල වෙනුවෙන් ලකුණු 115ක් පන්දු 130කදී ඔහු දැවී ගියා. සාහිල් ලකුණු 17ක් මීට අමතරව නිම්තක ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. අනිත් ක්‍රීඩකින් දෙනුවන්ත සහ තෙනුක ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ. පන්දු එයිම පන්දු යැවීමේදී කැපී පෙනෙන පන්දු යැවීමක් දියත් කළා. දිලුම් පන්දු වාර 24යි නිලකුණු පන්දු වාර 6ක්ද සමගින් ලකුණු 106කට කණ්ඩු පහක්. ඒ වගේම අනික් පන්දු යවනත් සාර්ථක වුණා. ආංශික කණ්ඩු දෙකයි වගේම කල්ප එක් කණ්ඩුලයි සදුන් එක් කණ්ඩුලයි වගේම සුගීත් හොඳ පන්දු යැවීමක් දියත් කළා. ප්‍රථම කණ්ඩුල ලකුණු 37 දී දෙවන කණ්ඩුල 73 දී තුන්වැන්න 91 දී හතරවැන්න 136 දී පස්වැන්න 247 දී හයවැන්න 276 දී 7 8 9 යන කණ්ඩුල 285 දී 10 වෙනි කණ්ඩුල ලකුණු 309 දී දැවි ගියා. අපි කණ්ඩුල බිඳ වැටීම පිළිබඳ කතා කිරීමක් සිදු කරොත් ප්‍රථම කඩුල්ල බුද්ධිම විජේසුන්දර දැවී ගියා ලකුණු 37ක් වන විටදී ඉන් අනතුරුව දෙවන කඩුල්ල දැවී ගියා 30ක අක්මීමන පහසු උඩ පන්දුවක් ලබා දුන්න අවස්ථාවේදී සිලි පොයින්ට් පන්දුරක් හිමින් සිටින ක්‍රීඩකයාට ඉන් අනතුරුව තුන්වන කඩුල්ල සෙනල් දංගල්ල දැවී ගියා ලකුණු 91ක් වන විටදී කවර්ස් කලාපයට පහසු උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් ඉන් අනතුරුව හතරවෙනි කඩුල්ල රාහුල් ගුණසේකර හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවාලුවා ලකුණු 136ක් වන විටදී රාහුල් දැවී ගියා ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 26ක් ලෙස සටහන් කරගෙන සිටින විට ඉන් අනතුරුව පස්වෙනි කඩුල්ල ලකුණු 247 මොවින් සුබසිංහ හොඳ සම්බන්ධතාවයක් දියත් කර රාහුල් ලකුණු 59ක් රැස් කරා. ඉන් අනතුරුව 6 වෙනි කඩුල්ල වශයෙන් සහිල් ඩයස් දැවී ගියා. ඉන් අනතුරුව 7 වෙනි කඩුල්ල නිම්තක ඉඳුවර සාදී කෙලින්ම යෝක පන්දුව කඩුල්ල වෙතටම යොමු වෙන්නේ ලකුණු 285ක් වන විටදී ඔහු දැවී ගියා. 8 වෙනි කඩුල්ල වශයෙන් දෙනුවන මෙන්ඩිස් දැවී ගියා. ඒ වගේම දිලුම් දිගින් දිගටම කඩුළු 3ක් දවා ගන්න ආකාරය අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. මේ ෆෝට් ෂෝට් එකේ පන්දුරක් හිමිස්සෙන ක්‍රීඩකයා දක්ෂ උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා. මේ අවසාන කඩුල්ල වශයෙන් දැවී ගිය ක්‍රීඩකයා කවින්දන පෙරේරා ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් රයිට් පහරක් එල්ල කිරීමට ගියේ මිඩෝෆී පන්දුරක් හිමිස්සෙන ක්‍රීඩකයාට පහසු උඩ පන්දුවක් ලබා දීමෙන් කවින්දන පෙරේරා දැවී ගියා ලකුණු 115ක් රැස් කර පන්දු 115කින් ඔහුගේ ඉන්න වාර්තා වුණේ.
ලකුණු ලබාගෙන තිබෙන ආකාරය වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම 6 පාරවල් 8ක් 4 පාරවල් 31ක් අන්තර්ගතයි. පිටිය සිසාරාම පාරවල් අන්තර්ගත වෙනවා වෙස්ලි විද්‍යාලයේ ලකුණු ලබා ගැනීමේදී. ඉතාමත්ම හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමක්. ලකුණු 309ක් පන්දු 82යි 83ක් තුල ඉනිම නිමාටපත් වෙනවා. අප සූදානම් රිච්මන්ඩ් විදුහල පන්දුවට පහර දීම ක්‍රීඩා පිටියට පැන විගසින් තරගයේ තොරතුරු කැම්බල් පාකේ වෙස්ලි විදුහල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයෙන් සිට සජීවීව ඔබ වෙත ගෙනෙන්න එතෙක් අප එකතු වෙනවා ප්‍රධාන සම්බන්ධතා මැදිරිය සමගින්. ගෙට්ටවලට පිවිසුනේ මුලින්ම ගෙදරින්. ගෙදර තාත්තත් එක්ක තාත්තා අයියත් එක්ක සෙල්ලම් කරලා තමයි මම ක්‍රිකට් වලට පිවිසුනේ. ඉතින් මුලින්ම මම ගියේ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට. එතනින් තමයි මම under 13 under 15 ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරේ. ඊට පස්සේ මම 9 වසරේ ඉද්දී මාව කොළඹ සෙන්ට් ජෝසප් විද්‍යාලයෙන් මාව ක්‍රිකට් වලට ගත්තා. එතන තමයි මගේ ආරම්භය. මම ටාගට් එක තිබ්බේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා කරන්න මුලින්ම ෆෝමැට් තුනම. ඉතින් මට ඒක අවස්ථාව හම්බුණා ගිය අවුරුද්දේදී 2017 වසරේදී. ඉතින් නමුත් පර්ෆෝමන්ස් ගත්තොත් මම හිතුව තරම් මට හොඳටම ක්‍රීඩා කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා මට හම්බුණ තරඟාවලිය අනුව මම යම් කිසි මට්ටමකට මම කියන්නේ මගේ පර්ෆෝමන්ස් වලට ආවා. කියන්නේ එහෙම ලොකු පර්ෆෝමන්ස් නෙමෙයි ලකුණු 30 40 ගහලා. මොකද මට තිබ්බ චැලෙන්ජ් එක ලෝකෙම ඉන්න හොඳම ටීම් එක ඉන්දියාවත් එක්ක ක්‍රීඩා කරන්න හම්බුණා. ඉතින් ඒ වලින් ගත්ත එක්ස්පීරියන්ස් එක කොටම වඩා ගොඩක් තිබ්බා. ඉතින් ඇත්තටම ගිය අවුරුද්දේ තමයි ඒ අවස්ථාව දුන්නේ මට. ජාතික කණ්ඩායමෙන් මම ඉවතට ගියාට පස්සේ මම කල්පනා කරලා බැලුවා මගේ මම මොකද්ද මට වැරදුන තැන කියලා. ඊට පස්සේ දැන් අන්තිමට තිබ්බ සවුත් අප්‍රිකා එමර්ජින් තරඟාවලිය, එතකොට ඒ ටීම් තරඟාවලිය, එතකොට දැන් මර්කන්ටයිල් තරඟාවලිය වලදී මම පොඩ්ඩක් කඩුල්ලේ රැඳී සිටලා ලකුණු ලබා ගන්න උත්සාහ කරා. මොකද මගේ ගේම් එක ගොඩක් කෝචස්ලා මට කිව්වා මම පොඩ්ඩක් ඉක්මනට ලකුණු ලබා ගන්න try කරන වැඩි කියලා. ඉතින් ඒක උඩ ලෙවල් එකේ ක්‍රීඩා කරද්දී ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් මම දැන් මේ දවස්වල හොඳ කියන්නේ හොඳ ලකුණු අතර ඉන්නේ. මම හිතන්නේ මගේ ගේම් ප්ලෑන් එක මම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගත්ත හින්දා කියලා. මම ගොඩක් වෙලාවට තරගයට කලින් තරගයට ඕනවට වැඩිය ඔළුව කියන්නේ යොමු කරන්නේ නැහැ. මම ගොඩක් රිලැක්ස් එකකින් ඉන්න තමයි කැමති. මම තරගයට ගියාට පස්සේ මම උදේට ගිහිල්ලා බලනවා කඩුල්ල කොහොමද තියෙන්නේ, කියන්නේ ඒ තරග ක්‍රීඩා කරන පිට්ටනිය අනුව මොකද්ද කරන්න තියෙන දේ අද දවසේ කියලා මම පොඩ්ඩක් මැදට ගිහිල්ලා බලලා
ඔබ යලිත් එකතුව සිටින්නේ thebatsman.com සහ papare.com ඒකාබද්ධ නිෂ්පාදනයක් වශයෙන් ඔබ වෙතට ගෙනෙනු ලබන සිංහ කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කොටසේ ඩීකාන්දි තරගයක් වශයෙන් පැවැත්වෙන ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමත් එවැගේම වෙස්ලි විද්‍යාලීය කණ්ඩායමත් අතර තරගයේ සජීවී තරග විස්තර විචාරයත් සමගිනුයි. අද දවසේ උදැසන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය නායකයා කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දීම සඳහා වෙස්ලි විද්‍යාලීය නායකයාට ආරාධනා කරා. ඉතින් හොඳ පිළිතුරක් ඒ ආරාධනයට වෙස්ලි විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලබා දුන්නා. ඔවුන් ලකුණු 309ක් රැස් කරා. වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කවින්දන පෙරේරා කැපී පෙනෙන ශතකයක් වාර්තා කරා. ඒ වගේම මොවින් සුබසිංහ සුශේෂී වර්ධ ශතකයක් කවින්දන පෙරේරාට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙමින් ඔවුන් දෙදෙනා අතර තාමත් හොඳ ශතක සම්බන්ධතාවයක් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ වගේම පන්දු යැවීමේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ දිලුම් හඬු 5ක් ලබා ගත්තා. දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් යුගලය ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසෙනවා. ප්‍රථමින් ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන සමගින් විනිශ කිරියල්ල පිතිකරුවන් යුගලය පිටියට පිවිසෙන්නේ. ලකුණු 310ක් ප්‍රථම ඉනිමේ ඒ ඉලක්කය හඹා යන්නට කැම්බල් පාර්කේ වෙස්ලි විදුහල් ක්‍රීඩාංගණයේ මේ ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන සමග විනුජ කිරියල්ල මේ ක්‍රීඩා පිටියට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ. හොඳ තරගයක් අපට දැක බලා ගැනීමට ඉඩකඩ ලැබේ. මොකද වෙස්ලි විදුහල මුල් අවස්ථාවේදී අඩු ලකුණු ප්‍රමාණයකට ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වුණත් ඉන් අනතුරුව ලකුණු 309ක් දක්වා ඉලක්කයක් ලබා දුන රිච්මන්ඩ් විදුහලට මුල් ඉනිමේ. රිච්මන්ඩ් විදුහලත් පිළිබඳවත් අව탁සේරුවන් කතා කරන්න බෑ. මෙන්න ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන තමන්ගේ ගාඩ් එක ආරක්ෂිත ඉන්න සටහන් කරගන්නවා. ඔබ සඳහන් කරමින් සිටි අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක දැවී ගිය ආකාරය සම්බන්ධයෙන් පසුගිය වර්ෂයේදී මේ ක්‍රීඩාංගණයේදීම වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 27කට දැවී යනවා. පන්දුවේම සඳහා ෂෙනල් දංගල්ල දකුණතින් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් මේට අමතරව ගලි ක්‍රීඩකයෙකු රඳවාගෙන තිබෙනවා. ඩීප් ෆයින් ලෙග් විනුජ කිරියල්ල අනෙක් තන්තේ මෙන්න ප්‍රථම පන්දුව පිටින් පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණක් නැහැ. හොඳ විශේෂයෙන්ම අපි අර ලකුණු 309 පිළිබඳ කතා බහ කරද්දී අර ඔවුන්ගේ කඩළු අතර අර සම්බන්ධතාවය නිර්මාණය කිරීමේදී ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ මට්ටමකට සිටියා. විශේෂයෙන්ම අර මොවින් සුබසිංහ සහ කවින්දන පෙරේරා ලකුණු 103ක සම්බන්ධතාවයක් දැක් කළා. ඒ වගේම ආරම්භක කණ්ඩුවේ සම්බන්ධතාවයත් ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක පැවසී අර සම්බන්ධතා නිර්මාණය කිරීම තුළින් තමයි ඩිල්ෂන් ඇත්තට මෙවැනි ආකාරයෙන් නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒ තමයි ලකුණු විශේෂයෙන්ම 37 73 91 ප්‍රථම කඩළු තුන බෙද වැටීමෙන් අනතුරු 136 සිට 247 දක්වා හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගුණා. ඒ සම්බන්ධතාවය තමයි මේ ඉනිමේ දක්න ලැබුණු හොඳම සම්බන්ධතාවය විශ්ව විදුහලේ. පන්දු යැවීම සඳහා සූදානම් වන්නේ ඕල්සෙන්ස් අන්තයේ සිට පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ෂෙනල් දංගල්ල විශ්ව විදුහලේ නායකයා. ඔහු පිටිකරණයෙන් ලකුණු ෂෙනල් 35ක් ලබා ගත්තා. විශේෂයෙන්ම ආරම්භක පිතිකරුවාගේ කාර්යභාරය ඉටු කිරීමෙන් අනතුරුව ආරම්භක පන්දු යවන්නාගේ කාර්යභාරයත් ඉටු කිරීම තරම් ලෙහෙසි පහසු නෑ. තරමක් අර වෙහෙස මහන්සි වේ ඉටු කළ යුතු කාර්යයක්. නමුත් ඔහුට ඒ තරම් මහන්සියක් නැතුව ඇති චමුදිත. මොකද මේ තුන් ඉරියව්වෙන්ම දස්කම් දක්වනවා ෂෙනල්. ඒ නිසා ඔහු සෑම අංශයකින් ඔහුගේ දස්කම් මේ ක්‍රීඩාංගණයේ සහ විදුහල වෙනුවෙන් ප්‍රදර්ශනය කර තිබෙනවා. ඒ තමයි වැදගත් වන්නේ. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ෂෙනල්ගෙන් ඉතාමත් හොඳ පැහැදිලි දෝලනයක්. ෂෙනල්ගේ පන්දු පතිතේ ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තිබේ. මෙන්න පුනරූපණය පිටින් පිටේ ගෑවි නොගෑවීමෙන් කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයා වෙතට ඇදී යන්නේ. ඉතාමත්ම හොඳින් පිටිකරුව සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයට පත් වුණා. පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් වෙත යන්නේ. නමුත් ඒ පහර සාර්ථකුනේ නැහැ. කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයා වෙතට පන්දුව ගියේ.
ඒ වගේම දැඩි සුළං ධාරාවක් මේ මොහොතේදී වෙස්ලි විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය අවතින් hama යනවා. සුළඟත් ප්‍රයෝගික කරගන්නට පුළුවන් මේ දකුණතින් මධ්‍යම වේග මන්ද යන ක්‍රීඩකයන්ට. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව කව වෙතින් ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ නැහැ. තාමත් දක්ෂ ලෙස කව ක්‍රීඩකයා පැමිණ පන්දුව නතර කර ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම ඩිල්ෂාන් මට මතක් වුණේ එකවරම ගාල්ල ක්‍රීඩාංගණයේ නිරන්තරයෙන්ම මුහුදු තීරයේ ආසන්නයේ පිහිටා තිබෙන අර සුළඟ උපයෝගී කරගෙන තමයි දඟල් පන්දයවන්න නිරන්තරයෙන්ම ක්‍රීඩා කරන්නේ. අර සුබාදහමෙන් පවා උදව් උපකාර ලැබෙන අවස්ථාවක් ඒක. අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න දකුණත් පෙදිකරුවාට එරෙහිව ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන පසුපස පාදයට පැමිණෙන ක්ලික් කිරීමක් කරන්නේ නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ග්ලාන්ස් කිරීමක් කරන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ ලැබෙනවා. ප්‍රථම ලකුණ ඒ වාර්තා කරගන්නේ තරගයේ ප්‍රථම පන්දු වාරයේ නිමාව දකින විට එක ලකුණයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිංහ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. හොඳේම සඳහා දෙනුවන මෙන්ඩිස් කැඳවා තිබෙනවා. අද දවසේ දෙනුවන මෙන්ඩිස්ට පිටෙන් සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. උන්ට ලකුණු ලබා ගැනීමට ප්‍රථම දිලුම් විසින් දෙනුවන මෙන්ඩිස් දවා ගන්නට හැකියාව ලැබුණා. දෙනුවන මෙන්ඩිස් පන්දු යවන්නේ වෙස්ලි විදුහල් අන්තයේ සිට ඔස්තාදී පිටින්නට සෑහෙන්නේ පිටින් පන්දු ඇදියන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයින් තිදෙනෙකු භාවිතා කර තිබෙන අවස්ථාවක ඩිල්ෂාන් අපි අර ස්ක්වයර් කට් පහරකට යන්න උත්සාහ කරන්නේ ඒ අවස්ථාවේදී නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. කඩුව රකින්න ක්‍රීඩකයා වෙතට පන්දුව ඇදී ගියේ. මම සඳහන් කරමින් සිටිය අර පන්දු යවන්නාගේ ඉලක්කය වඩා සාර්ථක වෙන්න ඕන. මොකද ස්ලිප් ක්‍රීඩකයින් තිදෙනෙක උපයෝගී කරගන්නේ අර පන්දු යවන්නාගේ පතිතයත් ඒ වගේම පන්දු යවන්නාගේ ඉලක්කයත් සාර්ථක වුණ අවස්ථාවක භාවිතයට ගන්නට. අවස්ථාවේ හොඳ පන්දුවක් යලිත් කඩුල්ල වෙතට ප්‍රබල එල්ලීමක් කරනවා. නමුත් හානියක් නැහැ. ආදිත්‍ය සිරිවර්ධන කඩුල්ල මුවක් කිරීමේ වරදට හසු කර ගන්නට මෙන්න පුනරූපණය අපි බලමු. තරමක් කඩුල්ලට ඉහළින් පන්දුව ඇදියන ආකාරය දක්න ලැබෙන පායින්නට පිටතින් කටුවට ඉහළින් පන්දුව යමුන ආකාරය අප දකින්නේ පුනරූපණ තුලින්. පැහැදිලි මේ අවස්ථාවේදී අර දෙනුවන මෙන්ඩිස්ගේ පන්දුවේ හොඳ ඉපිලීමක් අපිට දැක ගන්න ලැබුණා. මේ පන්දු තුනම ඉතාමත් පන්දු දෙකම සාර්ථක පන්දු දෙකක් පන්දු වාරය තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එන පිටින් එන බදක් එපිටින් පැමිණෙන පන්දුට ඩ්‍රයිව් කිරීම කවර්ස් දෙසින් එක් ලකුණක් සඳහා අන්ත මාරු කර ගන්නවා. අද විශේෂයෙන්ම අනිකාන්තයේ රැඳී සිටින විනිශ්චය පිළිබඳවත් අපි කතා කර යුතුයි. අද දවසේදී දාක්ෂානන්දමීන් උඩ පන්දු 3ක් රැක ගන්නට සමත් වුණා. විනිශ්චය ඉතාමත් හොඳ පන්දුරකින් ගණනාවක් දියත් කළා. ඒ වගේම අපිට අමතක නොහැකිමයි සුකීත් පන්දු යැවීමෙනුත් ඒ වගේම පන්දු රැකීමේ අංශනුත් ඉතාමත් හොඳ ඉහළ මට්ටමක සිටියා. එක ලකුණයි තරගයේ දෙවන පන්දු වාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. දෙනුවන මෙන්ඩිස් පන්දු යවන්නේ වෙස්ලි විදුහල් අන්තයේ සිට සෞදි පාන්න දෙසට පන්දු ඇදී පාන්නට පිටතින් එවර පන්දුව යොමුවන්නේ. ලකුණක් ගන්නට ඉඩකඩ ලැබෙන්නේ නැහැ. සිංහ කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ 2018-2019 තරග වාරයේ මේ තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ කැම්බල් පාර්කේ වෙස්ලි විදුහල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ කොළඹ වෙස්ලි විදුහල අතර අවස්ථාවේ පාන්න දෙසට පැමිණෙන පන්දුවට ග්ලාන්ස් කිරීමක් කරනවා ඩිෆයින් ලෙග් දෙසින් ලකුණක් සඳහා අන්ත මාරු කරගන්නවා. විශේෂයෙන්ම අපි මේ ක්‍රීඩාංගණය පිළිබඳ කතා කරද්දී ඩිල්ෂාන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ශ්‍රේෂ්ඨ සුවිශේෂී වූ ක්‍රීඩකයන් රැසක් වෙස්ලි විද්‍යාලයෙන් බිහි කරන්නට සමත් වූ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගන අතර
සුවිශේෂී අද්විතීය ස්ථානයක් හිමින ක්‍රීඩාංගණයක්. මතකයි බ්‍රෙන්ඩන් කුරුප් ඒ වගේම දවසේ අපත් සමග එකතුව අපේ හිතවතා ෆර්විස් මහරුප් වගේම අතීතයේ සිටියා මහදේව සතාසිවම් ජෙෆ්රි වැන්ඩර්සේ වැනි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ වෙනස්ම මාවතකට යොමු කරන්න සමත් වූ ක්‍රීඩකයින් ගණනාවක් මේ ක්‍රීඩාංගණයේ බිහි වුණා. විශේෂයෙන්ම ඉදිරියේදීත් මේ විදුහල තුලින් මෙවැනි ක්‍රීඩකයින් බිහිවීමේ පෙර නිමිති අප දුටුවා. විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ මේ තරගයේදී වුණත් ක්‍රීඩා කරන විලාශය, පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය සහ ඔවුන් ලකුණු අතර රැඳී සිටීම මේ සියල්ල තුලින් ඉදිරියේදීත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදුහලෙන් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට තවත් ක්‍රීඩකයින් දායාද කරાવી. තරගයේ දෙවන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මෙන්න පිටින් මදක් ඒ පිටින් පැමිණෙන පන්දුවට කවර් ඩ්‍රයිව් පහර සාර්ථකයි. ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් දෙසින් ලකුණු 4ක් වශයෙන් පන්දුව ස්ථානගත වෙනවා. ඒත් සමගින් දෙවන පන්දුවාරයේ නිබ අවසන් කරනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කිසිවෙකු නොදවි ලකුණු 8යි. මේ මීට පෙර පන්දුවාරයේ 4 පහර අලංකාර කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරමින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා මැනවින්. පන්දුවට පහර දුන් පිටිකරුවා හොඳ 4ක් හොඳ පහරක් වේග පන්දු යවන්නට මුහුණ දෙමින් මෙන්න පන්දු යැවීම සඳහා ෂෙනල් දංගල්ල නැවතත් කණ්ඩායමේ නායකයා වෙස්ලි විදුහලේ සූදානම් පන්දු යවන්නට. අවස්ථාවේදී හොඳ පන්දුවක් මට අර ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් තිදෙනා යොදවා තබා තිබෙන ආකාරය අනුව මට සුවිශේෂී වූ කතාවක් මතක් වෙන ඇතන ඩිල්ෂාන් එදා අර 1982 ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම මංගල එක්දින ටෙස්ට් මේ මංගල ටෙස්ට් තරගයේදී පාලිත පෙරේරා මහතා හරි අපූර්ව කතාවක් කියවෙනවා. දැන් මට ඒ ආකාරයෙන්ම මේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් තිදෙනා යොදවා තිබෙන ආකාරය මතක් වුණේ. පඩි පෙලක් ආකාරයෙන් තමයි එදා අර එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් තිදෙනා යොදවා තිබෙන්නේ. දැනුත් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් පිටුපස්සේ එක්කෙනෙක් තමයි යොදවා තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න උඩ පන්දුවක් ලෙස එනවා. එක් පතිතයක් සමගින් තුන්වන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අතට යන්නේ. හොඳ පන්දුවක් ඉවර අප දකින්නේ. අප බලමු පුනරූපන තුලින් ඒ පන්දුව පැමිණි ආකාරය සහ පන්දු පහර. අනේ අවස්ථාවේදී උඩ පන්දුවක් නැහැ කෙරෙන්න. උඩ පන්දුවක් නෙවෙයි තනතිරුවේ වැඩි ඉහළට පිටි තුන්වන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අතට ඉවර යන්නේ. මණ්ඩපයක් සඳහා තමාරු කරගන්නවා. එක ලකුණක් එකතු කරගන්නවා. ඒ සමගින් ලකුණු 9යි තරගයේ තුන්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන විට විනුච මේ වන විට එක් ලකුණක්, ආදිත්‍ය ලකුණු 5ක්, ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා දෙදෙනා රිච්මන්ඩ් විදුහලේ ලකුණු 309ක් මුල් ඉනිමේදී සිළුම ක්‍රීඩකින් දැවි වෙස්ලි විදුහල් කණ්ඩායම ලබා ගත්තා. දැන් තුන්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වද්දී සන්ධ්‍යාවේ කොළඹ බොරැල්ල කැම්බල් පාක් වෙස්ලි විදුහල් ක්‍රීඩාංගණයේ මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ. මේ බෝලර් සෙන්ඩ් අම්පයර් වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ සුනිල් සිල්වා වගේම අනෙක් අන්තයේත් ශ්‍රී ලංකාවේ තවත් නැගින විනිසුරුවරයෙක් ජානක විජේතුංග දවසේ මේ තරගයේ විනිසුරුවරුන් දෙපළ වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී හොඳ පන්දු පාලනයක් ඒ අවස්ථාවේදී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අර ෂෙනාල්ගේ අර පන්දු මුදා හරින අවස්ථාවේදී අප දකිනවා ඔහුගේ අර ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී අපි සඳහන් කරනවා අර බෝලිං රිලීසින් පොයින්ට් එකේදී ඔහු අර පන්දුවේ ග්‍රිප් කිරීම යම් ආකාරයකින් වෙනස් කරන ආකාරයක් අප දකිනවා. පිටතින් එදී පන්දුවට ඉවර පෙරපාදේ ආරක්ෂාකාරී පහර මිඩ් ඔෆ් වෙතට යොමු කරේ. පිටිකරුවන් දෙදෙනත් දැන් යම්කිසි අවබෝධයකින් යුතුව පන්දුවට පහර දෙනවා මේ තනතිරුව තුල මේ පන්දියවන් වෙනුවෙන්. මෙන්න ඒ වෙනුවෙන් මම හිතන්නේ කඩුල් රකින්න ක්‍රීඩකයා හිස් වැසුම් ලබා ගන්නවා.
කඩුල අසලම පන්දු රැකීම සඳහා ඒත් එක්කම ඩිල්ෂාන් අපි අර කතා බහ කරේ තු යලි අලුත් කරන්න ඕන වෙස්ලි විද්‍යාලයත් වෙස්ලි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ඉතිහාස පොත පිළිබඳව පන්දුවේ අනතුරු ගැන සඳහන් කරමු. කඩුල රකින්න ලාසන්නේට පැමිණෙනවා පන්දුවක් මතකේ නැගෙනවා විශේෂයෙන්ම මහදේවම් සදාසිවම් කොළඹ වෙස්ලි විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ සුවිශේෂී ගණයේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයෙක්. අනගිබවනීය සුවිශේෂී වූ ලෝක වාර්තාවක් තිබෙනවා. කණ්ඩායම් 3ක අන්තර්ජාතික මට්ටමේ කණ්ඩායම් 3ක නායකත්වයේ දරන්නට ඔහුට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. ඒ වගේම පාසල් සමය තුලත් ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩකයෙකු වශයෙන්, ඒ කියන්නේ පිටිකරුවෙකු වශයෙන් පරිණතභාවයක් පෙන්눔 කරන ලද ක්‍රීඩකෙක්. මේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව පෙරපාතියට පැමිණ ආරක්ෂාකාරීව පහරක් එල්ල කරනවා. තුන්වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 9යි රිච්මන්ඩ් විදුහල. So Richmond 9 for no wicket after 3 overs. In reply to Wesley's first innings, 309 on out in 82.3 overs. Worked away down towards fine leg. Batsman crossed for one. Played a miss outside the line of off stump. So then winner. Perhaps a couple of deliveries erratic, and then suddenly finds that good line and length. So the tail end of day one of this traditional encounter between Richmond College Gaul and Wesley College Colombo. Game being played at Campbell Park, the home grounds of Wesley. Aditya Siribodhana, he's on strike on 5. Pushed out in front of him, and now the dot ball. Vinijo Kirialla at the non-strikers in. So this track, a very good track for batting at the moment. First half an hour, perhaps the ball was moving about a bit. That's in the morning session. Dried up completely. And going for the pull shot, didn't quite get hold of it. And no ball called once again. So Mendes overstepping for the second time in this little spell of his. So then wanna bowling his second over. Gone for 8 runs already. A bit wavered, I would say, Eric. It's not making the batsman play. Ideally, you'd want to get the batsman playing at this late stage. Just a few overs to go for close of play.
Yes, and the new ball, you got to make use of that as well. Adjustments in the field, they bring in that extra cover, taking a man out from the onside. Yes, Richmond openers just looking to hang him there till the close of play. So I don't think they'll want to do anything much. Best is to get them to play every ball if they can. Yes, not lose wickets. That will be the key for Richmond at the moment. So I'm sure they'll be looking to bat the whole day tomorrow as well, chasing after this 309. End of the over, 4 completed, and Richmond College goal 11 for no wicket. For no wicket. Change the bowling coming up. Coming the Disanayaka. So it's a left arm fast bowler by the looks of it. Yes, and the captain himself takes himself off. Dangalla. Ball just 2 overs. Maybe try to get a change of ends. Maybe a change of ends, yes, that could be possible. Look at that field, they've got 2 slips and a gully. The backward point, an extra cover, the mid-off, that's the offside field. Nicely played away towards backward point, and they go through for an easy single. It'll be interesting to see if he gets any swing, because generally left arm fast bowlers, most of them have that natural swing. Yes, using these particular balls that have been provided to the schools for this season of cricket, the shine goes off pretty quickly, loses hardness as well. So you got to make the best use of it when the ball is new. First 10-15 overs, crucial. Nicely worked away, but straight to the fielder. Still trying to get his line correct. It's coming in. Embleton doesn't seem to bowl with a lot of pace. I think that pace is not the name of the game here, it's the accuracy. If you get some movement off this new ball, that's important. Using the new ball, trying to get rid of at least one of the openers. Generally no opener wants to bat in the last few overs. When they are supposed to start their innings, they'd always like to come in with a little more time to get set. Yes, this is where Wesley will have to really do something different. They'll have to really look at the bowlers bowling a good tight line and length. Can't be bowling no balls. We've seen 2 no balls already in the innings. And according to the tournament rules, they'll have to bowl the first 10 overs with their paces, so they won't be able to bring in a spinner to try and just bowl a few extra overs. Yes, you can't bring the spinner in for the first 10 overs. Unless of course there is bad light and the umpires think that if the spin can be brought in, then they can bring it in according to the tournament rules. But then the next day in the morning, the paces will have to come on and finish those 10 overs which were required. There are lots of little rules that have come in. Yeah, for the schools cricket.
Also, the fast bowlers can bowl only a particular fast bowler is allowed only 7 overs at a stretch, and then he has to take a 20-minute break before coming on again. Yes, he bowls 5 overs on the trot. He can't come back for 20 minutes. 7 overs. 7 overs, okay. But some people change it around. They bowl 6 and take a break for maybe 1 over, and then come back maybe from the other end and bowl another 7. Oh. You know, you can play around with that rule. It was interesting to see the Richmond fast bowler bowling a lot of overs, quite a lot like a spinner, but you know, it's encouraging. Digs it out to the onside. Long chase, picks it up inside the boundary. They'll get a couple for that. So coming the Dissanayaka ends the over. 5 overs completed, and Richmond 14 for no wicket. So Richmond 14 for no wicket after 5 overs. Little discussion going on between the umpires. Dangalla is there. I think it's all to do with these rules that have come up. Sometimes the captains are not too sure as to what the rules are, so check with the umpires. Yes, the light is good, Eric. So there is no need to say that, you know, the light is not good enough for pace. Oh, the light is perfect, in fact. And now it's a longer days because we're coming to the month of February. Yes. Sun doesn't set till about 6:15 or 6:30. So the light will be good. No problem about that. Schedule close is 5:20. So they have another extra half an hour after that if they have not bowled the overs. But with the number of overs being bowled, I think there is just about a 5 overs more to be bowled by 5:20, or they are in thereabouts. Yes, exactly 5. So with the pace is going on, it will be their 10 over allocation. So most probably we'll see spin only tomorrow morning if the light doesn't fade. Doubt very much the light will fade. In fact, the shadows are starting to lengthen now, the main pavilion. But still, there's no problem with the light. It's very sunny out in the middle. No chance of light fading within the next 20 to 30 minutes. Here's Mendes. Again on the leg stump, clipped away towards mid-wicket. That's another no ball there, Eric. So overstepping, they don't overstepping. This is not the first time he bowled a no ball. Yes, he's bowled 3 no balls, in fact. And that's something that's not acceptable. You've got to try and check that run up. Sometimes what happens is they try to put a bit more into it. Is to try get to a little bend your extra back pace. and, Exactly. And get some extra pace. But at his pace, in fact, there is no reason to overstep. He's not bowling at extra pace. Yes, like exactly. You said, yeah. So you need to concentrate on that foot and the line. But having said that, we see so many spinners bowling no balls these days. There's no excuse for that. You can give a chance to a fast bowler, but not to a spinner. It's all a part of the game. Covers up, plays nicely. The two batsmen seem to be compact. You know, they are playing within their limitations. But I think one is the fact that, you know, there's just about 5 overs to go and not needing any runs as much. Main thing is to just stick out there. Yes, not to lose wickets. That will be the key for Richmond at the moment. Because even for a first innings win, they'll have to get 310. And since this is a tournament match, that's the first thing on, I'm sure, the Richmond College coach's mind. Yes, the coach, captain, the team members. Mendes around the wicket. Played again with soft hands.
So Vinisha Kiriella, he's on 3, he's faced 12 deliveries. Aditya Siribodhan is on 7 of 25 deliveries. So again, well forward, meeting the ball with the full face of the bat, that's important. Just all dot balls apart from just the no ball. That's right, all dot balls so far. So perhaps the Richmond batsmen not looking to be aggressive today. Play for stumps. Last ball of the 6th over, 4 to come after this. Minimum of 4. End of the over, 6 completed, and Richmond College 15 for no wicket. So Richmond 15 for no wicket after 6. It replied to Wesley's 309 all out in their first innings. Put into bat today was Wesley. The innings lasted 82.3 overs, and ThePapare made a brilliant 115. And this one worked away from outside the line of off stump towards mid wicket. Yes, talking about this rule about quick bowlers, we know that for sure that the first 10 overs must be from the quicker bowlers. Yeah. And that if a bowler bowls 5 and you say 7, he comes off for 20 minutes. And I think there's a bit of a juggling on that rule somewhere down the line. You can really play with it if you really want to bowl your fast bowler for about 10 or 12 overs. Oh, that one's pulled away. Good shot down towards deep mid wicket. Didn't quite get hold of it, but they'll pick up a couple of runs for that. So Dangala, the fielder. Eric, nowadays even the fast bowlers are a bit lazy, so they'll rather bowl 6 or 7 overs and take that 20-minute break than doing it. But I've seen the Mahanama captain using that to his strength, because he didn't have a long run up and he was just coming and ambling it in and getting some swing. So he bowled 6 overs on the trot, took a change of ends and kept bowling another 3 to 4 overs before he stopped. This worked way off the pads on the onside. Another single being taken. Total up to 18 for no wicket to Richmond College. I think one of the reasons that they brought in this rule was to avoid the quicker bowlers getting injured quite early. Correct, yeah. And the rule to bring in the first 10 overs must be from your swing bowlers or the quick bowlers. And also a rule that you can't start with spin. I'll go with that. Definitely. Unfortunately, in the second innings you can open with spin. It's just the first innings that this rule has been brought in. But there again, Eric, I have a bit of a issue. Let's get to it after this ball. Full face of the bat straight towards point. No chance of a run. If your fast bowlers are not used to bowling 6, 7, 8 overs, when they come into the national sides, they're not used to now. For instance, you see this tour that we had to New Zealand and Australia, where you'll need your fast bowlers bowling more overs. 3, 4 guys just keep breaking down. Injuries. Because when they play their club cricket, also they just bowl 4, 5 overs and that's it. They're not used to bowling long spells. Nice flowing drive. That's gone to the boundary. And it's gone to the boundary. Well, that travelled very quickly on the outfield. Slight misfield by he got a bad bounce, I would say. Well, you got to anticipate that on these grounds.
But that ball just raced away over the turf to the boundary for 4. So Richmond move to 22 for no wicket. There we are. That's the shot. Nicely timed. Went like a trace of bullet, in fact, the moment he left the bat. And coming the Dissanaka takes some punishment. So 1.5 overs run for 10 is figures. This time played towards a point region. That'll end the over. 7 completed. Richmond 22 for no wicket. Right, so here we are. 22 for no wicket Richmond. The openers Aditya Sirivardhana and Viduja Kirialla dug themselves in. So then when Mendes continues, man has bowled 3 no balls so far. Want to do better. And he's just bowled only 3 overs. And he's already bowled 3 no balls. Bowling his 4th over now. Unforgivable. Unforgivable when you bowl so many no balls. Got to get these right in the nets at practice. What is your idea on this, Rick? How would you be able to build good fast bowlers, injury free? Trying to put it away on the onside, takes to the pad but outside the line of the stumps, so there's a stifled appeal. Well, looking at bowling good fast, producing good fast bowlers, first of all I think you need to have better tracks. That's one of the most important reasons. And there we are, that's the last delivery. You've got to have poor tracks because lots of the tracks start to turn on day one. You have to have better tracks for sure. The quality of the ball is important. And then the physique of the bowler, the work he does in. He's got to work hard, he's got to know his strengths, his weaknesses. I think all those are important. No ball again. Well, no ball number 4 from Denumana Mendes. He seems to be doing it every over. Like an habit. Seems to be disappointed. Yes, a no ball every over. You've got to work on these things. This is what you need to work on. If you're bowling no balls, you've got to reassess your run up. Check what's going wrong. Nicely worked away on the onside. They'll pick up only a single, but sweet timing as well from Aditya Sirivardhana. He moves on to 11, brings Vinuja Kirialla on strike. Yes, so those are the quality ingredients for developing bowlers, especially quick bowlers. So, do you think bringing in a rule of restricting them for 7 overs? I think this was started in Australia where they didn't want their fast bowlers getting injured. Yes, whatever you do, I think you need to have a plan for that. Exactly, yeah. You need to evaluate these plans after perhaps half the season goes, see if things are going right or going wrong. I think you need to work on these things all the time. And it would have been better if they could have done some research. So see, you take school cricket, how often would a fast bowler bowl more than 7 overs in a spell? I don't think very many schools will have fast bowlers bowling 7, 8, 9, 10 overs at a stretch. No, I don't think so. I think that's one of the reasons that they brought this rule in, because we've seen that spinners start off proceedings, spinners bowl from both ends, tracks are made to turn from day one, even before lunch. So all this needs to be looked at, how tracks are prepared, are they decent tracks?
by making tracks return from day one, it's not going to help cricket. Definitely. I think even club level, if they can bring that fast bowler rule, where you have to bowl 10 or maybe even 15 overs in the first innings, at least you'll see 3 fast bowlers playing in that side, or at least 2 fast bowlers and an all-rounder who will come and just put it in there. Because sometimes you'll just get 2 fast bowlers and one guy is a batsman who just comes and bowls 5 overs per one end. It's all a case of how you're going to bend the rules, play with the rules. Well, these are things that need to be looked at. Went down the leg side, so stifled appeal. 8 overs completed, and Richmond College 25 for no wicket. $25 for no wicket, 8 overs completed, a minimum of 2 more overs today. But if play can go until 5:20, well, it will go until 5:20. Yeah, it's 5:17. So I think the 2 overs and that would beat. Will stumps on day one. If they have not bowled the minimum overs, they have another half an hour to go till 10 to 6 actually. But Quite right. They have extra half an hour. This is because we had a 10 o'clock start. If not, by 5 o'clock, it's the cut-off time. That's right, because we had late start, 20 minutes delayed. Coming to Disanayaka, starts a new over. Tucked down towards backward point for a single. So the Wesley bowlers are no great threat so far to the Richmond batsmen. Pretty comfortable at the moment out of the middle. And this is what the game is all about. The openers get about the task to build confidence down the order to the other batters to come. Saying there's no terrors in the bowling. The pitch is playing beautifully. In fact, it's a very good batting track at the moment. Definitely a good batting track. Just that morning there was a bit of dew on it, slightly damp, but then... When I asked the coach of Richmond as to why they decided to bowl first, he said, well, because we saw a little juice on the track. I said, well, half an hour and it's all dried up and it becomes good for batting. He agreed. You live and learn, as they say. I think at the back of his mind he knew it's a tournament game, so first innings is very important here. Yes, first innings so important. And also don't forget that I think at the back of their minds they knew that last week Wesley lost to Trinity by innings in Kandy. So going on performances, perhaps they thought best to put them in because the scores last week were in the 120s, 130s. So you will get a trial out for 125, 130. I think even Richmond had a bit of an issue losing to Gurukul on the first innings. That's right. Last week. That's right. Low scoring game. They batted first and they were bowled out for something like 120 or 140 or something like that. So quite right. Must have not wanted to take a chance when he saw it slightly damp. One thing I think he didn't take into consideration was the start was going to be 10 and not 9:40. So there was another extra 20 minutes for the wicket to dry up, and there was good sun at that time. Yes, good sunlight. Well, as you say, you live and learn sometimes, so it's a learning curve all the time. Player a miss outside the line of off stump. But I'm sure his openers are intact, so he won't be worried if they can close play with no loss, having all 10 wickets to go after the target tomorrow. Yes, 26 to no wicket. So we've got 1 over and 2 balls left in play on the first day. The light is still very good, even though the time is coming round towards 5:20 in the evening. So rightfully this is our cut-off time, but we'll have one more extra over to complete. Player a miss outside the line of off stump. Searching for that delivery. Well, sometimes when you look to play for stumps or for lunch interval or tea interval, you're susceptible to lose a wicket. You've got to play your natural game, not worry about how many overs left in the day. These work on batsmen's minds sometimes. Correct. A bit tentative, maybe not knowing where his off stump was, because he could have easily left that.
when getting beaten outside the stump. Played away down towards the backward point. And they'll pick up a single for that as well. So that'll end the over. And 9 overs completed. And Richmond College are 27 for no wicket. So possibly the last over of the day coming up, the 10th over. Richmond 27 for no wicket. Aditya Sirivardhan on 12, Vinija Kirialla, he's on 9. And then when Mendes has been Mr. No Ball today. Any predictions for this over? Do you think there'll see another no ball or no? I'll give you an easy one. All you have to do is guess. I think there will be a no ball. Interestingly, I think most of his no balls came in the middle of the over. It's the third ball or the second ball or the fourth ball. So let's see. Let's see whether he's going to prove you wrong. Right, so here we are. 2 deliveries of this 10th over the innings from then Mendes. Still hasn't overstepped. We have to watch him now. Let's see whether Eric is correct or the ball is going to prove him wrong. He should be looking to attack the stumps, not bowling wide outside the line of off stump, allowing the batsman to shoulder arms. The umpire is having a look at the crease again. Well, it's very close to a no ball. Maybe very close to a no ball. Or maybe, just there. So Mendes gets through 4 deliveries. Might prove me wrong this 5th time around because he's bowled 4 no balls in the 4 overs completed before. I was just watching him bowl, getting very close to that no ball area. When the previous ball, the umpire having a look. You should take a cue from that, from the umpire taking a look at that. Yeah. Around the wicket. And he goes. Mr. Eric Gowda wins this round. No ball number 5. In the 5th ball. What a prediction. There we go. Coming round the wicket this time. Mendes. There's that front foot landing over that. That is no ball. That crease. Quite rightly called a no ball. I must get your predictions when I buy a lottery next time. Worked on the one side. Easy single taken. So what should be the last ball of the day coming up? So 7 extras in this 9.5 overs so far. That's a lot of extras. 5 no balls. He has been very consistent with one thing. Bowling a no ball in every over. Well, a word for the captain as well. So it's coming round the wicket once again to the left-hander. Now the leg side. And that should be stumps on the first day. Well, let's wait and see. Here's the umpire taking the bails off, looks at his watch. And well, the bails are coming off. There we are. So stumps on day 1. And Richmond going to stumps at 29 for no wickets after 10 overs.
Aditya Seribodana on 13 and Vinuja Kirialla on 9. Let's look at the batting card of Richmond. They've already survived these 10 overs. They batted well. No terrors, the Wesley bowling. And here's the batting card coming up for you. And there's the bowling card, in fact. So Shanal Dangal, 2 overs, 1 maiden, just going to be 1 run. Then one Mendes, 5 overs, not for 14. And Kavinda Dissanayaka, 3 overs, not for 12. 7 extras. And let's look at the batting card for Richmond. No hiccups in the batting today, as the openers have survived. And there's Aditya Seribodana not out 13, he's faced 45 deliveries, and Vinuja Kirialla on 9, he's faced 20. 7 extras, 10 overs completed, and Richmond College in the first innings 29 for no wicket in reply to Wesley's 309, all out in 82.3 overs. Let's take a look at some of the highlights of this session. Well, this session has certainly belonged to Richmond College, no doubt about that. Definitely picking up most of those wickets. And 3 wickets in 1 over. Here we are, highlights after tea, when Wesley were in a very strong position, and that one was the a beamer, in fact, bowled to Dias, and this one driven beautifully on the offside. Lovely shot from Dias, reached the boundary. Another drive again on the onside, beats the mid-on, down to the boundary for 4, and this one pulled away on the onside, could have been caught, difficult chance, and this one off the back foot, cut down towards backward point, and Sahil Dias pulling one on the onside. Simple catch at backward square leg, end of Dias. Straight to the fielder, that one. And this one yorked himself. Well, that was excellent bowling indeed by Mendes. And then one straightforward catch at point. This was a dreadful over for Wesley. And there we are again, another good catch. 3 wickets in that 1 over. Missed the hat-trick, but he got 3 wickets in the over. Kavinda pulls one on the offside. That's a great shot. Takes him to 99. And that's the boundary to bring up his 100. What an innings it has been from Kavinda Perera. And again, Kavinda Perera lofts one. He likes to play through the line. And that one, a thick edge down to third man for 4 from Kavinda Perera. And this one hit on the up, but straight down to the backward point. And there's Kavinda Mendes going for a big heave on the offside. Well caught at long off, and that's the end of Kavinda Perera's innings of 115. He had 7 sixers and 4 boundaries in that, or 9 boundaries in that innings. And Wesley were bowled out for 309. So Aditya Seribodana drives beautifully on the offside. And that one driven again, straight down towards the backward point boundary for 4. And of course Richmond will be happy the way they went into stumps. So the session itself, how it went, it was certainly Richmond's session. The first session had 37 overs, 112 runs and 3 wickets. Second session was certainly Wesley's, 30 overs, 141 runs and 2 wickets. And the third session, Wesley lost those 5 wickets and 85 runs were scored, 25.3 overs bowled. There we are, so that's how it stands, how the sessions fared. It was an even session, the first session, and the second session certainly belonged to Wesley, and the third session was all Richmond. So that's how the day panned out. Day 1 of this 2-day encounter in the under 19 inter-schools tournament being played down here at Campbell Park in Colombo. And look at the summary of what really happened today. For all those viewers who missed out on what happened in the day's proceedings when play started at 10 o'clock this morning. And of course the summary, there we are. Wesley put in the bat in 82.3 overs, 309 all out, and Kavinda Perera top scored 115. Movin Subasinghe made 59, Shanal Dangal the captain 35. And look at the bowling figures. Dulum 506, Amish De Silva 257, and Sugit 1 for 39. In reply, Richmond were 29 for no wicket of 10 overs. Aditya Seribodana 13, Vinuja Kirialla on 9, and 3 bowlers being used. So that's the end of day 1 of this 2-day game. And here we are at stumps on day 1 with Richmond going to stumps without losing any wickets at all. So tomorrow we got 2 matches down on the cards on papare.com and also batsman.com. The game between Royal and St. Peter's being played at Bambalapitiya. And of course down at Campbell Park we have Wesley taking on Richmond. That is day 2 here in Colombo.
We hope you enjoyed our coverage today, and we'll catch you again tomorrow at 9:30 in the morning for all the coverage of day 2 of the senior school game between Wesley College and Richmond College, a joint production between ThePapare.com and also Batsman.com. And until then, we say goodbye from Campbell Park.